Si cada día te ingresaran 10.000 yuanes en tu cuenta, ¿cómo los gastarías? Como asalariado que sobrevive con 3.000 al mes, mirarías con envidia a esos protagonistas ricos en tu teléfono. Cada día aparecen cabezas de perro, los sistemas llaman a mi puerta, si tan solo un sistema así se vinculara a ti hoy, dejarías encantado que tus amigos condujeran coches de lujo y vivieran en mansiones. Se detecta un deseo profundamente sincero por parte del anfitrión. El sistema de disfrute de la vida se ha vinculado con éxito. El anfitrión puede retirar libremente 10.000 yenes al día para aumentar su felicidad personal. El sistema evaluará los niveles de felicidad del anfitrión, las puntuaciones superiores a 60 por periodo otorgarán recompensas premium más allá de los desembolsos monetarios. Se explorarán otras funciones de forma independiente. Mirando fijamente los subtítulos que aparecían ante tus ojos, te quedaste completamente atónito. ¿Pensaste, solo estaba bromeando y realmente se ha vinculado a mí? ¿Un ingreso semanal inicial de 70.000 yuanes? No me habría atrevido a soñar con algo así. Recordando las guías que había visto en internet, le planteó mentalmente una pregunta al sistema con la facilidad que le daba la práctica. Sistema, ¿dónde está mi paquete de bienvenida para principiantes? La pantalla de su mente parpadeó y luego mostró 3 caracteres, enviando. Antes de que pudiera criticar la falta de fiabilidad del sistema, sonó su teléfono, un número fijo desconocido. ¿Puedo hablar con el señor Lisi? Le llamamos desde el concesionario NIO One Cities entre 4S. Su NIO es 8 reservado ya ha llegado. ¿Cuándo le vendría bien recogerlo? Ocultaste tu emoción, calculaste el tiempo y respondiste, dentro de 1 hora aproximadamente. Colgaste. Buscó el precio del coche en internet, más de 500.000 yuanes. El paquete de regalo para los nuevos usuarios incluía un vehículo de nueva energía. Aunque no era como otros sistemas que regalaban coches de lujo directamente, le pareció bastante decente. Al fin y al cabo, había empezado de cero, y un precio de más de 500.000 yuanes le daba un prestigio considerable. Muchos jefes conducían este modelo ahora. Echó un vistazo a los 10.000 yuanes canjeables que aparecían en la pantalla y seleccionó canjear inmediatamente. El banco Ping An confirmó rápidamente la transacción. Te sentaste rápidamente en el asiento del conductor, echaste un vistazo a las puertas de la empresa en la que acababas de ser despedido y pisaste el acelerador a fondo, dejando atrás el lugar de trabajo de los últimos 6 años. Pronto llegaste al NIO One City Centre, donde el personal del concesionario te recibió calurosamente. Fingiendo indiferencia, inspeccionaste la parte delantera y trasera del vehículo antes de firmar los documentos y hacer fotos. Tu primer coche casi de lujo era tuyo. En medio de las despedidas del equipo de ventas, saliste lentamente del concesionario, seguido de cerca por el polo con chofer. La aceleración del coche eléctrico era realmente rápida. Con solo pisar el acelerador, el notable empuje te empujó hacia atrás en tu asiento. Al sentir el ángulo de conducción significativamente más alto que antes, dejaste escapar un largo suspiro. Por fin, ya no tendrías que trabajar tan duro. Volviste rápidamente a tu complejo residencial, registraste el nuevo coche en la garita y aparcaste el polo en las plazas de aparcamiento dobles adyacentes debajo de tu edificio. Cogiste las llaves del polo de las manos del chofer, que te miraba con admiración, y le pagaste la carrera con tu móvil. Sabes que, a sus ojos, ahora eres el tipo de persona exitosa que tiene una casa y un coche. Antes de esto, ya tenías una casa y un coche, pero el coche era un pequeño polo de 80.000 yuanes y la casa era un piso de un dormitorio que costaba 3.200 yuanes al mes. Después de que el conductor se marchara, empezaste a trasladar documentos y pertenencias familiares del polo al S8, incluidos objetos personales que te habías llevado al dejar tu anterior trabajo. Algunas cosas a las que te habías encariñado con el tiempo, como el pequeño polo, aunque se podían sacar unos cuantos miles por él si se vendía, todavía subía las cuestas con sorprendente vigor. Ahora no te faltaban esos pocos miles, eran solo 5 días de ganancias del sistema, así que decidiste venderlo. Hasta que conseguiste la villa con su gran garaje, tener 2 coches era simplemente demasiado espacio. Como aún era temprano, simplemente buscaste un concesionario de coches de segunda mano en una plataforma online para que viniera a recogerlo. El resultado fue inesperado. El concesionario comentó que el polo estaba bien cuidado y que toda la documentación estaba en regla, y te ofreció un precio sorprendentemente alto de 40.000 yuanes. Mientras veías desaparecer las luces traseras del coche que habías conducido durante 4 años, te giraste para mirar el S8 aparcado a su lado y sentiste una profunda satisfacción. Mientras llevabas una caja con tus pertenencias a tu piso, tu teléfono vibró con un mensaje. Al abrirlo, viste que era un mensaje de Wang Dalei, diciendo que se había arreglado y que vendría esa noche a dormir. Wang Dalei era una de tus mejores amigas. Guapa y bien proporcionada, su verdadero nombre era Wang Tintin. Como asesora de belleza de una conocida marca de cosméticos, pasaba al menos 280 días al año volando por todo el país, más ocupada que una azafata. Os conocisteis en un evento de la empresa, sentados uno al lado del otro por casualidad, y congeniasteis tan bien que intercambiasteis vuestros datos de contacto. Tras ese encuentro fortuito, Wang Tintin te visitó poco después de regresar de un viaje de negocios. Con una botella de vino tinto de por medio, se hicieron íntimos. Su relación era algo peculiar, pero de alguna manera comprensible. Ninguno de los dos había reconocido nunca su situación al otro. Cada vez que Wang Tintin regresaba, sentías que había sido elegido, de nuevo. Pero tú tampoco eras de los que se echaban atrás. Cada vez que pasaban tiempo juntos, ella reaccionaba de una manera muy particular.
Quizás debido a este acuerdo, cada vez que Wang Tintin regresaba de un viaje de negocios, siempre venía aquí a quedarse. Sin dudarlo, le respondiste con los detalles del vuelo. Wang Tintin te envió rápidamente la información. Viste que eran las 10 de la noche. Antes, siempre dejabas que Wang Tintin tomara un taxi, pero ahora que tenías un coche nuevo, pensabas ir a recogerla. Como faltaban varias horas para que aterrizara su vuelo, cenaste en la entrada de la finca, 2 docenas de ostras a la parrilla, más 10 brochetas de testículos de buey, cordero y cerdo. Un pequeño derroche, pero te lo podías permitir. Te limpiaste la boca grasienta con 2 pañuelos de papel y te dirigiste primero a casa, poniendo el despertador para descansar. Esta noche prometía ser una experiencia especial. Cuando la alarma te despertó, eran casi las 9. Te levantaste metódicamente, te lavaste y te echaste un poco de refrescante bucal. Al mirar tu reflejo, admiraste tus rasgos bien proporcionados. A las 10:20 en punto, recogiste a Wang Tintin cuando salió por la puerta de llegadas. Llevaba unos vaqueros negros ajustados, un abrigo sobre sus delgados brazos y una figura perfectamente proporcionada, lo que le valió las miradas de admiración de varios transeúntes. Saliste rápidamente, la abrazaste, cogiste las 2 maletas y las guardaste, ignorando las miradas envidiosas a tu alrededor antes de sentarte en el asiento del conductor. Wang Tintin parecía un poco sorprendida. ¿Te has hecho rico? ¿Has cambiado de coche? Soy la primera pasajera que viaja en este coche. ¿Qué viento te ha traído aquí a recogerme hoy? Wang Tintin sacó naturalmente el cinturón de seguridad y se lo abrochó. ¿Te reíste? ¿Qué viento? El viento que me trae a recogerte es un viento especial. Los dos charlaron animadamente. Echaste un vistazo a la curvilínea figura de Wang Tintin a tu lado, pero en lugar de conducir directamente de vuelta a la finca, te dirigiste a un restaurante cercano llamado Savieu Claypot Conge. Wang Tintin tomó un sorbo de su conge y comentó, el conge de Claypot es realmente el mejor. Después de comer toda esa ternera y cordero, siento que he engordado 1 kilo. Le echaste un vistazo a su cintura, que no mostraba ni 1 gramo de grasa de más, y bromeaste, aunque hubieras engordado, solo sería en ciertas partes. ¿No te gusta eso? Wang Tintin enderezó la espalda con orgullo, lo que provocó que un hombre de la mesa de al lado escupiera el agua que acababa de tragar. Suspiraste impotente y preguntaste, ¿has terminado de comer? Volvamos cuando hayamos terminado. Wang Tintin respondió, ¿qué prisa hay? Dueño, tráiganos unas cajas para llevar. Al verla tan ocupada, parecía una mujercita obediente. Pagaste la cuenta en recepción y luego metiste a Wang Tintin, que no paraba de reír, en el coche. En cuanto llegasteis a casa, Wang Tintin gritó de alegría y se precipitó al salón, dejándose caer en el sofá. Esto es mucho más cómodo. Llevaste la maleta al dormitorio interior, envolvías la olla de barro con arroz en film transparente y la metiste en la nevera. Probablemente tendrías que recalentarla en mitad de la noche para reponer energías. Al pasar de nuevo por el salón, cerraste las cortinas con indiferencia. Lo que siguió, naturalmente, fue un rato de interacción íntima. Después, te tumbaste en el sofá contemplando la vida. Después de más de 1 año juntos, aún no podías comprender qué significaba realmente este lugar para ella. Si tenías que trabajar al día siguiente, ella dormía hasta el mediodía, ordenaba la habitación impecablemente y luego se marchaba. Si era fin de semana, te arrastraba a la cama hasta última hora de la mañana antes de ir al supermercado a comprar y cocinar. Sorprendentemente, esta mujer que parece totalmente ajena a las tareas domésticas cocina bastante bien. Sin embargo, se notaba claramente que, en el fondo, ella ansiaba y resistía esta relación, con sentimientos confusos y complejos. Después de dormir hasta tarde por primera vez en mucho tiempo, abriste los ojos y te encontraste con un par de ojos grandes y húmedos mirándote fijamente. ¿Qué hora es? Ni idea. No he querido mirar. Estabas un poco aturdido. Me inquieta que me mires así. Wang Tintin respondió, adelante, regodéate. No miraría a nadie más. Una mano delgada y pálida se deslizó desde tu pecho mientras preguntaba, ¿tienes hambre? ¿Qué prefieres primero, la sopa de arroz en olla de barro o a mí? Los ojos de Wang Tintin parpadearon y sus dientes blancos mordieron ligeramente sus labios rosados. Te resultaba difícil resistirte. ¿De verdad tenías que elegir entre las 2 cosas? El almuerzo se retrasó hasta las 3, pero lo pidieron a domicilio. Comieron como recién casados. ¿Le sugeriste? ¿Por qué no te quedas otra noche? Wang Tintin dudó, pero rechazó la oferta, explicando que tenía que volver para terminar las diapositivas de la presentación de la inspección de la tienda para la reunión de mañana con toda la empresa. Veré si estoy libre mañana por la noche. Ven a recogerme a la oficina entonces. Media hora más tarde, Wang Tintin volvió a ordenar el piso y metió su maleta en el ascensor. Al verla salir del edificio, te dejaste caer en el sofá. Después de dormir todo el día, tu reloj biológico estaba completamente desajustado, pero esta repentina ociosidad te resultaba extrañamente desconocida. Ligis equato mirando fijamente la cifra 10,000 restaurada en la pantalla de su mente. Selecciono retirar. Como había adquirido el sistema on no lo había estudiado a fondo. Al abrir sus mensajes de texto, descubrió que, durante 2 días consecutivos, una empresa llamada Chenpuan Fund le había transferido dinero. Una rápida búsqueda en Internet reveló que este fondo ocupaba un lugar destacado entre las empresas de capital privado. Después de haber leído numerosas historias sobre riquezas extraordinarias, Ligis sabía que debía tratarse de la fachada del sistema. Si vivía un poco más alegremente, ¿quién sabe?
Quizás algún día se convertiría en el propietario de ese mismo fondo. Se preguntó si el ciclo de puntuación del sistema se basaba en semanas naturales o en periodos completos de 7 días. Para asegurarse una puntuación decente en la evaluación de esta semana. Llegó luego a la conclusión de que, para cultivar la felicidad, debía dedicarse a actividades placenteras, sin obligarse nunca a hacer cosas que no le gustaban. Por ejemplo, si no sentía ganas de dormir en ese momento, no debía obligarse a conciliar el sueño. En cambio, debía levantarse y divertirse. Pubs, discotecas, bares de baile? Con $2,000 recién estrenados en el bolsillo, tomar unas copas parecía razonable. Pero salir directamente de fiesta después de acostarse con Wang Tingting? Ligi dudo. El resplandor posterior. Así que optó por ir de compras. No por ninguna razón en particular, sino porque en era horario laboral y todos sus conocidos estaban trabajando. Además, los bares solo se llenaban por la noche. Cuando se vía de compras, hay que visitar centros comerciales nuevos, y grandes. Así que Ligi condujo su recién adquirido vehículo eléctrico directamente de vuelta a los grandes almacenes One City Center, donde había estado como uno de los principales destinos de compras del distrito de Shibuya, One City Center contaba con marcas de moda y lujo de alta gama, incluidas todas las boutiques internacionales de primer nivel. Tras aparcar rápidamente, Ligi se dirigió directamente a Hermes. Y luego a la sala de juegos electrónicos 2 pisos más arriba. Por diversión, con las 2,000 libras que acababan de ingresar en su cuenta, lo máximo que podía permitirse era una cartera en Hermes. Pero en la sala de juegos? En 1980, en 1880, sino 1,500 libras le podían comprar toda una tarde de diversión. Echando un vistazo al reloj, eran casi las 5, así que esa diversión podía prolongarse hasta la noche. Ligi lavaba una cesta llena de fichas y así desató por toda la sala de juegos. Al ver a la multitud completamente absorta en los juegos, se dio cuenta de cómo el juego podía hacer olvidar el tiempo y los problemas. En ese momento, llamé el gran maestro de los videojuegos. Como tirade, la pasión de Ligi por los juegos de disparos era innegable. No valía la pena llevar consigo los juegos para móviles, pero en estas grandes máquinas recreativas de disparos, nada podía detener la imprudente carga de Ligi. Excepto las monedas caen una tras otra en la máquina. Hoy, eres un desastre, amigo. Te vas antes de acabar con los enemigos. Una queja aguda resonó a su lado. ¿Qué? ¿Me critican por jugar a un juego de disparos en una sala recreativa? Ligi mantuvo el dedo firme en el gatillo mientras se giraba para ver quién era ese ser divino. Vio un par de ojos grandes y oscuros, un rostro fresco y juvenil, una elegante coleta alta, una camiseta blanca ajustada combinada con pantalones escolares azules. Una franja de cintura pálida asomaba entre la camiseta y la cintura del pantalón. Una colegiala. Pero esa altura era casi tan alta como Ligi. Se trataba de una mujer joven. Ligi miró su teléfono 5:20. Una chica delincuente que faltaba a clase antes de la salida. Oh, faltando a clase. ¿Cómo se atreve a burlarse de mi puntería? Vimos quién es peor. Efectivamente, un tiro certero dio justo en el blanco. Las mejillas de la chica se enrollaron visiblemente. Faltar a clase era una cosa, pero admitirlo? En hablar. Su represalia fue rápida. Tío, es tu curiosidad lo que hace que tu puntería sea tan mala. Mira, has vuelto a morir. Ligi se giró y vio como su personaje era devorado vivo por una araña gigante. La pantalla mostró una cuenta atrás. Tras pensarlo un momento, Ligi introdujo unas cuantas monedas más en la máquina y señaló hacia la estación de tiro adyacente. Si eres tan buena, vi tu primero. De acuerdo. Mira mis habilidades. La chica agarró el arma, pulsó el botón de inicio con una mano y esbozó una expresión de satisfacción. No sabía que convertir a los enemigos en aliados era una habilidad perfeccionada tras años de trabajo administrativo. Introduce unas cuantas monedas más, juega unas cuantas rondas más. Vimos que carapón esta nina después de superar el nivel 4, helado de sabor original. Después de rellenar las monedas varias veces más, la nina guió a Ligi a través del nivel con gritos de emoción. Luego golpeó la máquina triunfalmente. Tío, ¿has visto eso? Eso sí que es habilidad. Ligi permaneció en silencio, mirando la bandeja de monedas, donde se había raspado una capa. La nina siguió su mirada y se sonrojó. Sinceramente, eres un desastre. Ni siquiera has podido ayudarme a pesar y me has lastrado varias veces. Sí.
Ligi no intento discutir, aunque su tono despectivo lo decía todo. Bueno, me voy. Adiós, viejo amigo. La chica hizo un puchero, se sacudió el pelo y se dio la vuelta para marchar, pero a sus ojos robaron una mirada a la expresión de Ligi. Como me has ayudado a superar el nivel, te invitaré a una partida. Consideralo un agradecimiento. Ligi habló lentamente, plenamente consciente de la pequeña hermana de la chica. No es de extrañar que en la escuela, con solo sacar el trasero, el profesor supiera exactamente lo que estabas haciendo. Es pura cuestión de experiencia y perspicacia. Así que, alumnos, tomad nota, la mayoría de vuestras pequeñas travesuras en clase están bajo la atenta mirada del profesor. Solo es cuestión de si deciden llamaros la atención por ello. Ya lo han visto todo antes y es pura experiencia acumulada. En cuanto Ligi habló, la chica se recuperó alegremente. ¿De verdad? Gracias, tío. ¿A qué juego te apetece jugar? Yo te guiar, prometo no menospreciarte. En ese instante, Ligi sintió una profunda y oscura malicia. ¿Ser malo en los juegos era un delito que merecía la privación de derechos? ¿Puedo ser un jugador que pega? Ligi recorrió con el dedo la sala de juegos antes de decidir por la máquina de disparos que había junto a ellos. Quiero jugar a esta. En hablar, tío. ¿Eres un santo de los disparos nato, no? Te aferras a los juegos de disparos como si fueran tu última esperanza. Está bien, te tengo miedo. Esta chica cumple su palabra, meet las monedas. La chica parecía completamente exasperada. Si no fuera por la oportunidad de reunir unas cuantas fichas para jugar, ¿realmente tendría que pesar por todo este lío? Se sentía agobiada por responsabilidades que superaban con creces su edad. El juego de disparos tenía zombies como protagonistas. Aunque estaban difuminados y ligeramente idealizados, los gruñidos guturales de los zombies que salían de los altavoces de la máquina recreativa seguían haciendo que la chica frunciera ligeramente el seno. Ligi captó el movimiento con el rabillo del ojo y su atención se desvió momentáneamente. Amigo. Dispara ya. Apunta a la parte superior izquierda, que vienen todos hacia aquí. La niña gritó impatient y extendió la mano para dar una palmada en el brazo de Ligi. Su pequeña y pálida mano tenía una fuerza sorprendente. Su mano aterrizó con un fuerte golpe en su brazo. Cuando Ligi disparó a tiempo, la pequeña mano se retiró rápidamente, reanudando a sus órdenes para que disparara. Bajo la experta puntería de Ligi, las monedas caen ruidosamente de la cesta a la máquina. Después de otra agitadora batalla, la chica finalmente guió a Ligi a través de otro nivel. Tío, ¿podemos de los juegos de disparos? Es agitador gue arte. No sabía que jugar a videojuegos pudiera ser tan cansado. La niña tenía una mirada de absoluta desesperación. Está bien, no más juegos de disparos. Juguemos a algo más ligero. Te invitaré un helado. Gracias, tío. Soy Gayaki. Al ver el rostro radiante de la niña, Ligi no pudo evitar sonreír. Haciendo honor a su nombre, era alta y delgada. Así que hace falta un helado para que hables, ¿Qué sabor te gustaría? Vanilla, gracias, tío. Sus grandes ojos parpadearon ante él. Ligi la miró más de cerca, era una chica bastante guapa, que irradiaba encanto juvenil. Busca un juego que te guste y pruébalo. Ligi sonrió mientras dejaba las palabras, colocando la cesta de fichas ante Gayaki. Tío, ¿no temes que me fugue con el dinero? Aferrándose a la cesta medio llena de fichas, Gayaki sonrió como una flor. Intenta jurar y te dar una buena paliza. Mirando fijamente su bonito rostro, Ligi soltó las palabras sin pensa. Vio como sus orejas se enrollaban al instante, seguido de un encantador giro de sus ojos. Sin embargo, ella no se movió en un centímetro, el encanto del helado resultó irresistible. Ligi se dio la vuelta y se alejó rápidamente. Acababa de comer, ¿cómo podía ser tan débil de voluntad? Comate. Cerca de la entrada de la sala de juegos, compró dos vasos grandes de helado natural, ya que él prefería el sabor original. Al regresar a la sala de juegos con los helados, encontró a Gayaki llegando a la máquina de pesca. La máquina se balanceaba precariamente bajo el peso de esta joven aparentemente delgada pero sorprendentemente fuerte. Toma, descansa un poco. Acaba tu helado antes de volver a jugar. Ligi le puso el helado delante a Gayaki. Gracias, amigo. La chica incluso tuvo la cortesía de expresar su gratitud. Acercaron dos sillas y se sentaron uno al lado del otro, comiendo sus helados. A mitad de camino, Gayaki de repente se echó a reír. ¿De qué te ríes?
Ligi estaba desconcertado, viendo como la cara de la chica se sonrojaba de diversión. Moranos así. ¿No pareces un tío espeluznante secuestrando a una niña? Sosteniendo su helado, con la cuchara entre los dientes, Ligi bajó la mirada para examinarse a sí mismo, luego miró a Galyaki de arriba abajo antes de retirar la cuchara. No me considero un tío espeluznante. Tú, por otro lado, pareces una vieja bruja disfrazada de niña. Ya. Viejo malvado. ¿Cómo te atreves a llamar bruja? ¿Dónde encontrarías una bruja tan encantadora y adorable? Sí. Eres la bruja más encantadora y adorable del mundo entero. Al escuchar los halagos de Ligi, Galyaki salivó con air de suficiencia una cucharada de helado a la boca. De repente, sintiendo que algo no iba bien, sacó la cuchara de un tirón. Viejo asqueroso, no dejes de llamar bruja vieja. Ten cuidado, que te muerdo. Galyaki dijo esto mostrando estos hilares de dientes blancos como perlas. Alvara Galyaki tan mona y a la vez tan feroz, Ligi se lo aceleró el corazón. Esta chica era realmente muy atractiva. Está bien, solo estaba bromando. Ligi se retractó rápidamente. Con una chica de esta edad, seguir con la broma podría provocar una ira genuina disfrazada de indignación fingida. Solo era un día de salida, no había necesidad de tomarse las cosas demasiado en serios. Xiaogao Oyaki, ¿qué nombre prefieres? Ligi salivó otra cucharada de helado a la boca y le preguntó a la chica que tenía a su lado con naturalidad. La main Yaki. Xiaogao suena terriblemente anticuado. Ya. Parece que tienes cuentas que saldar con tu viejo. No tengo padre. Nunca lo conocí, desde que nací. Ligi vio como se ensombrece la expresión de Galyaki. Así que era de una familia monoparental. Lo siento, no era mi intención. Ligi pensó por un momento antes de ofrecer una sincera disculpa. No pasa nada. Ya estoy acostumbrada. Galyaki frunció los labios, luego tomó con indiferencia otra cucharada de helado y se la llevó a la boca. De prisa y com. Intentemos gastar todas estas fichas en una hora. Ligi no insistió más. Se comió el helado de unos pocos bocados, luego se levantó y dio un cadazo a Galyaki. Vale, dame un momento. Galyaki se acabó el suyo en un santiamén. La pareja deambuló sin rumbo fijo por la sala de juegos. Al ver una máquina de guerras, Galyaki sugirió jugar a un juego de azar. Se turnaron en máquinas de guerras adyacentes, pero las máquinas devoraban monedas mucho más rápido que los juegos recreativos. Con apenas 50 fichas en su cesta después de solo media hora. Sus resultados fueron. Ligi había conseguido coger un elefante de nariz larga, mientras que Galyaki se fue con las manos vacías. Esta máquina está definitivamente defectuosa. Bueno, al menos no lo hemos perdido todo. Usemos el resto para los cards. Ligi no dijo nada más, simplemente le puso el peluche del elefante en las manos a Galyaki y se dirigió a zancadas hacia la zona de cards. Galyaki se detuvo un momento y luego echó a correr para alcanzarlo. Viejo chocho, esperam. La pareja gastó rápidamente sus últimas monedas en la pista de carreras. Al ver que Galyaki no quería más, Ligi dio una palmada. Muy bien, volveremos más tarde. Te invitaré a cenar, te divertirás más con el estamagolino. Galyaki dudó, pero luego asintió con firmeza. 5. Deja que el teléfono como primero. En la quinta planta del One City Center, un restaurante especializado en carnes. Ligi y Galyaki se cenaron uno frente al otro en una mesa de madera maciza. Quizás era la primera vez que Galyaki cenaba a solas con un hombre tenía las mejillas sonrojadas, lo que la hacía parecer bastante atractiva. Enderezó deliberadamente la espalda, sentándose perfectamente erguida. Esto, junto con su expresión ligeramente tensa, lo añadía un toque de encanto entrañable. Ligi había oído hablar de este restaurante de carnes desde hacía tiempo y aprovechó la oportunidad de hoy para invitarla a probarlo. Aunque sus ingresos no eran muy elevados, lo bastaban para visitar a diario numerosos restaurantes gourmet. El servicio fue sorprendentemente rápido poco después de pedir, todos los platos llegaron muy calientes. El plato principal era una generosa porción de filet recién asado, cortado en porciones iguales y un chisporotendo con sus jugos al llegar. A ambos lados había dos filas de champiñones dorados, brillando con la rica grasa del filet. Junto a ello, había un gran plato de pasta con marisco, un humante, y un plato de gambas a la crema francesa, dispuestas de forma ordenada y con un aspecto totalmente apetitoso. Para satisfacer el apetito de la joven, Ligi también pidió un yogur y una ensalada de frutas de temporada.
Como al conduce y Galyaki on estaba estudiando, ligi pidió una jarra de jugo de maíz y servio primero un vasolino a cada uno. Galyaki trago saliva al ver el festín que tenía ante sí. Justo cuando ligi estaba a punto de animarla a que empezara a comer, ella sacó un teléfono móvil de su bolsillo. Tío, espero que no te importe que digamos que los teléfonos comen primero. Es un buen hábito. Yo también hair un par de fotos. Ligi se rio entre dientes. Se había convertido en un ritual no escrito cuando salían a comer fuera, antes de la comida, los teléfonos así daban un festín. El también sacó su T50 y tomó varias fotos de la comida que había sobre la mesa antes de tomar una foto casual de Galyaki, que estaba sentada frente a él. Al darse cuenta de que Ligi la estaba fotografiando, Galyaki levantó instantáneamente una mano para protegerse la cara y se retiró completamente detrás de la mesa. Ligi sabía que el gesto era un poco descarado, pero no dijo nada. Abrió las fotos que acababa de tomar y las colocó delante de Galyaki. Las fotos tomadas a escondidas son las más naturales. Mira este efecto, y es especialmente bonito. En la pantalla del teléfono, Galyaki sostenía su propio teléfono, ajustando con seriedad los ángulos para fotografiar su filete. Su expresión concentrada, iluminada por las luces circundantes, parecía absolutamente encantadora. Bien, tío, tienes bastante habilidad para la fotografía, ¿no? Envíamelas todas. Galyaki echo un vistazo al teléfono de Ligi, descubrió inesperadamente su talento para tomar fotos y rápidamente le pidió que lo enviara las imágenes. Así, Ligi añadió a Galyaki en WeChat. Utiliza esta táctica con precaución, no me culpes site dan una paliza. El nombre de Galyaki en WeChat era Dumpling Minder Step, con un avatar de una chica de dibujos animados que encajaba perfectamente con su edad. Al aceptar la solicitud de amistad de Ligi, ella respondió con un pequeño y adorable o. Tío, te llamas Ligi? Suena bastante sensato. Ligi, que trabajaba en administración, eligió deliberadamente su nombre real para su ID de WeChat con el fin de parecer más profesional. Su foto de perfil era una imagen generada por IA a partir de una fotografía, con un ligero parecido a él. Ligi sonrió y le preguntó a Galyaki, ¿sabes mi nombre y aún así me llamas tío? La même hermano Lee. De acuerdo, tío. En ese momento, Galyaki se sintió triunfante, retorciéndose con air de suficiencia en su silla y tarareando unas notas. Ligi miró su teléfono, veo que Galyaki había aceptado su solicitud y rápidamente lo envió tanto la foto espontánea como la foto del filete. Tan pronto como Galyaki guardó las imágenes, publicó la foto del filete en su bubble circle, aunque bloqueó cuidadosamente a algunas personas para que no pudieran verla. ¿Qué, no quieres que nadie vea esto? Al observar sus acciones, Ligi se dio cuenta de lo hábiles que eran las chicas modernas con todo lo digital. Después de publicar en su círculo social, Galyaki dejó a un lado su teléfono y miró a Ligi con sus grandes ojos. Tío, ¿podemos comer ya? Llevo mucho tiempo diciendo que comas. Insististe en que tu teléfono debía comer primero. Ligi levantó su vaso de zumo de maíz y brindó con Galyaki. Por nuestro encuentro. Galyaki brindó con Ligi, con el rostro iluminado por la emoción, como ese gesto simbolizará su propio crecimiento. El restaurante especializado en carnes estaba completamente equipado con todo tipo de cubiertos, cuchillos, tenedores, palillos, de todo. Al fin y al cabo, cuando se cena, uno se adapta a las costumbres locales, los comensales eligen sus propios cubiertos. Ligi cogió casualmente un par de palillos. Después de haberlos usado durante décadas, le resultaban muy naturales, ¿por qué obligarse a hacer otra cosa? Galyaki, sin embargo, cogió un cuchillo y entender con curiosidad y le preguntó a Ligi si los estaba sujetando correctamente. Ligi le corrigió al estilo occidental, el tender en la mano izquierda y el cuchillo en la derecha. Como ejecutivo, asiste ocasionalmente a eventos de negocios y conoce los fundamentos de la etiqueta occidental en la mesa. Después de una tarde de juegos, ambos estaban hambrientos. Tras beber un sorbo de su zumo de maíz, se pusieron a comer con ganas. Aunque era una joven, Galyaki demostró ser toda una carnívora. Los grandes trozos de filete desaparecieron de su plato en cuestión de segundos, con su boquita lina como la de un hámster y las mejillas hinchadas. Ligi había pedido su filete al punto el exterior crujiente y el interior tierno justificaban sin duda el precio. Las bolas de gambas a la crema contenían varias gambas grandes y tenían una textura excelente. Al darse cuenta de que a Galyaki le gustaban mucho, Ligi le dio las bolas que quedaban. Primero se acabaron los filetes y luego se lanzaron a por la pasta con marisco. A Galyaki no pareció gustarle especialmente la pasta con marisco, así que Ligi se comió la mayor parte.
Cuando Gayaki se metió en la boca la última bola de gambas cremosa, la comida había terminado prácticamente. Bebió un trago de zumo de maíz dulce y luego se agarró la barriguita con un suspiro de satisfacción. Estoy lina. Con el estómago lino, Gayaki finalmente bajó la guardia con Li Ji. Li Ji fue reconstruyendo poco a poco la razón por la que había faltado a clase ese día. Gayaki, una estudiante de 13 degrees caso criada en una familia monoparental, se enfrentaba a una presión considerable debido a las frecuentes quejas y las expectativas poco realistas de su madre. Hoy, Gayaki se encontraba completamente distraída en clase, incapaz de cuidarse quieta. Se escapó con la excusa de que tenía que ir al hospital porque le dolía el estómago. Como la escuela no estaba muy lejos de allí, se dirigió directamente al One City Center. Tenía la intención de dar una vuelta por la sala de juegos, relajarse un poco y luego marcharse. Pero entonces se topó con Li Ji, que era un novato total pero tenía un gran apetito por los videojuegos. Gayaki no pudo soportar verlo más. Al ver la cesta llena de fichas que tenía delante, pensó que podría acompañarlo para jugar gratis y empezó a burlarse de él. Li Ji, que estaba aburridísimo, la invitó rápidamente a jugar con él. ¿Y qué pasó? Después de una ronda de tiros, Gayaki sintió que gran parte de su frustración acumulada se había disipado. Además, Li Ji la invitó a una suculenta cena de filete. Gayaki sintió que recuperaba su vigor juvenil. Li Ji también le confió a Gayaki que había perdido su trabajo el día anterior, y recibió un sincero consuelo de la joven. Gayaki lo miró directamente a los ojos y lo dijo, eres un tipo decente, amigo. Encontrarás trabajo en poco tiempo. Mientras charlaban y reían sentados a la mesa, su relación pareció calentarse considerablemente. En medio de la conversación, Gayaki frunció el seno de repente, preocupada. Había faltado al hospital con un pretexto falso y ahora no sabía cómo justificar su ausencia. Al ver la expresión preocupada de la joven, Li Ji le hizo una sugerencia. ¿Por qué no la llevas al centro de salud más cercano para que le hagan un chequeo? Con la documentación médica adecuada, su supervisor no insistirá en el asunto. A Gayaki le pareció brillante la idea de Li Ji. Se animó al instante y rápidamente le pidió que la llevara a la clínica. 6. La dulzura de sus frutos. Li Ji pagó primero la cuenta en recepción. La comida les había costado más de 900 yuans, principalmente por el filete, que por sí solo les había costado más de 600 yuans. Gayaki, al ver el total de la factura, sacó la lengua. Nunca había gastado tanto en una sola comida. Li Ji, que la había invitado a una comida tan extravagante, fue clasificado provisionalmente por ella como un tipo decente. Sobre todo porque este tipo estaba incluso dispuesto a llevarla al centro de salud comunitario para conseguir un certificado médico con el que apaciguara su profesor. Al salir del One City Center, Li Ji llevó a Gayaki el aparcamiento para coger su coche. Caramba, tío, tu coche es enorme. Gayaki se subió al coche y observó encantada el acabado interior. Se inclinó y se abrochó el cinturón de seguridad, muy consciente de la seguridad. Li Ji notó que algo no iba bien. Al mirar a Gayaki, apretujada en el espacio, se dio cuenta de que el asiento del copiloto estaba configurado para la altura de Wangtingting. Con 1,65 metros de altura, Wangtingting no necesitaba mucho espacio. Pero Gayaki, casi tan alta como Li Ji, era más de 10 centímetros más alta que Wangtingting. Esto significaba que sus largas piernas estaban ligeramente dobladas, lo que la hacía sentir menos cómoda. Li Ji activó primero la función de memoria del asiento en la pantalla de control central, cubriendo con sus bases al fin y al cabo, volvería a recoger a Wangtingting mañana por la noche. Se volvió para indicar a Gayaki que el asiento podía deslizarse hacia delante y hacia atrás, moverlo ligeramente hacia atrás le proporcionaría más comodidad, y la altura del asiento también se podía ajustar hacia arriba. Gayating miró impotente la fila de botones, buscando la ayuda de Li Ji. Tío, no sé cómo hacerlo. Li Ji simplemente accionó los controles de la pantalla central. Al instante, Gayating sintió que el asiento se deslizaba suavemente hacia atrás hasta que sus piernas tuvieran espacio suficiente. Esa chica de piernas largas debía de haber comido algo extraordinario para tener unas piernas tan largas. Aunque su altura era casi la misma que la de Li Ji, sus piernas se estiraban mucho más. Debía de haber heredado todos los genes favorables de sus padres. Gayating estaba encantado y levantó los pies. Via, tío, este espacio es muy amplio. Espacioso, eh? Déjame mostrar algo aún más cómodo. Li Ji hizo otro ajuste.
El reposapis del asiento del copiloto se deslizo suavemente, accionando perfectamente esas largas piernas, mientras que el respaldo se reclina un poco más. Gao tingas Akamoto en una cómoda posición reclinada en el asiento del copiloto, mirando felizmente su alrededor. Ya, me siento como una dama rica de la antigüedad. Bueno, señora, ¿nos vamos? Viejo cascarabias. ¿Quién quiere ser tu señora? La chica de piernas largas recostada en el asiento del copiloto volvió a mostrar su sonrisa de dientes blancos y brillantes, agitando los puños en señal de desafío, como diciendo no te metas conmigo. Su broma quedó sin resolver cuando llegaron al centro de salud comunitario. Ligia se detuvo y le dio instructions a Gao Yaqui. Cuando entremos, diles que eres mi hermana. ¿Tienes tu documento de identidad? ¿Qué estás tramando, viejo? Preguntó Gao Yaqui con recelo. ¿Qué tonterías estás pensando, mocosa? Solo voy a registrarte. Ligia casi sacó a reír ante su alto nivel de desconfianza. Mi teléfono está vinculado a mi tarjeta del seguro médico, dijo Gao Yaqui, mostrando su móvil. Entonces, ¿qué haces ahí parada? Sal del coche. Ligia se desabrocó el cinturón de seguridad, miró por el espejo retrovisor y se dispuso a abrir la puerta. Tío, esperam. Gao Yaqui se desabrocó el cinturón y se incorporó rápidamente. La même hermano. Hermano, esperam. La chica finalmente accedió a llamarlo hermano. En el centro de salud comunitario, paren por todo el preciso, registro, cola y consulta. El médico no se sorprendió al ver a un hermano llevar a su hermana al médico. Después de un sencillo análisis de sangre, Ligia escaneó el código QR para pagar. El diagnóstico del médico fue anemia leve. Ella necesitaba descansar, comer de forma nutritiva y consumir más alimentos ricos en hierro. Sin siquiera recetarles ningún medicamento, les dio el alta a ambos. Dovey, tengo que comer más alimentos ricos en hierro. Tanto se había vuelto adicta a interpretar el papel de hermana en la clínica como si no. Gao Yaqui se lanzó a una reprimenda formal y correcta a Ligia en cuanto se subieron al coche. Bib. Espera. Ya tenemos los resultados. ¿Te llevo a casa o te llevo al colegio? Oh, tío, eres tan malo. Antes de cenar me prometiste que después me llevarías a jugar. Después de comer contigo, has cambiado de opinión. No me extraña que digan que la boca del hombre es un demonio engañoso. Gao Yaqui puso cara de dolor y decepción. Bueno, pues mira bien la hora, ya son las 8:30. Sé que tu sesión de estudio nocturna termina a las 9:30. A juzgar por tu actitud, eres estudiante diurno, ¿no? ¿No piensas ir a casa? Tío, ¿podemos ir a jugar otra hora? Gao Yaqui abandonó al instante su actitud distant y mamada de la sala de juegos y tiró de la manga de Ligia con un puchero suave y adorable. Sus fríos dedos rozaban ocasionalmente el brazo de Ligia, provocando un escalofrío. Está bien, deja de tirar. Solo una hora. Cuando se acabe el tiempo, te llevará a casa. Las chicas que saben cómo seducir se salen con la suya. Ligia negó con la cabeza. Después de despedir a esta chica tan pegajosa, sería el momento justo para que el bar empezara a llenarse. La pareja regresó a la moderna sala de juegos del Iching Center. Ligia volvió a comprar 500 fichas de juego, una pesada cesta que colocó delante de ellos. Ve a jugar. Elige lo que te apetezca. Está bien, tío, ven a jugar conmigo. Gao Yaqui levantó sin esfuerzo la cesta de fichas. La chica posía una fuerza sorprendente, sin mostrar ninguna de la debilidad que suele asociarse a las chicas de su edad. Bajo su guía, Ligia se acercó a la máquina de pesca. Gao Yaqui colocó las fichas y dio una palmada al asiento contiguo. Tío, vamos a pesca. A la niña parecía gustarle especialmente la máquina de pesca. Con un ruido metálico, eco las fichas y animó a Ligia a accionar la palanca. En poco tiempo, toda la máquina temblaba bajo sus vigorosos movimientos. Los continuos chillidos de emoción de Gao Yaqui hicieron que Ligia se detuviera. Oi, Yaqui, comed un poco. Tío, no te contengas. Las máquinas de pesca solo son divertidas cuando te entregas a fondo como ahora. Después de gritar esto, la chica alta y de piernas largas casi se le soltó la coleta alta. Con el pelo revuelto y una sonrisa radiante iluminando su rostro, instó a Ligia que la siguiera. Ligia simplemente no podía igualar su entusiasmo desenfrenado, pero ver su actitud despreocupada y desenfadada la hizo sentir como se hubiera vuelto a sus días de secundaria. Solo que en aquella época, Ligia no tenía dinero en una chica tan vibrante y alta a su lado.
Solo recordoba a sus compañeros de clase desperdiciando imprudentamente su juventud, disfrutando de diversión sin fin cada día, algo en lo que él no podía participar, al carecer del respaldo familiar que lo apoyara. Quizás como compensación, el sistema descendió cuando no era lo suficientemente joven para jugar. 10 millones diarios, aunque de los billets que ofrecen otros sistemas, bastaban para la satisfacción de Ligi. Unos ingresos de 300,000 yuans al mes superaban a los de la gran mayoría de la gente. Con unos gastos normales y actividades de ocio, siempre que evitara los excesos, el dinero apenas era un problema. Por no hablar de las evaluaciones periódicas, ¿quién sabía que espléndidas recompensas podrían desbloquear? Ligi hizo girar la ruleta en su mano mientras sus pensamientos vagabundos en rumbo fijo. De repente, se dio cuenta de que girar la ruleta con tanto vigor lo resultaba muy relajante y lo ayudaba a aliviar el estrés. Gao Yaki echaba monedas en la máquina, sin dejar de gritar y bailar a su lado. Su alta estatura y sus largas piernas llamaban mucho la atención. Solo la presencia de Ligi a su lado y la cesta rebosante de fichas indicaban que ninguno de los dos andaba corto de dinero. Por lo tanto, nadie se acercó a pedirles sus datos de contacto. A tío grita, y es muy divertido. Gao Yaki insistió en convencer a Ligi para que la imitara. Aunque al principio se sintió avergonzado, Ligi se dejó llevar por la energía contagiosa de la animada chica que tenía a su lado. Cuando apareció un pez grande, intentó gritar él mismo unas cuantas veces, lo cual resultó sorprendentemente estimulante. Pronto, la zona de las máquinas de pesca se llenó con los gritos de un hombre y una mujer, puntuados por el ruido de los botones al ser pulsados. Después de gritar un rato, Ligi, insatisfecho, sacó de repente su teléfono. Eran las 9:20. Hoy, Yaki, nos quedan 10 minutos. Separémonos y usemos dos máquinas para coger muñecas. A ver quién consigue una primero. 7. Compañera de clase y mejor amiga. Caramba. El tiempo vuela. Gao Yaki soltó un gemido, claramente sin haber tenido suficiente. Solo que ahora, con el pelo enredado, quedaba poco rastro de la chica guapa que había sido momentos antes. Se quitó una goma del pelo que se la había soltado, se pasó las manos por el pelo con irritación, solo para que pareciera un más un nido de pájaros. Justo cuando Ligi se disponía a burlarse de ella, la chica se colocó la goma en la muñeca, se peinó rápidamente el pelo hacia la izquierda y hacia la derecha, y luego se lo recogió con cuidado. Una chica con una pulcra coleta alta reapareció ante Ligi, y su aspecto lo hizo saltar el corazón. Era la vitalidad de la juventud. Tío, tú coges las fichas, yo elegir las máquinas. Su temperamento se encendió tan rápido como se apaciguó. Esta chica, que parecía pesar 100 kilos, se adelantó saltando y lo indicó el camino. Tío, tú coges aquí, yo cogeré allí. Gao Yaki lo asignó a Ligi una máquina llena de conejos de orejas largas, mientras que ella eligió una repleta de osos de peluche. Para aquellos que no tienen habilidad con las máquinas de guerras, estas deberán las fichas sin piedad. Una pequeña cesta llena de fichas desapareció por completo en 15 minutos. Resultados. Gao Yaki, 0. Ligi, 1. Era una copia exacta de su cena anterior. Gao Yaki miró de reojo al conejo de orejas largas que Ligi tenía en las manos y se rascó la cabeza con torpeza. No volveré a jugar a las máquinas de guerras nunca más. No tengo talento para ello. Justo cuando dijo eso, el teléfono de Gao Yaki vibró. Lo sacó rápidamente y miró la pantalla. Sus delgados dedos tocaron la pantalla rápidamente, como si respondiera a un mensaje, con una leve sonrisa en los labios. Después de enviar el mensaje, Gao Yaki se acercó a Ligi, lo pellizcó el dobladillo de la camiseta y tiró suavemente. Tío, ¿podrías lavarme cerca de la escuela? Una leve fragancia femenina llegó a la nariz de Ligi. Desde su ángulo, pudo ver las delicadas orejas y el cuello claro de la chica de piernas delgadas. Mientras Gao Yaki se balanceaba, su coleta alta entró en el campo de visión de Ligi. Hay que decir que el cabello de la chica estaba excepcionalmente bien cuidado, negro azabache, brillante y grueso. Si sabes el camino, avisen cuando lleguemos al cruz. Ligi no se negó. Estaba claro que esta chica había desarrollado bastante afecto por él. Incluso se atrevía a hacer gestos íntimos en su presencia. Si el sistema hubiera proporcionado un detector de sentimientos, habría podido ver los verdaderos sentimientos de Gao Yaki hacia él. Pero desde la perspectiva genuina de Ligi, un detector de sentimientos era totalmente innecesario. Confiar en un dispositivo de ese tipo para confirmarse antes de interactuar con los demás sería una señal de profunda inseguridad.
Además, relacionarse con la gente basándose en el propio criterio era una valiosa experiencia vital. Con una observación cuidadosa y una interacción frecuente, las evaluaciones precisas surgirían de forma natural. Lo entregó el conejo de orejas largas a Gaoyaki y la vio alejar saltando. Su figura alta y esbelta atrajo una olita de miradas de admiración, que luego se desplazaron con envidia hacia Li Ji. Li Ji se había acostumbrado a esas miradas de envidia y celos. Lo que yo tengo, tú no lo tienes y es lógico que me envidies. Una vez en el coche, Gaoyaki volvió a disfrutar del trato de reina en el asiento del copiloto. Esta vez, pidió a Li Ji que ajustara el respaldo en posición vertical, es acomodo en una posición cómoda y se recostó. Su colegio era el tercer instituto del distrito de Shibuya, considerado uno de los mejores centros educativos de la zona. Estaba a solo unos minutos del centro comercial Ching Center Mall, por lo que no era de extrañar que se hubiera escapado ali nada más terminar las clases. Al ver la entrada de la escuela secundaria en degree 3 desde lejos, Gaoyaki lo indicó a Li Ji que girara en un cruz cercano y se detuviera. Tomó varias fotos del paisaje de la carretera y las publicó en internet. Solo después de compartir las fotos se volvió hacia Li Ji con una mirada aduladora. Tío, mi mejor amiga se unirá a nosotros en breve. ¿Podrías llevarnos a casa? Me estás tratando como a un chofer gratuito, ¿no? Tío, sé que eres el mejor. Gaoyaki rodeó con el brazo a Li Ji y comenzó su ataque de mimos. Esta chica se estaba volviendo cada vez más familiar. Li Ji le dio la cabeza, sin negarse. Tú tienes tus motivos, yo tengo los míos. Todos conseguimos lo que queremos. Cuando Li Ji se detuvo, vio por la ventana que varios estudiantes ya se dirigían a casa en pequeños grupos. Muchos optaban por las bicicletas, aunque algún que otro taco delataba la inquietud reprimida típica de esa edad. Los niños criados en la era de Internet entendían mucho más de lo que dejaban entrever, ya que su acceso a la información era simplemente demasiado amplio. Apenas 2 minutos después de detenerse, alguien llamó a la ventanilla. Antes de que Li Ji pudiera volverse para mirar, Gaoyaki lo estaba instando. Tío, abra la puerta, mi mejor amiga está aquí. Li Ji pulsó el botón de desbloqueo y una chica se subió rápidamente al asiento trasero. Estoy muerta de cansancio por correr. La chica jadeó suavemente nada más entrar, claramente después de haber corrido todo el camino. Li Ji la miró. Que chica tan guapa, ojos como pinceladas pintadas, pelo trenzado en dos pequeñas trenzas a las sienes, lo que le daba un aspecto totalmente inocente. Lo que más sorprendió a Li Ji fue que, aunque no parecía alta, estaba notablemente bien alimentada. Hola, señor. Soy Zhao Nua. La chica recuperó el aliento y saludó rápidamente a Li Ji con una voz dulce y educada. Hola, soy Li Ji. Li Ji respondió con una sonrisa. Un nombre que valía su peso en oro, su familia sin duda sabía cómo poner nombre a los niños. Después de saludar a Li Ji, Zhao Nua se recostó en el respaldo del asiento de Gaoyaki y comenzó a charlar con ella. Li Ji echó un vistazo al tráfico cercano antes de arrancar el coche y alejarse. Las dos chicas hablaron principalmente de incidentes divertidos de clase y de acontecimientos que habían ocurrido durante la sala de estudio nocturna. Zhao Nua también lo entregó a Gaoyaki un examen, explicando que lo habían repartido esa tarde y que debía entregarlo el día siguiente. Gaoyaki soltó otro gemido irónico antes de volverse y aferrarse al brazo de Li Ji en señal de súplica. Tío, ¿llévanos a algún sitio bonito a comer, quieres? Para calmar mi corazón herido. Li Ji intuyo que ese gesto iba dirigido deliberadamente a Zhao Nua, para demostrar su estrecha relación. Cuando estaban solos, ella nunca se había agarrado a su brazo de esa manera. A través del espejo retrovisor, captó un destello de envidia en los ojos de Zhao Nua. Es bastante tarde y pronto tendrás que ir de casa. ¿Qué te parece esto? ¿Qué tal si os das un capricho y os compras un par de terrenos de helado en la nueva heladería Iceworld? Li Ji recordó una heladería especializada en la planta baja de un city center. Parecía bastante popular. Así que dieron la vuelta y volvieron a un city center Alabama fin y al cabo, era el centro comercial más grande de los alrededores y, con varias líneas de metro pasando por debajo, el lugar estaba siempre lleno de gente. Solo al bajar se dio cuenta de que Zhao Nua medía apenas 6 metros, pero tenía unos rasgos muy proporcionados y casi injustamente atractivos, un tipo de belleza completamente diferente al de la alta y esbelta Gaoyaki. Sentados en la heladería Iceworld, se vieron rodeados de oficinistas que acababan de salir de su turno y de un puñado de estudiantes. Al observar la deslumbrante variedad de sabores de helado,
Galyaki opto por el de vanilla natural, mientras que yo no eligio el de yogur de vanilla. En cuanto a ligi, que acababa de devorar un helado grande antes de cenar, no lo apetece nada más. Mientras esperaban en la barra a que les sirvieran los helados, ligi noto que yo no le susurraba algo a Galyaki, mirándolo de reojo mientras hablaba. Solo así podía decir que la juventud estaba llena de alegría. Fuera lo que discusión, los dos se rían como hamsters pelados robando golosinas. Cuando Ligi regresó con dos tirinas de helado más grandes que su cara, interrumpieron bruscamente su conversación. Sin embargo, las comisuras de sus labios dilataban su esfuerzo por reprimir la risa. ¿De qué hablaban ustedes dos? ¿Por qué así rían tan alegremente? Preguntó Ligi con indiferencia. 8. Transición fluida al bar. Joinua, con los ojos brillantes al ver las gigantescas tirinas de helado, traicionó rápidamente a su mejor amiga. Tío, chichi dice que te peleaste con ella por la carne. Ligi no se esperaba esa respuesta en absoluto. Parecía que el enorme filete de la cena no había satisfecho del todo el apetito de Galyaki. ¿Es realmente necesario? La próxima vez, si sigues teniendo hambre, pide más. Ligi se sentó junto a Galyaki, con Joinua frente a ellos. Al ver a las dos chicas tomar helado alegremente, Ligi sintió verdaderamente la belleza de la juventud. Después de comer un rato, Galyaki se dio cuenta de repente que Ligi no se había comprado helado. Tío, ¿por qué no te has comprado uno? ¿Por qué el tío se ha quedado sin nada en casa por tu culpa, no? Ligi bromeó con ella juguetonamente. Las mejillas de Galyaki se sonrojaron visiblemente. Era tan fácil engañar a los niños inocentes. Es broma. Simplemente no me apetece tanto helado. Si te apetece, puedo traerte aquí a menudo. Ligi se ofreció generosamente, sabiendo que un bote costaba 70 y 80 yuans, por lo que traerlos a diario no lo arruinaría. Sonrojada, Galyaki reflexionó un momento antes de servir una generosa porción. Abra bien la boca, tío. Ligi se quedó paralizado. ¿Hablaba en serios? Estaba tratando de presumir delante de su mejor amiga, ¿ok? Esto iba un poco rápido. Su mente se aceleró, pero Ligi abrió la boca sin dudarlo. Una generosa cucharada le llenó la boca, y la cuchara le rozó los labios. Está bastante bueno. Las palabras de Ligi tenían un doble sentido, pero Galyaki, con un toque de orgullo, se llevó una cucharada de helado a la boca. Frente a ellos, Joinua escondió su pequeño rostro detrás del bote de helado, parpadeando rápidamente con sus grandes ojos, perdida en sus pensamientos. Como Galyaki había dado el primer paso, Ligi no podía rechazarla delante de su mejor amiga. Se volvió hacia la pareja y preguntó. ¿Tenías clases extra este fin de semana, chicas? Ya, viejo amigo, hoy en día no se permiten las clases extra. Las dos chicas se doblaron de risa. Bien, si estáis libres este fin de semana, os llevaré al parque de atracciones. ¿En serios? Los ojos de Joinua se iluminaron mientras se sentaba erguida detrás de la caja de helados. A pesar de su corta edad, ya estaba alcanzando a Weintingting, lo que la convertía en una futura estrella. Galyaki y Joinua intercambiaron una mirada y se rieron. Tío, ¿podemos quedar contigo con antelación cuando estemos libres? Galyaki hizo los arreglos necesarios con Ligi para la salida. De acuerdo, avisame cuando estés libre. Las dos chicas se terminaron felizmente el helado que quedaba. Ligi las llevó directamente a casa. Durante el trayecto, charlaron y centro de que solían ir y volver de la universidad en metro. Sus casas estaban a solo 3 paradas de la universidad, lo que resultaba muy cómodo. Además, ambas vivían en el mismo complejo residencial y estaban en la misma clase, por lo que se habían hecho muy amigas. Joinua era la mejor estudiante de la universidad, mientras que las notas de Galyaki eran un poco más bajas. Galyaki le pidió a Ligi que las dejara en la entrada del metro, desde donde irían andando a casa. Ligi pensó que esta chica tenía una mente aguda, aunque parecía centrada en ese tipo de asuntos. Estaba claro que los pensamientos de Galyaki eran algo más caóticos, mientras que Joinua parecía más serena. Era fácil ver por qué Joinua destacaba académicamente por su carácter contrastante. A la salida de la estación, sus siluetas se separaron, una alta, otra menuda, ambas con piernas proporcionadas, aunque una más delgada y la otra más curvilínea. Antes de bajar del vagón, Joinua sacó su teléfono para añadir a Ligi en WeChat. Galyaki parecía un poco molesta, pero no dijo nada. Al bajar, de repente se lanzó a los brazos de Ligi para darle un abrazo.
Esta sorprendente allí momentáneamente desconcertado, aunque en su interior se sintió bastante complacido, la chica claramente lo veía como un punto de referencia frente a su mejor amiga. Al ver desaparecer sus figuras, Ligi pisó el acelerador y se alejó de la estación. Antes de darse cuenta, ya eran las 10. Después de pasar tiempo con estas dos jóvenes enérgicas, Ligi sintió que le volvía el vigor juvenil. Aunque la habían llamado tío repetidamente, sin duda había cosechado sus beneficios, ¿no? En cuanto al dinero gastado, Ligi no le dio mucha importancia. De todos modos, estaba dentro del límite de gasto de hoy, y lo que quedaba cubriría unas cuantas rondas de bebidas en el bar. En un principio, Ligi tenía la intención de reunirse con algunos antiguos compañeros de trabajo para tomar unas copas y charlar un rato. Cuando trabajaba, salían ir al KTV. Sin embargo, esa noche Ligi no estaba de humor para cantar, simplemente quería relajarse y disfrutar del animado ambiente. Quería ver si había alguna diferencia entre ganar 10,000 al día y 8,000 al mes. Bajo las indicaciones de un guardia de seguridad, el se deslizó suavemente hasta la plaza de aparcamiento situada frente al bar. Al salir, vio a más de una docena de conductores designados en la acera, con la mirada fija en el vehículo. Todos reconocieron su modelo, un coche que costaba más de 500,000 yuan significaba un cliente de lujo. Quizás el propietario estaría de buen humor y le daría una propina extra de 200 o 300. Los conductores de este tipo de vehículos solían tener los medios para permitírselos. Mientras que los coches aparcados a la entrada del bar podían ser de alquiler, los que llegaban en vehículos como este casi siempre conducen los suyos propios. Pero quien se quedaba con la carrera dependía totalmente de quien fuera más rápido en pulsar la aplicación. Se trataba del Super Nightlife, un famoso bar del distrito de Shibo, conocido por su deslumbrante interior, su mágica iluminación y sus altos techos. Justo después de las 10, la hora punta, multitudes de hombres guapos y mujeres hermosas se reunían fuera del bar, algunos haciendo llamadas, otros charlando. Ligi sabía que solo estaban esperando a que llegaran otros para dividir la cuenta. Él también salía de vez en cuando, aunque no a este bar en concreto. Por unos 200 euros, una docena de personas se aperturbaban en una mesa y compartían varios menús. Los que podían beber lo hacían todo lo posible, los que no, quizá tenían otras intenciones. Al fin y al cabo, cuando un grupo sale de bears, es inevitable encontrar a alguien compatible. Y si el destino no ha hecho de las suyas, una pequeña inversión puede ser la solución. Ligi incluso había oído historias de parejas casadas que jugaban a sus propios juegos por separado. Tú organizabas tu noche en un bar, mientras que yo lavaba a la mía a otro. Verdaderamente una leyenda de la vida nocturna. Al fin y al cabo, la vida nocturna desprendía capa tras capa de máscaras entre las luces de neón y el alcohol, dejando al descubierto todo tipo de naturalezas humanas. Al entrar en el bar por un pasillo tenuemente iluminado, los ritmos pulsantes de una canción dance de tempo lento inundaron sus oídos mientras un inmenso espacio se desplegaba ante él. Ligi calculó que el techo se elevaba al menos 10 metros, adornado con una serie de luces que parpadeaban al ritmo de la música. En el centro del local había una amplia zona de mesas de bar, ahora bulliciosa y casi lina. Entre las mesas había una pista de baile, precedida por una cabina de DJ suspendida de diseño único. Una DJ, con unos enormes auriculares puestos, agitaba sus brazos cubiertos de runas, lo que provocaba el frenesí de todo el público. A lo largo del perímetro del bar, había un anillo de reservados privados de diferentes tamaños. Muchos estaban abarrotados, y algunos clientes se balanceaban directamente contra las entradas de los reservados. En medio de esta atmósfera psicodélica, Ligi se sintió de repente distante. Mientras su cuerpo absorbía la energía embriagadora, su mente observaba todo como un extraño. Por ejemplo, en una mesa cercana, la noche apenas había comenzado cuando una joven se desmayó borracha, desplomada sobre la superficie. Sus compañeros, un grupo de jóvenes extravagantes, no le prestaron ninguna atención y siguieron bailando a su lado. Su vestimenta, aunque no necesariamente sensual, era ciertamente escasa. Las camareras, con sus uniformes, iban y venían entre las mesas, lavando diversas bebidas y aperitivos. Ligi se adentró lentamente en el bar. 9. Encontrarás con conocidos en el bar. Ligi dio una vuelta completa por el local, pero no vio a nadie conocido. Entonces, decidió no ponerse la máscara. Pasó por alto a los promotores y promotoras que estaban en la entrada del bar y se acercó a un promotor que acababa de salir de un reservado privado donde había estado entreteniendo a unos clientes. La música estaba tan alta que Ligi tuvo que gritarle al oído al hombre.
Amigo, ¿cómo puedo reservar una sala privada? Hermano mayor, ¿cuántos sois? Las salas privadas que están a partir de 2000 y las cabinas, 800. Puedo organizarlo enseguida. Alvaro un client recién legado de Bieber, el promotor sonrió ampliamente y se acercó para explicarlo. Conseguimos una sala privada pequeña con buenas vistas. Una vez hecha la petición, el vendedor lo guió alegremente allí hasta una mesa privada en la parte central del bar. Estas mesas solo se diferenciaban de las zonas de asientos exteriores en que tenían techo y estaban separadas por cortinas de cuentas. Señor, ¿le gustaría ver qué bebidas tenemos? El vendedor lo entregó con entusiasmo una tablita allí. Allí se desplazó hacia abajo, soltando options como Louis XIII y Ace of Spades, que fácilmente costaban decenas de miles. Afortunadamente, esas bebidas premium no abundaban en este bar, y incluso los grandes apostadores rara vez las pedían. Allí seleccionó un paquete Hennessy con un precio de 2,280 yuanes, que incluía 6 refrescos, 4 platos pequeños y una bandeja de fruta. También pidió una caja separada de media por 300 yuanes. Allí eligió el media simplemente porque saciaba la sed y combinaba bien con cualquier licor. Eso es todo. Muy bien, amigo. Escane aquí, por favor. El vendedor le mostró rápidamente el código QR de pago, que allí escaneó a través de WeChat para pagar la cuenta. El vendedor avisó inmediatamente por radio a la cocina para que sirviera las bebidas. Al darse cuenta de que allí estaba solo, se quedaron un momento. Sin embargo, el vendedor no se ofreció a buscar a una azafata que lo acompañara. Allí lo entendió perfectamente, como acababa de cumplir el requisito de gasto mínimo, las azafatas del bar, encargadas de animar el ambiente, lo consideraban un cliente sin dinero. Nadie iba a perder el tiempo con él. Al poco rato, un camarero acercó un carrito cargado con las bebidas y los aperitivos de allí, llenando la barra del bar hasta los topes. Justo en el centro estaba la botella de Hennessy, flanqueada por una pila de refrescos y una gran cubetera. Una vez que el camarero abrió la botella, el representante de ventas compartió una copa con allí, añadió una bebida de burbujas verdes y luego se excusó. Allí se desplazó por los momentos de WeChat del representante de ventas. Su nombre en WeChat era es Super Nightclub Jack, con el letrero del bar como foto de perfil. El nombre en inglés de un promotor de discotecas es como el de un barbero, Tony, no es esencial, pero es absolutamente necesario. Después de todo, no se puede permitir que los pex gordos presuman diciendo, reservar una mesa con Big Juan, second dog o third donkey. El feed de WeChat de Jack estaba lleno de videos y fotos del bar con varias mujeres, de esas que son absolutamente impresionantes. La verdad es que la belleza me había cegado los ojos, pero la sentí con las manos. Sentado en la sala privada, con la luz tenue, allí se sirvió una copa y bebió solo. Escuchando la música palpitante que resonaba en todo el bar, viendo el baile frenético del exterior, balanceándose al ritmo de la música, sin nadie a quien cuidar, sin la cara de nadie que salvar, se sentía bastante alegre. Como en la mesa no había bebidas alcohólicas de calidad, ninguna joven se había acercado para entablar conversación. Mientras allí continuaba, se dio cuenta de que los transeúntes de las mesas vecinas giraban la cabeza para mirarlo, con expresiones tenidas de lástima. Sabía que lo confundían con alguien que estaba curando un corazón roto o algún otro gol, ahogando a sus penas solo en el bar. Más tarde, allí se relajó. Dejó de preocuparse por lo que pensaran los demás y simplemente se diversió. Si veía a una joven bien formada, levantaba su copa para brindar. Se encontró con dos mujeres que se habían acercado para beber gratis. No eran muy atractivas, pero después de saludar allí, simplemente cogieron sus copas y empezaron a beber. Era la primera vez que se enfrentaba a una situación así. No se sintió particularmente molesto, sino que le pareció bastante divertido. En ese contexto, una vina traviesa afloró silenciosamente en allí. Pidió dos rondas más de chivas regal y observó a las mujeres beber mientras les servía más copas con malicia. Allí no le importaba si el chivas puro era auténtico o no. Después de servirlo, echó un cubito de hielo para suavizar el sabor. Las mujeres parecían bastante alegres, charlando con allí sobre algo. La música estaba demasiado alta como para entender sus palabras sin inclinarse hacia ellas. Parecían un poco lentas de entendimiento solo después de que allí les sirviera la segunda botella de chivas empezaron a sentirse un poco aturdidas. Rechazaron rotundamente cualquier otra bebida que les ofreciera y, en cambio, salieron tambaleándose de la sala privada, apoyándose la una en la otra. Allí les puso amablemente una botella de medio en cada mano para el viaje a casa.
Si dos ese desmayaban en el baño o en la puerta principal, probablemente alguien las requeriría, aunque eso no era asunto de lege. Si vas a pedir bebidas gratis, debes conocer tus límites. ¿Emborracharte con el alcohol de otra persona? Bueno, eso es cosa tuya. Después de un rato, lege miró su teléfono. Ya eran casi las 11:30, el tiempo realmente volaba. Justo cuando estaba pensando en jugar un poco más antes de volver a dormir, 5 o 6 mujeres se sentaron de repente en la mesa de al lado. Con la tenue iluminación, era difícil calcular su edad, pero todas iban elegantemente vestidas y tenían una figura envidiable, probablemente un grupo de amigas oficinistas de algún sitio. Las mujeres pidieron grandes cantidades de alcohol con mucho alboroto y pronto empezaron a gritar y a jugar a los dados. Quizás porque era una noche de chicas, ningún hombre se acercó a ligar con ellas. Las mujeres estaban relajadas, sin invitaban unas a otras a beber, se peleaban y así lo pasaban en grande. Sus risas estridentes ahogaban incluso la música palpitante. Al cabo de un rato, las mujeres se quitaron los abrigos, dejando al descubierto tops de tirantes o chalecos. En la tenue iluminación, la imagen era bastante seductora. Lege, sentado en la sala privada contigua, se sentía como un espectador que va a desarrollarse una actuación en otro mundo. Sin embargo, cuando un foco iluminó las mesas adyacentes, revelando los rostros sonrojados, Lege reconoció de repente uno que le resultaba vagamente familiar. Sí, vagamente familiar, porque había visto a esa mujer en la reunión anual de la empresa unos días antes, la misma empresa que lo había despedido. Era la tercera esposa de Qin Shuyan, el subdirector general de la empresa, de quien se rumoreaba que era 20 años más joven que ese bastardo de Qin Shuyan. En la gala, ella había estado siguiendo a Qin Shuyan, brindando con sus colegas. Lege recordó que ella parecía bastante recatada en el evento de la empresa, pero ella estaba comportándose de forma bastante desenfrenada en la sala privada vecina. Sin abrigo, solo lavaba un top de tirantes de baño. Bajo la tenue iluminación, parecía bastante voluptuosa. El corazón de Lege comenzó a latir con fuerza al instante, y un pensamiento se extendió como la mala hierba. Sabía exactamente por qué lo habían despedido esta vez. Trabajar en administración significaba que podía enterarse de la mayoría de los asuntos de la empresa a través de diversos canales. La razón era simple, Qin Shuyan codiciaba su puesto de director administrativo y pretendía colocar en ese puesto a una recepcionista a la que había estado cortejando. Las normas de la empresa no permiten que hubiera dos directores administrativos al mismo tiempo. Por lo tanto, Lege fue el elegido para abandonar la empresa. Ser despedido durante una recesión del sector no era nada inusual. Pero ser despedido por una tontería tan grande dejó a Lege completamente descontento. Era el trabajo que Lege había tenido desde que se graduó en la universidad. Sin el sistema, quién sabe cuánto tiempo le habría llevado encontrar un nuevo empleo. Después de adquirir el sistema, Lege tenía la intención de acumular fuerzas antes de vengarse de Qin Shuyan. Ahora se daba cuenta de que, al parecer, había llegado su oportunidad de venganza. Un fuego ardía se encendió en su corazón, impulsándolo a ponerse de pie con una repentina oleada de energía. Sin que él lo supiera, dos mujeres de la cabina contigua habían sido testigos de esto. Intercambiaron unas palabras en voz baja antes de hacer cenas para que se acercara. 10. Paso a paso. Lege reflexionó brevemente antes de enviar un mensaje a Jack. Luego, con una botella de Hennessy, una lata de mijo y una copa de vino en la mano, se dirigió hacia Ali. Al llegar al pasillo, vio a Jack cerca de la sala privada. Lege lo saludó con la mano y Jack respondió con un gesto de asentimiento. Buenas noches, señoritas. Lege entró en la sala privada con la copa en alto. El recuento era claro, durmi efeso, 5 chicas. Las otras mujeres que estaban dentro lo miraron con curiosidad mientras se acercaba con la botella y levantaban sus copas en un brindis simbólico. En un entorno así, comunicarse casi a gritos era parte del ambiente. Lege dio una vuelta por la sala con su copa en alto, brindó con las dos mujeres que lo habían saludado y se bebió su copa de un trago. Guapo, unid a nosotras. Las dos mujeres que lo habían llamado lo rodearon el cuello con los brazos, invitándolo descaradamente a sentarse en la sala privada. Lege hacía tiempo que había cambiado su mentalidad y se había adentrado en este mar de mujeres como un terror social. Se sentó en el asiento del medio, ahora a solo una persona de distancia de su objetivo. Desde la mesa vecina, no había podido ver con claridad. Ahora, sentado junto a las mujeres, la colorida iluminación seguía ocultando los detalles, pero al menos podía distinguir el contorno de sus rostros. No estaba mal.
Parisian tener más o menos su edad y no levaban demasiado maquillaje. Después de evaluar a las mujeres, llegó un vistazo a la mesa, varias botellas de cognac exo junto a refrescos. A juzgar por el precio, debía de haber costado cerca de 10,000 yuans. Esto indicaba el considerable poder adquisitivo de las mujeres, aunque no estaba claro si se debía a su gran poderío económico o a su habitual extravagancia. Fiel a su estilo social inconformista, se dirigió directamente al grupo sin importarle si las conocía o no, con la intención de hacer el ridículo. Ligi podía beber un litro y medio de bajo, pero nunca había probado sus límites con los licores. Afortunadamente, solo había bebido un poco antes, principalmente mogu, dejando intacta media botella de Hennessy. Ligi eco mitad licor y mitad mogu en un vaso y comenzó a brindar con los que estaban más cerca de él. La mujer a su izquierda, que había sido la primera en saludarlo, solo lavaba un top sin espalda. Jean Rosa con su piel, no con su riqueza, claramente le gustaba mostrarse atrevida. Al chocar los vasos con ella, le susurró unas palabras y se enteró de que se llamaba Chanchan. Solo por el nombre, se notaba que no era alguien con quien se pudiera jugar. Pero Ligi no estaba ali para eso. Primero establecería connections y luego iría poco a poco. Brindó con la mujer a su derecha. Lavaba un sujetador deportivo y estaba considerablemente mejor que Chanchan. Susurraron unas palabras. Se llamaba Xiao Xiao. Mientras hablaban, Ligi sintió que lo agredían los oídos, la mujer sabía lo que hacía. Al estudiar su rostro a pocos centímetros de distancia, observó que era bastante atractiva, muy seductora bajo la luz del bar. Ligi se bebió un trago de pulse para calmar su creciente excitación. El siguiente era el objetivo. Ligi cambió de asiento con Xiao Xiao con naturalidad y levantó su copa para brindar con este rico y generoso prospecto. Por la mujer más hermosa de esta sala privada. Un encuentro fortuito, por ti. Que tu juventud perdure para siempre. Soy allí. ¿Puedo preguntar tu nombre? Las palabras de Ligi provocaron una sonrisa en el objetivo, que se inclinó para susurrar al oído. ¿Lo dices eso a todas las mujeres, guapo? Su voz era esencialmente sensual. Xin Shanyang, ese viejo zorro, sin duda disfrutaba de su buena dosis de encantos femeninos. En absoluto. Preguntéle a Chanchan y Xiao Xiao, nunca uso esa frase cuando vivo con ellas. Ligi mencionó deliberadamente a las dos mujeres que había utilizado antes, con el objetivo de finger familiaridad y bajar la guardia. Su táctica funcionó. Ella dudó antes de responder, la main Feifei. Feifei, me siento un poco acaspado. No has bebido tanto. Es que vio a alguien que parece bastante borracho. Perdit, charlatan. Lo has probado, ¿verdad? Los comentarios obscenos requieren el contexto adecuado después de unas cuantas copas, la obscenidad se evapora naturalmente. Después de charlar un rato con Feifei, Ligi sugirió tomar una copa con los otros dos para completar el círculo. Cambio de asiento con Feifei con elegancia, él se levantó para dejar el sitio mientras él se movía en el sofá. Al moverse, presionó deliberadamente su zapato contra el talón de la zapatilla de ella. El resultado, cuidadosamente orquestado, se desarrolló. Feifei se levantó para cambiar de posición, pero su pies enganchó en el zapato de él, lo que la hizo caer directamente sobre su regazo. Su suave y fragante cuerpo lino su abrazo, flexible como si no tuviera huesos. Las mujeres que estaban cerca estalaron en fuertes vidas. Ligi la agarró rápidamente por su cintura del tamaño de un A4 y la trasladó al sofá adyacente, proyectando una imagen de no aprovecharse de la situación. Este gesto se ganó el favor de Feifei. Después de bromear con sus hermanas durante un momento, se inclinó hacia Ligi y le preguntó con preocupación, ¿no te habrás hecho daño cuando me he sentido, verdad? En absoluto. Con tu peso y con tu ese releno. Ligi frunció los ojos, dejando claro lo que quería decir. Oh, calate. Una palmada juguetona pero firme aterrizó en su hombro. Ligi levantó su copa, indicando que se uniría a ella para tomar unas copas más tarde, y luego brindó con las otras dos mujeres, a las que llamó Lulu y Cici. Que gente más peculiar, pensó. Todos sus nombres tenían el mismo air, eran muy uniformes. Después de saludar a todo el mundo, Ligi se recostó en el sofá de la sala privada. Jack llegó justo a tiempo, el tipo tenía un timing impecable. Ligi no se excedió con el gasto y pidió 3 botellas de Martel Cordon Bleu de 3 litros a 5,899 yuans cada una. Cada botella venía con 6 refrescos gratis, suficientes para la noche. El camarero trajo las bebidas poco después y Ligi le pidió que juntara la mesa con la de al lado.
Alver que ligi tomaba la iniciativa de pedir bebidas, el carino de las mujeres por el cricio en más. Lo pidieron a gritos que se uniera a su juego de dados. Ligi no era especialmente hábil en ello, pero su audacia, su voz fuerte y sus alardes hicieron el truco. Entre la verdad y el farol, consiguió emborrachar bastante a las mujeres. Así, Ligi se encontró firme sentido entre Fefe y Lulu. El alcohol no solo nublaba su visión, sino también su juicio. Las mujeres, después de beber hasta saciarse, se volvieron cada vez más desenfrenadas. Lulu prácticamente se derrumbó sobre el brazo de Ligi. Shanshan y Xiaoxiao, que inicialmente lo habían invitado, fruncieron los labios, dejaron los dedos y declararon que ya habían tenido suficiente. Las dos se dirigieron juntas a la pista de baile. Solo quedaron cuatro en la mesa. Era un número manageable para Ligi, así que siguió bebiendo mientras charlaba con las mujeres a su lado. Todas esas sentían atendidas, aunque Fefe notaba que él le prestaba más atención a ella. Aperchujado por Lulu, el cuerpo de Ligi se pegó al de Fefe. El alcohol relajó las inhibiciones de todos sus movimientos se volvieron más expansivos y las conversaciones se elevaban a cabo mejilla con mejilla. Finalmente, tras un intercambio, Ligi no soltó el brazo de Fefe. Quizás fue el alcohol, pero con solo un ligero empujón, ella cayó en sus brazos. Fefe intentó liberarse, pero Ligi la sujetó con firmeza. Lulu y Cici, a su lado, intercambiaron sonrisas cómplices. Las dos se excusaron para ir al baño y se alejaron tambaleandos. Sin sus mejores amigas, Fefe se relajó considerablemente. Ligi la abrazó mientras charlaban sobre temas ligeros. Solo entonces se enteró de que esa noche era una reunión de Fefe y sus compañeros de universidad, que habían ido al bar después de cenar. No era de extrañar que hubieran llegado tan tarde. Ligi se burló de ellos por su nombre, haciendo rir a Fefe hasta que se dobló por la mitad. Mientras se abrazaban, mejilla con mejilla, Ligi no pudo resistirse y presionó a sus labios contra los de ella. Esperaba que Fefe se partiera, pero, en cambio, su mano, que había estado descansando sobre su hombro, de repente lo rodeó el cuello. Era una respuesta. Ligi se sintió tranquilo. A través de su interacción, sintió que Fefe se había relajado por completo. Inclinando cerca de su oído, lo susurró, no te vayas a casa esta noche. 11. El sabor de la alegría de derrocar. Eres muy cruel, estoy completamente borracha. Entendido. Ligi ayudó a Fefe a ponerse en pie, sin olvidarse de coger su abrigo y su pequeño bolso. La pareja salió tambaleandos de la sala privada y se topó con Lulu y Cici, que regresaban del baño. Ligi les saludó con la mano antes de lavarse a Fefe por otra salida. Lulu y Cici observaron con asombro sus espaldas entrelazadas. ¿Pengife ha perdido la cabeza? ¿No team que su viejo la haya pedazos? A juzgar por su comportamiento, su viejo debe de estar en las últimas. Así es la tragedia de las relaciones con diferencia de edad. ¿De qué sirve entonces la riqueza? Primero tienes que encontrar a un viejo rico, entonces podrías ser como Fefe. Envidio a Fefe por tenernos a nosotros para cubrirla. Ligi sujetó a Fefe, que se tambaleaba, mientras regresaban al es8. Ambos se deslizaron directamente al asiento trasero. Ligi llamó a un conductor designado a través de su teléfono, ya que se adhería firme al principio de no beber nunca y conducir. Al poco tiempo, un conductor en una pequeña moto eléctrica llegó junto al coche. Hola, servicio de conducción segura. El conductor guardó el scooter en el maletero, colocó una funda en el asiento del conductor y miró con envidia por el espejo retrovisor antes de arrancar el motor. Mientras esperaba a un cliente, había visto claramente a la mujer que Ligi sostenía en sus brazos, tenía una figura bastante impresionante. Pero lo único que pudo hacer fue murmurar para sí mismo, todas las buenas se las cuidan los ricos. El coche no se dirigió a la residencia de Ligi, sino al Hotel Jinsha, uno de los establecimientos de 5 estrellas más lujosos del distrito de Shibuya. Durante su etapa en la administración, Ligi se había familiarizado con todos los hoteles de la ciudad de Binhang, ya que a menudo tenía que reservar habitaciones para clientes de diferentes niveles de la empresa. Ahora, con dinero en el bolsillo y una chica a su lado, era el momento de darse un capricho. Cuando llegaron, Fefe estaba exhausta y tumbada en el asiento, aparentemente profundamente dormida. Ligi lo entendió como un consentimiento tácito. Reservó una suite a través de su teléfono, gastando 1,800 yuans por la noche. Al darse cuenta de que ya había gastado demasiado ese día, observó que el sistema lo había asignado 20,000 yuans para 2 días, pero que ya había gastado más de 20,000 ese mismo día. Cualquier gasto adicional se deduciría de sus ahorros personales.
Aun así, después de medianoche se lo acreditarían otros 10,000. Después de pasar el día, Ligi sintió una fugaz sensación de alegría que acompaña al hecho de tener dinero para gastar. 300,000 al mes parecen suficientes para llevar una vida bastante cómoda. El coche entró en el aparcamiento del Hotel Sands. Después de pagar la tarifa, Ligi ayudó a Fefe a salir del vehículo. Mientras estaban en el coche, ya había rebuscado sin dudarlo en su pequeño bolso y había encontrado su documento de identidad. Y es una buena costumbre llevar el documento de identidad cuando se sale. El nombre que figuraba era Pangife Fefe era, efectivamente, el apodo correcto. Era un ano más joven que Ligi. Ligi maldillo interiormente Chin Shuayang. El muy cabrón sabía cómo elegirlos. Afortunadamente, en la recepción del hotel no era obligatorio el reconocimiento facial en aquellos días. Bastaba con el documento de identidad, lo que lo ahorró a Fefe una considerable vergüenza. Fefe se limitó a apoyarse en el hombro de Ligi durante todo el preciso, aparentando estar aturdido y aquispado, y esperó en silencio mientras él se ocupaba de los trámites del registro. Sin embargo, al llegar a la habitación, en el momento en que Ligi pasó la tarjeta para abrir la puerta, la empujaron dentro. La puerta se cerró de golpe con un estruendo mientras un cuerpo ardiente se acercaba en los brazos de Ligi. Así que todo lo anterior había sido solo una actuación. 2 horas más tarde, Ligi se recostó satisfecho contra el cabecero. El sonido del agua que goteaba de la duca del baño llenaba el aire. El resplandor persistía. Pronto, el agua se detuvo. Pangife salió, envuelta en una toalla. Ligi levantó la vista. Que belleza tan impresionante. Su piel era clara y suave, sus labios tiernos y carnosos, sus cejas ligeramente arqueadas, revelando un toque de picardia. Estaba claro que estaba de muy buen humor. Después de salir, Pangife se subió naturalmente a la cama y se acurrucó en los brazos de Ligi, dando palmaditas juguetonas en el pecho. Picaro. No te he de miedo romper lo que no es tuyo, eh? Su voz tenía un tono ronco. Al resto, Ligi supo que ella había disfrutado de la experiencia. La rodeó con sus brazos. No te ha gustado? Picaro. Permanecieron tumbados en silencio, acurrucados juntos durante un rato. Pangife murmuró de repente en voz baja. ¿Por qué no nos hemos conocido antes? Ligi bajó la mirada hacia su hermoso rostro. Señora Chin, en realidad nos conocimos desde hace bastante tiempo. Las palabras de Ligi hicieron que Pangife entrara en pánico. Saltó de su abrazo y aterrizó en el suelo. Su rostro palideció mientras exigia. ¿Quién eres exactamente? No te pongas nerviosa. Solo conozco a Chin Shuyan. Ese anciano ya debe de estar acabado, ¿no? Entonces, ¿qué quieres? Quiero. Ligi se bajó de la cama y tomó suavemente a Pangife en sus brazos. No te pongas nerviosa. Yo trabajaba en Shuli Clothing. T6 en la fiesta anual. En aquel entonces, pense para mí mismo, Chin Shuyan es realmente afortunado por haberse casado con una esposa tan hermosa. Hoy, mi deseo finalmente se ha hecho realidad. Bueno, ya he dicho lo que tenía que decir. Ahora puedes despedirme. Ligi adoptó una pose de noble resignación, lo que solo hizo que Pangife se echara a reír. Ella echó la cabeza hacia atrás contra su pecho. Granuja. Ni has dado un susto de muerte. Quizás debido al susto anterior, Ligi sintió que la barrera entre él y Pangife se había disuelto por completo. Charlaron tranquilamente durante un buen rato. Solo entonces Ligi se enteró del motivo de su matrimonio. Pangife gestionaba la sala VIP de su banco, mientras que Chin Shuang era uno de sus principales clientes. Gracias a su incansable persecución, se convirtieron en la pareja perfecta de riqueza y belleza. Solo llevaban 2 años casados. Chin Shuang había vuelto a casa puntualmente durante el primer año, pero en el segundo, había mostrado su verdadera cara. Después de eso, la costumbre de Chin Shuang de pasar fuera una noche de cada 2 se había convertido en la norma. Pangife se había desilusionado por completo con el matrimonio. Si no fuera por el miedo a los chismes, ya se habría divorciado de él. Así, animada por varias amigas de la universidad, se había aventurado a salir a pasar una noche de juerga salvaje. Por algún giro del destino, se sintió cautivada por Ligi. Ligi le dijo en broma a Pangife que la guardaba renser a Chin Shuang y lo aconsejó que hiciera planes con antelación y la sacara todo lo que pudiera. Esto provocó que Pangife lo regañara en tono jocoso, dándole una palmada en la espalda. Eres un granuja, Ligi. ¿Quieres vengarte de Chin Shuang y te desquitas conmigo? En medio de las risas y las bromas, las toallas de baño se deslizaron.
Lo que levo elegí a vengarse varias veces a lo largo de la noche. A la mañana siguiente, mientras desayunaban en el restaurante del Hotel Jinsha, legí sufrido la cintura, que le dolía un poco. Decidió volver pronto al gimnasio. De lo contrario, ni siquiera el físico más en forma podría soportar tal esfuerzo. Después del desayuno, legí levo a Pangafe a casa de su amiga de la universidad, Lulu. Pangafe la había dicho a Chin Shuang que se quedaría en casa de Lulu esa noche. Lulu vivía en un complejo residencial de gama media no muy lejos del bar Super Nightlife. Cuando Pangafe la llamó, Lulu todavía estaba medio dormida y no se había levantado aún. Legí dijo a Pangafe en la entrada de la urbanización. Cuando el salió del coche, se aferró a él en un largo y renuente abrazo. Habían intercambiado sus datos de contacto la noche anterior. Te enviaré un mensaje cuando te eche de menos. Vale, Vitya. Si no, me darán ganas de volver a subir al coche y seguirut. Pangafe le dio varios besos firmes a Legí antes de saltar del coche, cerrar la puerta de un portazo y animar la que se marchara. Legí sonrió, le lanzó un beso y aceleró para alejarse. Pangafe vio como los faros de Legí desaparecen entre el tráfico matutino y soltó un suspiro melancólico. Se dio la vuelta y entró en la finca. Lulu abrió la puerta, con los ojos pasados por el sueño. Al ver el rostro radiante de Pangafe, sus ojos se iluminaron al instante. ¿Qué traviesa, Ife? ¿Lo pasaste bien anoche? ¿Qué tal estuvo? Pangafe entró en la habitación con paso lento, tiró su bolso sobre el sofá y se dejó caer sobre él. Ni lo mentions. Siento como aceite de mi cuerpo se estuviera desmoronando. Vamos, cuéntame los detalles. Quiero saber todos los detalles. Lulu se tiró al sofá junto a ella y abrazó emocionada a Pangafe. Yo también quiero saberlo. Si se irrumpió desde la otra habitación. 12. Comprando un bolso de Chanel. Legí conduce por la carretera con paso alegre. Aunque el tráfico de la hora punta estaba un poco congestionado, eso no lo desanimó en absoluto. En cuanto a Pangafe, su impulso inicial había sido puramente lujurioso, seguido de un deseo de venganza. Aún así, Legí tenía que admitir que había sido satisfactorio. Era una amiga a la que valía la pena cultivar a largo plazo. Una vez que hubiera ahorrado unos cuantos días más de sueldo, podría invitarla a un pequeño regalo. Hablando de regalos, ese le vino a la mente cierta persona. Tenía que recoger Wang Tingting del trabajo en el distrito de Zhongtian esa tarde. A pesar de conocerla desde hacía tanto tiempo, nunca le había hecho un regalo. Sus encuentros eran poco frecuentes, solían ser por las tardes y las actividades principales giraban en torno a comer, beber y dormir. Además, Legí no tenía mucho dinero antes, por lo que no podía permitirse regalar nada que valiera la pena. Ahora que tenía los medios, Legí sintió que era el momento de compensarla. Al ver el tráfico congestionado que había delante, Legí decidió dar la vuelta al coche y desviarse por una carretera secundaria donde había menos tráfico. Se detuvo a un lado. Sacó su teléfono y abrió la aplicación bancaria para comprobar su saldo. Saldo, 82,713,26. Esto representaba los ahorros de Legí de varios años de trabajo más su indemnización por despido. Se dio cuenta de que aún no había cobrado el pago de hoy, así que lo reclamó directamente a través del sistema. Su saldo ahora era de poco más de 90,000. Después de los gastos de la noche anterior, Legí sintió que, en cada mañana promedia, seguía estando bastante corto de dinero para alguien con un sistema. El sistema de el lado. Bueno, tener un sistema era mejor que no tenerlo. Al fin y al cabo, se trataba de un sistema decente que le reportaba 300,000 yuans al mes y más de 3 millones de yuans al año. Además, el sistema se podía actualizar, lo que significaba que sus ingresos solo aumentarían. Y lo que es más importante, las misteriosas recompensas de las evaluaciones de rendimiento semanales, mensuales y trimestrales hacían que la vida estuviera llena de expectativas. Así que Legí decidió vivir dentro de sus posibilidades. Aún así, comprar un regalo a Wang Tingting no sería un problema al fin y al cabo, bueno, ya sabes cómo es. En la ciudad de Lingang, cuando la gente quería comprar artículos de lujo, lo primero en lo que pensaba era en Elephant City. El destino de compras más exclusivo de la ciudad, que alberga boutiques de todas las marcas de lujo más importantes. Pero aún era temprano por la mañana y el centro comercial aún no había abierto. Legí necesitaba volver a casa para dormir un poco la noche anterior, consumido por su deseo de venganza, apenas había descansado. Regresó a su piso sin incidentes, se derrumbó en la cama, que aún conservaba el aroma de Wang Tingting, y se sumió en un sueño somnoliento.
Cuando volvió a abrir los ojos, ya eran las 3 de la tarde. Había recuperado la energía y, aunque lo rogia el estómago, primero se dio una ducha y se puso una ropa informal limpia. Condujo hasta un lugar fuera del complejo residencial y comió apresuradamente un plato de wontons de gambas frescas. El tiempo apremiaba. Tenía que ir primero al centro comercial Elephant Mall y luego correr al edificio donde se encontraba la empresa de Weintingting, en el distrito de Zhongtian. Era viernes y, por suerte, no era hora punta, porque si no, todas las carreteras estarían colapsadas. Condujo hasta Elephant Mall, respetando cuidadosamente el límite de velocidad. Lishi sabía poco de artículos de lujo y solo reconoce marcas como Louis Vuitton, Gucci, Chanel y Hermes. Después de sopsar sus options, se decidió por Chanel, ya que la parecía un poco más femenina. Bienvenido a Chanel Elephant City. ¿En qué puedo ayudar al hoy, señor? Tenemos novedades en calzado, ropa y bolsos. Una dependiente se acercó en cuanto Li entró en la boutique. ¿Podría mostrarme algunos bolsos de mujer por unos 30,000 yuans? Aunque Li lavaba poco dinero en efectivo, gastar esa cantidad no le suponía ningún problema. La dependiente, que en un principio no se había impresionado por su atuendo sencillo, no tenía muchas esperanzas. Al fin y al cabo, hoy en día es habitual que la gente corriente entre en boutiques de lujo sin intención de comprar. Pero la petición inmediata de Li indicaba una intención de compra genuina. Agradablemente sorprendida, la dependiente lo invitó a pasar, lo ofreció un asiento y le sirvió agua mineral. A continuación, le trajo una selección de bolsos para mostrárselos. Terminos como bolso de viaje, caja larga y bolso de la fortuna tenían cada uno su propio atractivo, pero Li no les encontraba en pies en cabeza. Simplemente trato de imaginar cómo quedarían esos bolsos con el estilo de Weintingting. Finalmente, señaló un bolso de cuero negro adornado con una cadena de oro. ¿Cuánto cuesta este? Señor, tiene un gusto excelente. Este es nuestro bolso WOC Black Gold Fortune más vendido. El precio de 29,800 yuans se ajusta perfectamente a sus necesidades. La dependiente le dio el discurso habitual, pero Li apenas prestó atención, salvo al precio de 29,800 yuans. No lo dudo. Señaló el bolso Black Gold Fortune y le pidió a la dependiente que lo cobrara. Los clientes tan decididos eran los favoritos de la dependiente. Acompañó alegremente a Li a la calle. Los 29,800 yuans se escanearon rápidamente. Junto a la impecable bolsa de la fortuna en negro y oro, la dependiente lo presentó una elegante caja de regalo y lo explicó que contenía un lujoso set de 19 países de Chanel, con artículos como un neceser con hilos dorados, una bolsa de almacenamiento de algodón puro y un espejo compacto personalizado. Con 2 enormes bolsas de Chanel, Li trajo algunas miradas de admiración mientras caminaba por Elephant City. Las marcas de lujo nunca escatiman en el valor emocional que otorgan a los compradores. Independientemente del tamaño de la compra, siempre la presentan en bolsas exageradamente grandes, asegurándose de que salgas completamente impresionado. Los hombres suelen comprar con un propósito. Después de conducir más de una hora para llegar allí, Li completó su compra en solo 10 minutos. A continuación, lo esperaba otra hora de viaje para recoger a Weintingting del trabajo en el distrito de Zhongtian. Sin embargo, antes tenía que reservar mesa para cenar, de modo que pudieran ir directamente allí después de encontrarse. Al fin y al cabo, los atascos en el distrito de Zhongtian eran inevitables. Miró el reloj y vio que eran las 4:30. Ya voy de camino. Estar abajo para recoger enseguida. Li envió primero un mensaje a Weintingting. Poco después, recibió una respuesta. Feliz.jpg. Besos.jpg. Li respondió con un emoji de OK y condujo hacia el distrito de Zhongtian. Como distrito central de la ciudad de Lingang, Zhongtian se colapsaba inevitablemente a la hora de salida, especialmente los viernes por la tarde. Si tenías un asunto urgente, el tráfico podía hacer llorar. En la empresa de cosméticos Beautiful and Charming, donde trabajaba Weintingting, el final de la jornada laboral se acercaba y la mente de todos divagaba. Los chats privados entre compañeros de trabajo no paraban de recibir mensajes. Weintingting terminó de redactar el itinerario del próximo viaje de negocios en su ordenador y luego asistió perazosamente en su sala de oficina. Su curvilínea figura atrajo las miradas de admiración de varios compañeros de trabajo. Los chats grupales estallaron en discusión. Joder, la figura de Christine es absolutamente espectacular. Incluso teniendo novia, no puedes resistir de una mujer como Weintingting. Me pregunto qué afortunado se casó con una mujer así.
¿Por qué no se anima uno de ustedes y lo intenta? Por Dios, no nos metas en problemas, no podríamos permitirnos mantener a una mujer así. Mortals, conozcan su lugar. La diosa es el ama Christine, los aplastará. Solo paso por aquí con pura admiración JPG. El chat grupal de los compañeros de trabajo estaba animado, mientras que el de las compañeras de trabajo estaba igualmente animado. Chicas, ¿alguna recomendación para pasar un buen fin de semana? Subid a la montaña tonton para ver el amanecer. Id a la playa de Misha para disfrutar del mar. Ha abierto un nuevo karaoke llamado Cool Play en el shopping park. Por fin tenemos un fin de semana libre, vamos a reunirnos todos para cantar. Via he oído que el sistema de sonido es de primera categoría. Al parecer, también regalan muchas bebidas. Mi apunto. Todos pueden traer a sus parejas. +1. +1. At one ting, rara vez estás en la oficina, ting. Ven y unite nosotros para una reunión como Dios manda. Lo siento, tengo planes para cenar con amigos esta noche. At one ting, no te preocupes. De todos modos, cada uno cenará por su cuenta. Canta desde las 9 de la noche hasta medianoche nos da mucho tiempo. De acuerdo, entonces nos vemos a las 9. At todos, vamos a reservar una sala privada grande para esta noche. Trade of vuestras parejas si las tienes. Apuntate ahora si vas a venir. 15 por persona, reembolsos o recargas según si necesario. Apuntandome. Sobre rojo. Apuntandome. Sobre rojo. Ligi, que seguía conduciendo, recibió un mensaje. Lo miró mientras esperaba en un semáforo en rojo. Bestia, las compañeras de nuestra empresa están organizando una noche de karaoke. Tú eres mi pareja. Iremos después de cenar. 13. El inútil vehículo de nueva energía. OJBK, ya casi estoy allí, pero hay algo de tráfico. Aparcar en algún sitio para no bloquear la carretera. Espera a que te envíe un mensaje cuando salga. Wangtingting guardo el teléfono con una leve sonrisa en los labios. Esta vez, Ligi parecía profundamente cambiado, no solo se había comprado un coche nuevo, sino que parecía mucho más seguro de sí mismo y extrovertido. Lo que no había cambiado era su consideración y atención. En resumen, Wangtingting encontraba en Ligi todo lo que deseaba. No se atrevía a esperar cuánto duraría este acuerdo. Debido a las circunstancias familiares, Wangtingting había albergado una profunda desilusión con el amor y el matrimonio desde su infancia. A medida que maduraba, parecía desarrollar una habilidad única para discernir las verdaderas intenciones de un hombre cuando se lo acercaba. Se negaba a repetir la historia de sus padres y hunters en ese doloroso atolladero. Sin embargo, ver el mundo con demasiada claridad era en sí mismo una forma de sufrimiento. Afortunadamente, su carrera profesional tras la universidad consiste principalmente en trabajar con mujeres, lo que la protegía de muchas complications. Su aspecto cada vez más llamativo a medida que maduraba atraía inevitablemente la atención de numerosos hombres. Un encuentro fortuito en un vuelo le presentó a Ligi. Intuyo que él poseía pocos recursos económicos, pero bajo su alegre apariencia se escondía una cualidad sorprendentemente similar a la suya. Efectivamente, durante sus conversaciones, Ligi le confió que el trauma de su familia de origen lo había inculcado un profundo miedo al matrimonio. En consecuencia, abrazó la filosofía de permanecer soltero, creyendo que esas relaciones podían ser más puras. Naturalmente, Ligi también reveló que esta postura había llevado a varias novias a romper con él. Al principio, Wangtingting no sentía nada especial, simplemente encontraba sus conversaciones muy agradables y refrescantemente sinceras. Sin embargo, a medida que sus conversaciones en línea se profundizaban, se convenció cada vez más de que Ligi era un tipo genuinamente decente. Más tarde, al regresar de un viaje de negocios, un momento de soledad la impulsó y Wangtingting se encontró yendo a casa de Ligi para tomar una copa. Entonces todo se desarrolló con bastante naturalidad. Comparten un entendimiento tácito para evitar hablar del futuro, saboreando con avidez el consuelo que cada uno ofrecía al otro. Trataban cada encuentro como si fuera el último. Inconscientemente, esta dinámica se había convertido en un hábito. No eran amantes, pero eran más íntimos que los amantes, no eran familia, pero eran más cercanos que los parientes. Siempre que Wangtingting tenía que rellenar un contacto de emergencia, ponía el nombre y el número de Ligi. Sentía que, si falleciera, Ligi sería la única persona en el mundo que realmente la lograría. Así que, cuando sus compañeras de trabajo organizaron una salida al karaoke con el departamento en la que se necesitaban parejas, Ligi fue la primera persona en la que pensó Wangtingting.
Aunque no había definido explícitamente su relación, su dinámica reflejaba la de una pareja, quizás incluso más armoniosa que la mayoría, sin discusiones. Al terminar la jornada laboral, una compañera le preguntó a Wangtingting donde iban a cenar esa noche y si tenía alguna recomendación. Wangtingting respondió diplomáticamente que una amiga se había encargado de los preparativos y que ella no conocía los detalles. Lo que Wangtingting no sabía era que la compañera la estaba poniendo a prueba deliberadamente. Esperaba evaluar la situación económica de la pareja de Wangtingting a través de la elección del lugar para cenar. Donde hay gente, hay grupos donde hay mujeres, hay más comparaciones. Aunque Wangtingting pasaba la mayor parte del tiempo fuera de la oficina, su llamativa apariencia y su curvilínea figura hacían que todos los compañeros de trabajo masculinos de la empresa pensaran constantemente en ella. Cada vez que alguien pensaba en intentar conquistarla, ella siempre ponía la excusa de que tenía novio. Pero nadie había visto nunca como era realmente su novio. Muchas compañeras se comparaban en secreto con Wangtingting. Aunque no podían igualar su aspecto, esperaban encontrar hombres mejores que el suyo. Tras fracasar en su intento de sacar más información a Wangtingting, la compañera volvió a su mesa y empezó a discutir el asunto en voz alta con varias personas. ¿Cuáles son los buenos restaurantes del distrito de Zhongtian? ¿Qué restaurantes son bastante caros? Wangtingting prestaba poca atención a esos asuntos. No era una persona que ansiara el exceso material. Mantener un nivel de vida cómodo era suficiente para su satisfacción. Años de viajes de negocios la habían lavado por casi todo el país, por lo que no sentía mucho entusiasmo por nuevos destinos de vacaciones. Ahora, el lugar más acogedor para ella era el pequeño piso de Liege. Mientras charlaban, llegó la hora de salir. Todos habían recogido sus cosas hacía tiempo en cuando sonó el reloj, apagaron sus ordenadores y se dirigieron a casa. Los organizadores de la salida al karaoke seguían etiquetando a todos en el chat del grupo. Chicas, recordad que son las 9 en punto. Nos vimos en el Cool Play Karaoke Club. 1. Las compañeras que tenían planes enviaron rápidamente mensajes a sus novios o maridos. Wangtingting también lo envió un mensaje a Liege. He terminado de trabajar, voy en el ascensor. Bien, nos vimos debajo del mástil de la bandera en la entrada de la oficina. Leger enseguida. Delante del edificio de oficinas había una fila de mástiles, justo al lado de la carretera. La mayoría de los empleados de este edificio eran recogidos o dejados aquí. A esa hora, había bastante gente reunida bajo los mástiles esperando el transporte. En cuanto apareció la encantadora Wangtingting, atrayó una oleada de miradas de admiración de quienes la rodeaban. Algunas de las compañeras de Wangtingting también estaban presentes. Las mujeres que trabajan en empresas de cosméticos no suelen tener un aspecto demasiado desalinado. Antes de que Wangtingting bajara, este grupo era el más atractivo de la zona. Al ver a Wangtingting bajar, todas la saludaron con la mano con urgencia, haciendo gestos para que se acercara. Esto provocó otra ronda de murmullos entre la multitud. Joder, esa chica tiene un cuerpo de infarto. ¿De qué empresa es? Mira a todos los que la esperan, todos son chicos y chicas guapos. ¿Eres nuevo aquí, amigo? Es de la empresa de cosméticos de belleza de la planta 25. Via, el amigo tiene contactos. ¿Conoces a alguien de esa empresa? Aparte, vamos a charlar. Con numerosos coches llegando para recoger a los pasajeros, el tráfico a lo largo de esta carretera avanzaba lentamente en fila. Los compañeros de Wangtingting charlaban tranquilamente entre ellos. Al ver su coche, se despidió de ellos y se apresuró a entrar. Los que iban sentados en vehículos de lujo parecían radiantes, mientras que los que iban en coches normales parecían relativamente apagados. Wangtingting charlaba mientras observaba el flujo del tráfico. Una compañera se burló de ella, diciendo que estaba impaciente por ver a su novio. Wangtingting solo esbozó una tímida sonrisa y no respondió. De repente, levantó la vista bruscamente y vio acercarse un SUV azul que le resultaba algo familiar. Justo cuando se disponía a acercarse, se fijó en que un hombre que estaba junto al vehículo abrió primero la puerta del copiloto y se subió. Wangtingting se detuvo en seco. Via, Tingting, ¿ese es el nuevo vehículo eléctrico de tu novio? Los coches eléctricos nacionales son bastante buenos últimamente, ¿no? Tienen funciones inteligentes y un precio razonable. En realidad, son bastante prácticos para moverse por la ciudad. Mi novio sigue queriendo vender su BMW Serie 3 para cambiarlo por un vehículo de la nueva energía. Me pregunto cuál es el mejor coche nacional de nueva energía.
Antes de que Wang Tingting pudiera responder, varios compañeros que estaban cerca ya habían empezado a charlar, discutiendo las ventajas y desventajas de los vehículos nacionales de nueva energía. En ese momento, Wang Tingting vio acercarse otro SUV azul. La familiar cara sonriente en el asiento del conductor la hizo apresurarse. Al llegar a la puerta y confirmar que era Li, saludó a sus compañeros, bueno, me voy. Nos vimos esta noche. Después de que Wang Tingting se subiera al coche y se marchara. Los compañeros que quedaban reanudaron la discusión. ¿Qué tipo de coche es ese? Parece bastante grande. Los coches nacionales no suelen ser demasiado caros hoy en día. Probablemente solo cuesta unos 100,000. Un joven que había escuchado la conversación no pudo resistirse a intervenir. Es un Neo ES8. Más de 500,000. Equivalente a un Mercedes Clase E. 14. Riendo durante el embarazo. Bestia, ¿por qué has llegado tan temprano hoy? He dormido hasta el mediodía, pero pensé que sería más divertido venir a recoger yo mismo. Li llevó a Wang Tingting al lugar donde iban a almorzar. Lo que debería haber sido un trayecto de 10 minutos se convirtió en una tortura de media hora. El tráfico de la hora punta del viernes era realmente horrible. Li aparcó lentamente el coche y detuvo a Wang Tingting cuando esta iba a abrir la puerta. Espera. Quédate quieta, cierra los ojos. Déjame estudiar bien por qué eres tan increíblemente guapa. Cada vez eres más agitator. Wang Tingting puso los ojos en blanco de forma exagerada, aunque una leve sonrisa se dibujó en sus labios mientras obedecía y cerraba los ojos ligeramente. No es como si no lo hubieras probado antes. Li respondió con una sonrisa pícara y luego sacó dos grandes bolsas de la compra del asiento trasero. Para ti. Wang Tingting se quedó atenida ante las dos grandes bolsas de la compra que tenía en las manos. Al abrir los ojos, vio que eran de Chanel. ¿Qué demonios? Bestia, ¿no vas a parar? ¿De qué hablas? Últimamente he ganado un poco de dinero. Pensándolo bien, no tengo a nadie con quien compartirlo y eso me ha estado molestando. Así que he comprado un bolso para compartir mi alegría. No me extraña que incluso hayas comprado un coche nuevo. Ya que lo dices así, lo aceptar con mucho gusto. Me encanta. Wang Tingting expresó su alegría con elegancia y naturalidad. Sacó la bolsa de la fortuna negra y dorada directamente del embalaje y transfirió el contenido de su viejo bolso cruzado a el delante de Li. Luego, colgándose la bolsa de la fortuna al hombro, le preguntó a Li. ¿Te parece que me queda bien? ¿Que si me parece que te queda bien? Por supuesto que sí. Si una hada no se ve bien, entonces no habría gente guapa en este mundo. Vite al cuerno. Wang Tingting frunció los labios y le dio un ligero golpecito en el hombro antes de abrir la bolsa más grande que había a su lado. Oh, ¿qué es esto? Regalos por la compra de la bolsa. Dijeron que había 19 artículos. Mira a ver que te serve. Via, estos regalos son muy bonitos. Este espejo compacto me vendrá muy bien, y este neceser también. Li se sentó en silencio a su lado, observando a Wang Tingting rebuscar entre los regalos y, de vez en cuando, haciendo algún comentario. Era una sensación maravillosa. Ahora, con solo 3 días de ingresos podía comprar un bolso como ese. Antes, no habría podido ahorrar tanto en todo un año. Observo como Wang Tingting metía su viejo bolso pequeño en el embalaje de Chanel. ¿Te ayudo a deshacerte de este? ¡Qué tontería! Paga 800 por este y apenas lo he usado 2 veces. Cuando ganan poco más, te comprar cualquier bolso que te guste. Ya basta, tonto. Tu dinero no crece en los árboles. Comprarme un bolso de Chanel ya me hace feliz. Guarda el resto. Al ver la sincera negativa de Wang Tingting, Li sintió una punzada de emoción silenciosa. Esta mujer se preocupaba sinceramente por él, aunque no tenía una idea de que su dinero llegaba tan fácilmente como las joyas arrastradas por el viento. Pero no podía decirle que su hermano Tonzi acababa de transferir fondos, lo que significaba que pronto tendría dinero para gastar. Una buena mujer merece una recompensa. Li decidió ahorrar unos días más antes de comprar un bolso mejor la próxima vez. Por ahora, sin embargo, le mostraría su agradecimiento con acciones. Rodeó con los brazos a Wang Tingting, que se había desabrocado el cinturón de seguridad. Te preocupas tanto por mí. Vamos, dame un beso. Ay, Dios mío. Socorro. Un pervertido. El veganizalino del eco de la risa coquita de Wang Tingting. Tras un juguete farcillo, bajaron del tren solo cuando Wang Tingting se hubo alisado la ropa.
Ligi había reservado mesa en un tesoro escondido del distrito de Zhongtian, un restaurante privado de estilo Shund. Ubicado en la segunda planta de un edificio de oficinas, desprendía un air de discreta elegancia. Al subir directamente en el ascensor desde el vestíbulo, Wang Tingting lucía un vestido corto que ceñía su esbelta cintura con un ancho cinturón. Su cintura de avispa y sus largas piernas, combinadas con sus generosas cavas, y su rostro aparentemente distante cautivaban a cualquiera que posara la mirada en ella. Incluso Ligi recibió varias miradas envidiosas. Con el acceso diario a los fondos proporcionados por el hermano Tonzi, Ligi no se sentía fuera de lugar cuando acompañaba a Wang Tingting. Como dice el refrán, el dinero devalora un hombre cuanto más tiene, más horas se vuelve. Ligi dijo con confianza que Wang Tingting le cogiera del brazo, irradiando un air de arrogancia natural. Al salir del ascensor, giraron a la izquierda y se acercaron a una puerta de estilo antiguo. En la recepción, facilitaron su número de reserva a la recepcionista. Tras su aviso por intercomunicator, un camarero salió a acompañarlos al restaurante. Todo el establecimiento lucía una decoración grandiosa y elegante al estilo New Dragon, con un salón principal espacioso y bien iluminado. Ligi había reservado bastante tarde ese día, por lo que solo consiguió una mesa en el salón principal. Afortunadamente, era una mesa junto a la ventana. Sentados allí, podían observar el bullicioso tráfico del exterior. Este lugar tiene un entorno espléndido. ¿Dónde has descubierto esta joya? Ya. ¿Qué poder? Mientras estés libre estos días, buscaremos más restaurantes de lujo para probar sus platos. ¿Te estás dejando lavar un poco, no? El dinero ahorrado es dinero ganado. Me dejarás experimentar lo que se siente cuando se tiene dinero, ¿verdad? Al ver a Ligi tan radiant frente a ella, Wang Tingting de repente encontró su razonamiento bastante convincente. Bueno, entonces tendré que provocar tu generosidad. Como Ligi ya había hecho el pedido al reservar. Los 8 platos llegaron poco después de sentarse. Mousse de pescado sin espinas con sopa de pepino de mar. Camarones gigantes del río fritos con limoncillo crujiente. Foie gras, huevos de nido de pájaro, caviar de esturión. Fideos de pescado hechos a mano con salsa de abulón y trufa negra. Bolas de camarón malayo con leche crujiente. Abalone guisado con name. Tofu dorado con bolsillos de cebollino. Name dulce con setas morillas. El postre consistió en leche doble de shun acompañada de tortitas de artemisa. Un festín para la vista, el olfato y el paladar. Ligi y Wang Tingting cenaron con gran deleite. Aunque cada ration era modesta, resultó suficiente para dos. Wang Tingting, que comía poco, solo tomó unas pocas bolas de gambas antes de declarar que ya había comido suficiente. Ligi insistió en que probara un poco de cada plato. El abulón estofado, en particular, era el plato principal que Ligi había pedido especialmente. Lo explicó a Wang Tingting que el abulón es famoso por sus propiedades para mejorar la belleza, y que la proteína de esta variedad de doble extremo se absorbe más fácilmente. El name repone el chi y nutre el in, lo que refuerza el sistema inmunitario. Todos eran alimentos muy beneficiosos para el organismo. Las mujeres, por muy guapas que son, nunca pueden resistirse a las cosas que les ayudan a mantener su aspecto. Así que Wang Tingting se obligó a comer medio abulón y un cuenco pequeño de name. Después, ni siquiera pudo con el sedoso pudding de leche de doble capa. Probó un poco y lo dejó a un lado. Ligi, sin embargo, barrió la mesa como un torbellino. Al ver el pudding intacto de Wang Tingting, lo cogió y se lo zampó. Esto hizo que Wang Tingting se tapara la boca y se riera al otro lado de la mesa. ¿De qué te ríes? ¿Nunca has visto comer a un hombre? Ligi dejó los palillos y el cuenco con satisfacción. Al ver las risitas de Wang Tingting al otro lado de la mesa, fingió irritación en su reprimenda. Me río de que parezcas un cerdo, ya. Wang Tingting se rió en voz baja en su asiento, balanceándose hacia adelante y hacia atrás con diversión. Ligi se encogió de hombres. Que la lamaran bestia de carga no era nada nuevo se lo haría pagar más tarde esa noche. Hizo una señal al camarero para que le trajera la cuenta. La comida había costado más de 4,000 yuans, y la mayor parte del gasto correspondía al abulón de 2 cabezas. Las materias primas eran exorbitantes, lo que elevaba el precio de ese solo plato a casi 3,000 yuans. Ayudó a Wang Tingting, que se reía tanto que le dolía el estómago, a salir del restaurante privado. Al observar el comportamiento cauteloso de Ligi, junto con la postura de Wang Tingting con un brazo apoyado en su cintura y el otro agarrándose el abdomen. La recepcionista que estaba fuera se alarmó, pensando erróneamente que estaba embarazada.
Se apriguro o ofrecer su ayuda. Aconsejando cautelosamente Li. Señor, si su esposa está embarazada, es mejor evitar causar cualquier tipo de estrés emocional. El rostro de Wang Tingting se sonrojó al instante. Li, sin embargo, permaneció completamente imperturbable y agradeció con calma a la recepcionista su preocupación. Una vez de vuelta en el coche, Wang Tingting se abalanzó sobre Li. Te dejaré embarazada, te lo juro. Pero Li la cogió en sus brazos y la apretó suavemente contra el asiento mientras reclinaba el respaldo. 15. Cantando a pleno pulmón en Cool Play KTV. Su juguetona lucha solo cesó cuando Wang Tingting, lina hasta los topes, protestó vehementemente. Bestia, siento que has cambiado de alguna manera. Tumbada sobre Li, lo acarició la cara y le dio un beso en los labios. ¿Cómo es eso? ¿No duras tanto? ¿No estás lo suficientemente firme? Oh, lo digo en serios, dijo Wang Tingting haciendo un puchero y dando una palmada juguetona en el hombro a Li. No puedo estar serios cuando estás cerca. No cambies de tema. Solo creo que te has vuelto mucho más seguro. ¿Es tan obvio? Muchísimo. Hace 2 meses pareces agobiado por la prisión, pero ahora no noto nada de eso. Tus ojos también están más brillantes. Vaya, que observadora. ¿Qué pretendes? Confiesa. Déjame levantarme. En los soons. Permanecerán en ese abrazo íntimo dentro del coche, charlando durante bastante tiempo. Mañana puedo pasar otro día contigo, pero pasado mañana tengo que ir por trabajo. Ven mañana conmigo de compras al centro comercial Elephant Mall. Ah, sí. ¿Hay algo que quieras comprar? Solo ven a dar una vuelta. Mientras charlaban, se dieron cuenta de que eran las 8:45. A instancias de Wang Tingting, se incorporaron, se lisarán la ropa y ajustarán los respaldos de los asientos. Li pisó el acelerador y se incorporó a la carretera. El restaurante privado donde habían cenado estaba situado dentro del recinto del parque comercial, muy cerca del Cool Play KTV. El trayecto en coche duró menos de 5 minutos antes de entrar en el aparcamiento del KTV. Por casualidad, cuando aparcaron, los compañeros de Wang Tingting estaban viendo de sus vehículos en las plazas adyacentes. Varios compañeros ya se habían reunido en la entrada principal del KTV. Wang Tingting cogió rápidamente su bolso, salió del coche y saludó al grupo. Una gran reunión de mujeres significaba inevitablemente una charla interminable. Mientras las mujeres caminaban delante, Li y los demás familiares masculinos cerraron sus coches con lave y se quedaron atrás, paseando tranquilamente. La mayoría de los que asisten al KTV esa noche eran de edades similares. En consecuencia, los familiares masculinos también eran de edades comparables. Mientras las mujeres se registraban en la recepción para acceder a la sala privada que habían reservado. Los hombres se sentaron en los sofás del salón fumando. Todos habían sido advertidos por sus parejas o esposas de que no se permite fumar en las salas privadas debido a la presencia de tantas mujeres. ¿Te apetece uno, amigo? Un hombre vestido con camisa y pantalones, con el pelo bien peinado, le ofreció un cigarrillo a Li. Gracias, no fumo. Pero el gesto de ofrecer un cigarrillo unió a los hombres en la conversación. Los hombres, cuando se reúnen, rara vez compiten entre sí. En un primer encuentro, son reacios a indicar en el trabajo o los ingresos de los demás, a menos que estos lo revelan voluntariamente. Los que ofrecen voluntariamente esos detalles suelen considerarse a sí mismos exitosos o trabajan en ventas, buscando habitualmente conexiones comerciales. Cuando se enfrentan a alguien que les parece impresionante, la mentalidad común es, y que esa eres brillante. Yo no dependo de ti para ganarme la vida. Por lo tanto, las conversaciones de los hombres suelen girar en torno a asuntos militares, política internacional o titulares de noticias recientes. Todo el mundo charla de forma informal, al fin y al cabo, están aquí para disfrutar, no hay necesidad de complicar las cosas. En cuanto a las mujeres con las que suelen charlar, depende totalmente del entorno y la compañía. Justo cuando los hombres estaban inmersos en una animada conversación, las mujeres se acercaron. Parece que os lo estáis pasando muy bien. Vamos a cantar. Los hombres se levantaron y se dirigieron a sus respectivas parejas. Li se acercó tranquilamente a Wang Tingting. Antes, cuando Wang Tingting había salido del coche, los hombres estaban ocupados cerrándolo con lave y no se habían dado cuenta de que él se había unido al grupo. Ahora, dentro del karaoke, Wang Tingting destacaba notablemente, ya que su aspecto y su figura eran claramente superiores a los del resto. Especialmente cuando rodeó suavemente con el brazo el de Li.
Los chicos que habían estado charlando antes lanzaron miradas envidiosas a Li. Acababa de dar un gran golpe sin pestañear. La belleza, la riqueza y el poder simbolizaban estatus y recursos. Con una mujer tan impresionante a su lado, Li era claramente el ganador entre todos ellos. Con los familiares que se unieron hoy, el grupo sumaba casi 20 personas. La sala privada se había reservado por internet con un vale de descuento, una suite de lujo por 999 yuans, que incluía 4 horas de karaoke. La oferta incluía 18 botellas de cerveza, 2 bandejas de fruta, 2 raciones de aperitivos, 4 refrescos y 2 cajas de pañuelos de papel. La limonada se rellenaba gratuitamente durante toda la velada. Con tanta gente, la contribución conjunta fue considerable, y las mujeres pidieron otras 2 docenas de cervezas. Para Li, organizar y coordinar las actividades grupales de la empresa siempre había sido su responsabilidad. Estas salidas al karaoke solían tener lugar después de las conferencias nacionales de marketing o las sesiones de formación en ventas. La empresa reservaba varias salas privadas grandes para que todos pudieran relajarse y asegurarse de que volvieran renovados para seguir trabajando. Por lo tanto, tenía mucha experiencia las reuniones de más de 15 personas rara vez resultaban agradables. Demasiadas personas, cada una con sus propios planes y pasatiempos preferidos. Era mucho mejor que las salidas habituales con los compañeros de trabajo, en las que los gastos se reparten a partes iguales entre 3 o 5 personas. Esta sala privada estaba dividida en 2 niveles por una barandilla, los que querían cantar se sentaban abajo, mientras que los que charlaban o jugaban ocupaban el nivel superior. Delante de la pantalla había una pequeña pista de baile elástica, perfecta para saltar. Por costumbre, siempre era el quien pagaba la cuenta, por lo que era esencial mantenerse sobrio. Li instintivamente tomó la mano de Wang Tingting y se dirigió a los asientos traseros. Pero ella lo detuvo bruscamente. Siéntate delante y canta conmigo. Li se dio cuenta de repente de que ahora no tenía que cuidar de nadie, solo podía disfrutar. Siguió el ejemplo de Wang Tingting y se sentó en los asientos delanteros. En cuanto entraste en la sala privada, te diste cuenta de lo mucho que a todos les gustaba el karaoke. Los que se dirigieron directamente a la terminal de selección de canciones eran, sin duda, los que acaparaban el micrófono. A juzgar por el comportamiento anterior de Wang Tingting, estaba claro que ella también era una cantante entusiasta. Así que Li le dio una palmadita en la cintura, se inclinó hacia su oído y la animó a seleccionar una canción. Wang Tingting incluso se volvió para preguntar al que lo apetece canta, pero él se negó. Li era típicamente un guerrero de la segunda mitad. Decker, solo cogía el micrófono para calentar la voz cuando la mayoría de los demás estaban demasiado agotados para cantar. Así que Wang Tingting se unió al grupo en la terminal de selección de canciones. La pantalla mostró al instante 7 u 8 páginas de temas ya seleccionados. En este aspecto, el espíritu de lucha de las chicas resultó ser formidable. La primera canción la interpretó una joven bastante guapa. Su melodía, un poco anticuada, combinada con una voz decente, consiguió animar todo el ambiente del karaoke. Entre aplausos entusiastas, una mujer tras otra se turnaron para actuar. Algunas voces eran melodiosas, otras menos, algunas eran roncas, otras dulces. Hasta ese momento, ningún hombre había subido al escenario. Todos se mantuvieron fieles a sus roles, presentes únicamente para proporcionar apoyo logístico a sus mujeres. Sentado en la primera fila, Li se sentía como se ocupara un asiento VIP. La mayoría de las mujeres cantaban desde posiciones directamente frente a él. Quizás la belleza realmente está en los ojos del que mira. Una comparación superficial confirmó su opinión. Wang Tingting era sin duda la más hermosa, su figura era sin duda la más bella. Al llegar tarde para elegir su canción, Wang Tingting descubrió que la lista de canciones ya había avanzado 2 o 3 páginas cuando llegó a ella. Así, mientras algunas mujeres ya habían subido al escenario 2 o 3 veces, finalmente llegó el turno de Wang Tingting. Una canción que expresaba los sentimientos de una joven, junto con la voz bastante dulce de Wang Tingting y su ritmo perfectamente sincronizado. Atrajo inmediatamente la atención de la mayoría de las personas en la sala privada. Wang Tingting también se paró frente a Li mientras cantaba, mirándolo con amor la mayor parte del tiempo. Esta muestra pública de afecto provocó a varias personas. Danos un abrazo. Danos un beso. Así que, cuando Wang Tingting terminó su canción, mucha gente animó a Li a que se acercara y les diera un abrazo y un beso. 16. Patrocinio de bebidas para el evento. ¿Qué tontería? ¿Quieres que haga lo que tú digas? Li dio un paso adelante sin dudarlo, abrazó a Wang Tingting y la acompañó de vuelta a su asiento.
Los provocadores esperaban ver cómo es esencia avergonzado, pero al ver que el hombre no es inmutable en absoluto, pronto perdieron el interés en continuar con el alboroto. Los familiares que acompañaban a los invitados esa noche se abstuvieron en gran medida de beber alcohol, ya que eran los conductores designados. Li Ji, sin embargo, se encontró en una situación difícil cuando Wang Tingting lo invitó a tomar una copa. Una vez que empezó, la cosa se fue complicando, ya que todos sus colegas se acercaron para brindar con él. Todos sonrían ampliamente y le preguntaban dónde trabajaba Li Ji. Li Ji se limitaba a sonreír y responder que actualmente estaba desempleado. Sin embargo, al ver su comportamiento sereno, siguieron mostrándose escépticos. Al final de esta ronda de brindis, las bebidas de la mesa habían disminuido visiblemente en más de la mitad. Evidentemente, beber sin moderación era poco realista en un entorno así. Los familiares que los acompañaban, sentados más atrás, mantuvieron la cabeza gacha, absortos en sus teléfonos, y nadie se atrevió a dar ninguna sugerencia. Evidentemente, nadie quería ser el bicho raro, dado el gran número de personas presentes. Li Ji, sin embargo, observó atentamente la situación, viendo a Wang Tingting brindar alegremente con sus colegas. Se levantó, se dirigió a la puerta y llamó a un camarero. Preguntó por los precios de las bebidas. Casualmente, Coolplay KTV todavía estaba en su periodo de promoción de apertura, ofreciendo importantes descuentos en las bebidas. El paquete de 368 libras ofrecía una selección de 30 botellas de Budweiser o 24 botellas de Corona, además de 4 aperitivos y 2 bandejas de fruta. Si se optaba por la Corona, también se incluía un plato de limones. Li Ji echó un vistazo a las 20 personas que había en la sala privada y observó que las botellas pequeñas tenían poco volumen. Por lo tanto, pidió 5 paquetes de Budweiser y otros 5 de Corona, asegurándose de que hubiera un mínimo de 10 botellas por persona. Con un rápido escaneo de su teléfono, se lo dedujeron 3,680 yuans. Wang Tingting, que estaba bebiendo con sus compañeros de trabajo, vio a Li Ji de pie fuera de la puerta conversando con un camarero. Abrió la puerta y salió. Al verlo comprando bebidas, comprendió al instante que él estaba salvando su reputación. Al ver que ya había escaneado y pagado, no dijo nada, pero le dio un fuerte abrazo. Varios camareros trajeron 10 cajas de plástico con cerveza en carritos. Las mesas se llenaron rápidamente de aperitivos y bandejas de fruta. Los compañeros de trabajo y familiares sentados dentro de la zona separada aún no habían comprendido la situación. Empezaron a gritar, no hemos pedido ninguna bebida. Una sofisticada belleza que cantaba en el escenario había observado toda la escena. Hizo una pausa en su actuación. Siempre sociable, tomó el micrófono y anunció. Muchísimas gracias al apuesto caballero de la familia de la señorita Tingting por patrocinar las bebidas de esta noche. Demostró un fuerte aplauso. Al instante, la sala privada estalló con los gritos de las chicas y los aplausos entusiastas. Algunos familiares se unieron a los ruidosos viders. Aunque sentían una punzada de envidia, no podían evitar sentir una pizca de amargura. Pero si otros podían permitirse hacer alarde de su generosidad, no podían ellos reunir el dinero para pagar a un conductor designado. Después de consultar con sus novias o esposas, ellos también se unieron a la fiesta. Las botellas de cerveza abarrotaban la mesa, todas abiertas. La sala bullía de fervor. La sensual mujer que había hecho el anuncio anterior cambió rápidamente la canción por un sensual tema de baile lento. Al observar su maniobra, Li Ji detectó algo familiar en ella. Al preguntarle a Wang Tingting, se enteró de que era del departamento de marketing y que, claramente, sabía cómo manejar a la gente. Como patrocinadores de la noche, Li Ji y Wang Tingting se vieron rodeados de numerosos admiradores que les brindaban. El teléfono de Li Ji también ganó varios contactos nuevos en WeChat. Con tanta gente, no podía recordar quién era quién, así que simplemente les pidió que añadieran sus propios nombres como notas. Las canciones bailables se sucedían una tras otra, y las botellas de cerveza se vaciaban una tras otra. Una joven, envalentonada por la bebida, se lanzó a la pequeña pista de baile frente a la pantalla y comenzó a saltar. Pronto se contagió a la mayoría de los asistentes. Toda la sala privada se sumergió en un baile frenético. Li Ji también fue arrastrado por Wang Tingting, que se balanceaba junto a sus asientos. Antes de que se diera cuenta, fue empujado hacia la multitud de mujeres que se encontraba en la pequeña pista de baile. Li Ji se balanceaba con los ojos entrecerrados, abrazando a Wang Tingting. De repente, sintió un ataque en sus partes íntimas. Suponiendo que era Wang Tingting, abrió los ojos y vio que ella seguía abrazándole con fuerza por el cuello.
Las mujeres que lo rodeaban. Quien de ellas había extendido esa mano maliciosa? Evidentemente, el alcohol había provocado un comportamiento bastante inapropiado. Lo principal era que las compañeras de Wang Tingting eran todas bastante atractivas, ninguna de ellas particularmente desagradable. Que un hombre adulto fuera tocado era una cosa, pero mientras no lo hiciera otro hombre, Ligi podía tolerarlo. Después de que el grupo se divirtiera salvajemente durante un rato, todos se sentaron a descansar y varios acaparadores de micrófonos comenzaron su propio reinado de dominación musical. Ligi atrae ahora mucha más atención que antes, y los compañeros de Wang Tingting lo animaban a cantar una canción. Ligi no se hizo el difícil simplemente se levantó y seleccionó una canción. La joven que manejaba la consola de peticiones colocó rápidamente su canción en la parte superior de la cola. La artista que acababa de terminar su número incluso le dedicó a Ligi una presentación especial. Sin mostrar ningún atisbo de timidez, Ligi subió al pequeño escenario con el micrófono en la mano. Cuando se sentó en un taburete, un air de carisma natural pareció inundar la sala. Es un placer conocerlos a todos aquí, comenzó, con voz tranquila y mesurada. Con esta canción, les deseo a todos mucha riqueza a partir de este momento. Luego, con una voz casi indistinguible de la del artista original, comenzó a cantar al ritmo de la música, si algún día me hago rico. Esta canción era un clásico en el repertorio de Ligi en el karaoke y conectaba al instante con los oyentes. Combinada con el asombroso parecido de su voz con la del artista original, siempre provocaba un aplauso atronador a la donde la interpretaba. Como era de esperar, al final de la canción, toda la sala parecía dispuesta a levantar el techo. Varias jóvenes que se habían declarado solteras miraban ahora a Ligi con ojos brillantes. Pero al ver a Wang Tingting acercarse con dos botellas de cerveza para felicitarlo, sus ojos se apagaron al instante. Aunque no sabían su Enrico era realmente Ligi, al menos hoy parecía excepcionalmente generoso, con una voz perfecta para el dulce romance. Sin embargo, frente a Wang Tingting, la indiscutible reina de la belleza de la empresa, con su impresionante aspecto y figura, todos sabían que no tenían ninguna posibilidad. Aun así, todos habían añadido a Ligi en WeChat, para poder observarlo primero. Si resultaba ser solo un fanfarrón ostentoso, no tendrían que molestarse. Tan pronto como Ligi se sentó, varios miembros de la familia se acercaron para brindar con él. Entre el tintinio de las copas, más de uno miró de reojo a Wang Tingting, que estaba a su lado. Pero esa noche, ya fuera por salvar las apariencias o por un gasto imprudente, Ligi salió triunfante en todas las rondas. Wang Tingting también fue arrastrada por sus colegas para tomar unas copas. Algunos que solían lavarse bien con ella le tomaban el pelo alegremente. Tingting, ¿tu novio necesita una compañera de cama? ¿Te importaría tener una más? Después de pasar años viajando por trabajo, Wang Tingting no era de las que se ofendían por esas bromas. Respondió con una franqueza refrescante, buscando una concubina para mi marido? Las interesadas que se apuntan ahora. Una por día, los fines de semana son míos. Plazas limitadas, por orden delegada. Sus palabras hicieron reír a todos. Nadie se fijó en los ojos inquietos de una compañera de trabajo, con una mirada pensativa en su rostro. Las mujeres se rieron, la apodaron la primera dama y se apresuraron a presentarle sus respetos, rogando que las cuidara en casa. Convirtieron toda la escena en un gran drama de intrigas palacigas. Sin saber que de repente había adquirido más de una docena de concubinas, Ligi estaba bebiendo con varios miembros de su familia. A instancias suyas, estos podían satisfechos se turnaron en el escenario para cantar. Algunos cantaban maravillosamente, otros simplemente gritaban el micrófono, lo que añadía mucha alegría a la reunión. Pasada la medianoche, los cantantes se cansaron y las bebidas estaban casi terminadas. La compañera que había organizado el evento propuso entonces recoger las mesas y volver a casa para disfrutar del fin de semana. Un tintinio sincronizado de copas marcó el final de la reunión. Mientras el grupo se tambaleaba hacia la salida, una mujer especialmente ebria sugirió ir a ver el coche de Ligi. La propuesta fue acogida con entusiasmo. 17. Devolviendo el favor a Zegna. Una procesión tambaleante de hombres y mujeres se dirigió al aparcamiento, charlando animadamente mientras seguían a Ligi y Wang Tingting hasta el IS-8. El grupo se reunió alrededor del vehículo. Ligi sacó las llaves y abrió las puertas, invitándolos a echar un vistazo al interior. Muchas mujeres sabían poco sobre los vehículos nacionales de nueva energía, ya que habían oído hablar más del prestigio de BMW, Mercedes-Benz y Audi. Aunque se maravillaron por el espacioso interior del coche y sus características tecnológicas, seguían sin saber su precio.
Aquí es donde los miembros de la familia entrarán en acción. Ligi arrancó el motor. Varios chicos expertos en coches se reunieron para inspeccionarlo a fondo. Satisfechos, compartieron el rango de precios antes de probar alegremente las características del asiento del conductor. Weintingting había supuesto que Ligi había comprado un vehículo de nueva energía que costaba alrededor de 200,000 yuans, sin imaginar que en realidad costaba más de 500,000. Sin embargo, los halagos de sus colegas no le dejaron tiempo para reflexionar, ya que les guió a través de la experiencia del asiento del copiloto de la reina. Después de un considerable alboroto, el grupo finalmente se dispersó, acordando volver a reunirse pronto. Weintingting había consumido bastante ese día. Al ver que todos se marcaban, se desplomó borracha en el asiento trasero. Ligi llamó rápidamente a un conductor designado para que llevara a la chica a casa. De vuelta en su pequeño y familiar apartamento, todavía un poco achispada, Weintingting se dejó lavar por completo. Tiró la ropa por todas partes y le pidió a Ligi que la ayudara a lavarse. ¿Cómo iba Ligi a recazar tal petición? Tuvo que complacerla por completo. Después de la ducha, Weintingting se arrastró hasta el dormitorio aferrándose a la espalda de Ligi. Esa noche, Weintingting se mostró unusualmente proactiva, revelando un lado completamente diferente de sí misma a Ligi. La agitada pero satisfactoria noche pasó rápidamente. Ligi y Weintingting se levantaron a las 10 de la mañana, estableciendo un nuevo récord en su relación, nunca antes se habían despertado tan temprano. Sin embargo, Weintingting, que se había levantado temprano, estaba lejos de estar tranquila. Se revolcaba alegremente en el edredón como una niña de 40 kilos. Unos momentos más tarde, se abalanzó de nuevo sobre Ligi, aferrándose él como un pulpo. Buenos días, bestia. Ligi notó que Weintingting estaba inusualmente alegre hoy, a diferencia de la pequeña diablilla melancólica que solía ser el despertarse. Pequeña diablilla, que te tiene tan alegre a primera hora? Nadie me había regalado nunca un bolso tan caro. Estoy encantada. Mientras hablaba, Weintingting seguía retorciéndose encima de Ligi, haciendo latir el corazón con fuerza. Vamos, vamos, habla correctamente. Mi hermano real, por la eternidad, déjame devorarte. Weintingting se subió directamente encima de Ligi, fingiendo una expresión feroz mientras le mostraba los dientes. Así, manteniendo su rutina habitual, la pareja finalmente se levantó bien pasada la medianoche. El santo y el demonio hambrientos, demasiado hambrientos para esperar un banquete o comida para llevar, se dirigieron directamente a la entrada del barrio bajo la guía de Ligi. Un plato de fideos wonton alivió su hambrivoras. Después de lenar sus estómagos, Weintingting corrió de vuelta a su piso para cambiarse de ropa antes de instar a Ligi a partir hacia Elephant City. Siempre ingeniosa, había metido ropa para cambiarse en su bolso el día anterior. Aunque desconcertado por su urgencia, Ligi la llevó allí de todos modos. Deambularon sin rumbo fijo por Elephant City, aunque Ligi intuía que Weintingting tenía un destino concreto en mente. Ella lo llevó directamente a una boutique de ropa masculina, Zegna. Ligi reconoció el nombre, una de las marcas de ropa masculina más prestigiosas del mundo. A esas alturas, no podía dejar de comprender las intenciones de Weintingting. Le dio un suave tirón del brazo. Querida, no gastamos dinero aquí. Solo escúchame hoy. Mi hombre es tan guapo que se merece un traje a la altura. Ligi entendió que ella estaba equilibrando su relación, como él le había regalado un bolso de Chanel, ella se sentía obligada a corresponderle. Pero Weintingting no tenía una idea de que él estaba ferrado. En aquel entonces, un bolso era asequible, pero ahora? Ligi calculó que tendría que ahorrar durante un tiempo más. Ya vería como ella lo compensaba entonces. Evidentemente, Weintingting tardaría en acostumbrarse a la realidad de su creciente riqueza. Esta vez, sin embargo, Ligi decidió no rechazar el amable gesto de Weintingting. Mientras la pareja susurraba a la entrada de Zegna, una pareja pasó por delante. El hombre giró la cabeza para mirar la boutique. Los hombres, al fin y al cabo, albergan un toque de vanidad. Si no podían permitírselo, al menos podían mirar. Entonces vio a Ligi de pie junto a la entrada de la tienda y se detuvo bruscamente. A su esposa lo pareció extraño, y supuso que estaba mirando a Weintingting. Rápidamente se acercó para tirarle de la oreja. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Mirando a otra mujer delante de mí. ¿Se te iban a caer los ojos sobre sus muslos? Su marido se agarró la oreja, suplicando clemencia. Es un malentendido. Pense que ese tipo se parecía a Ligi, el que acaba de dejar nuestra empresa. Ligi?
El que mencionaste el otro día, el que fue expulsado por la amante del subdirector? Exactamente él. Solo me detuve porque ese hombre se parecía mucho a él. Pero dijiste que su familia era normal. ¿Cómo puede permitirse comprar en Zegna? Ni idea. Lo haré una foto y se la enviaré a los chicos para que lo confirmen. El hombre sacó su teléfono, lo hizo una foto y la publicó en un pequeño chat grupal. Chicos, mirad si es legal. Pronto empezarán a aparecer respuestas en rápida sucesión. Confirmado. Es el maldito legal. ¿Dónde lo ha visto el viejo shue? Joder, ¿no decía legal que no tenía novia? ¿Quién es esa belleza que está a su lado? Nos prometió que compartiríamos las penurias, y aquí está, disfrutando de la buena vida el solo. El hombre escribió rápidamente un mensaje en el chat del grupo. ¿Ninguno de vosotros ha visto en qué tienda ha entrado legal? Joder, en Zegna. El armario de mis sueños. ¿Podría ser que legal no sea un perder después de todo, sino un niño rico oculto? Ya. Si ese es el caso, lo siento por el viejo chin. Es fin de semana, ¿por qué sacar a relucir al viejo chin? Me está poniendo de mal humor. Tras una animada discusión, el hombre guardó su teléfono, satisfecho. Vamos, carino. Todo el mundo dice que es legal. ¿Y qué pasa si confirma? Todo el mundo especula que legal es un niño rico. Nuestro subdirector podría estar en problemas. Mirate. Él lo despidieron y vive cómodamente, pero tú sigues trabajando y yo no puedo dormir por miedo a que te despiden cualquier día de estos. ¿Por qué sacas esto ahora? Me preocupa que no encuentres trabajo y se pierda el tuyo. Bah. Tranquila, mi puesto es muy salido. El jefe me valora mucho. Llevas 10 años pintando un panorama idílico y sigues intentando enganarme con eso. La pareja discutió, o más bien, el hombre fue reprendido antes de marchas. Dentro de la boutique Zegna, legal se acababa de poner un traje completo y se colocó delante del espejo de cuerpo entero para que Wang Tingting lo viera. Querida, la complexión de tu novio es perfecta para los trajes, hombres anchos, espalda recta. Lo queda estupendamente. La dependiente de Zegna elogió el físico de legal. Wang Tingting sonrió radiante. La verdad es que estaba de acuerdo con la valoración de la dependiente. Vestido con este traje azul oscuro a rayas, el porte de legal se elevó instantáneamente a un nuevo nivel. Al ver la silueta impecablemente entalada de legal, Wang Tingting tomó la decisión sin dudarlo de comprar el traje. El precio de 26,800 yuans incluía un cinturón de cuero auténtico Delaware Zegna de regalo. Wang Tingting salió de Zegna con legal, completamente satisfecha. Legal lavaba la gran bolsa de compras de Zegna y caminaba a su lado con una expresión igualmente encantada. Bestia, esta noche te quedas en mi casa. Ah, por fin podré dormir en tu tocador. ¿Hay algo que deba hacer o no hacer? Espero tu respuesta en línea, es urgent. 18. El nido cubierto de polvo. A decir verdad, a legal la apetece continuar con su jorga de compras para Wang Tingting en Elephant City. Aunque en sus bolsillos apenas lavaba 90,000 yuans una cantidad insignificante en Elephant City. Calculó que podría vestirla fácilmente de pies a cabeza. Sin embargo, Wang Tingting los rechazó todos de plano, incluso tirando de legal por el pie para sacarlo de la tienda cuando entró. Afortunadamente, legal se consoló a sí mismo, si no es hoy, será mañana. La frase el tiempo es oro cobró un significado real para él. Lo que necesitaba era acumular tiempo. Con un poco más de tiempo, su cartera ya no estaría tan vergonzosamente vacía. Wang Tingting lo llevó del brazo hasta el aparcamiento. Lo entregó la dirección. Condujeron directamente hasta su residencia. Era un bloque de apartamentos en el distrito de Zhongtian. Situado en el límite de un extenso grupo de Gracias, no estaba muy lejos del centro comercial del distrito. Wang Tingting había alquilado este lugar por su comodidad para ir al trabajo. Era un apartamento de un dormitorio y una sala de estar, que costaba 2,300 yuans al mes. Se había mudado allí después de graduarse en la universidad y llevaba viviendo allí 2 o 3 años. Durante su conversación, legal calculó aproximadamente que Wang Tingting era en realidad 3 años más joven que él. Y nada de esto había salido a relucir en sus charlas anteriores. Legal sintió que su relación estaba pasando de ser la de compañeros de running a la de amantes. Porque por fin había entrado en la modesta vivienda de Wang Tingting. Un pequeño piso con polvo en muchos rincones por el prolongado desuso. Para Wang Tingting, no era más que un lugar temporal, un pequeño espacio personal dentro de esta extensa metrópolis.
Dado el tiempo que pasaba en la oficina, alojarse en hotels habría sido más rentable. Pero el problema era que las habitaciones de hotel no se reservaban para ella indefinidamente, mientras que este era un espacio permanente que le pertenecía mientras pagara el alquiler. Era lo que comúnmente se llamaba un piso leve en mano, totalmente amueblado y equipado con todos los electrodomésticos. Lo único que era realmente suyo era el armario repleto y el tocador cargado de cosméticos. Nada más cerrarse la puerta, apareció Li con el rostro serios. Sé perfectamente por qué me has llamado aquí. Para limpiar lo que has ensuciado, ¿no? Vamos, ¿dónde está el plumero? Wang Tingting así sin rojo al instante. Solo lavaba unos días de vuelta y se había cuidado una noche. Como tenía poco tiempo, había barrido y limpiado rápidamente las zonas principales, dejando la mayoría de los rincones sin tocar. Tenía pensado limpiar a fondo a la mañana siguiente, antes de salir de viaje de negocios. No esperaba que su creciente efecto le llevara a traer a Li a casa, solo para darse cuenta de que el polvo se había acumulado en innumerables rincones. Aunque se cayó, Li no se detuvo. Cogió un pequeño tubo y un pano del cuarto de baño, los humidició y empezó a limpiar todas las superficies polvorientas, empezando por el dormitorio. Antes, siempre era Wang Tingting la que limpiaba la casa de Li. Hoy, Li la estaba ayudando a ordenar. Li comprendía la naturaleza particular del trabajo de Wang Tingting. Su comentario anterior había sido solo una broma sin importancia. Al ver las ágiles manos y pies de Li combatiendo el polvo, Wang Tingting rápidamente agarró un trapo para limpiar otras áreas. El apartamento de un dormitorio, combinado con la sala de estar, apenas tenía 40 metros cuadrados. Trabajando juntos, pronto lo dejaron impecable. Con Li presente, incluso los alféizares altos de las ventanas brillaban impecablemente. Al ver el apartamento transformado, el ánimo de Wang Tingting se alegró al instante. Como dice un antiguo proverbio chino, la vivienda moldea el cuerpo, la educación moldea el espíritu. En términos generales, cambiar el entorno en el que se vive puede transformar profundamente el comportamiento de una persona. A menor escala, un entorno limpio y ordenado puede levantar el ánimo. Al ver a Li empapado en sudor, Wang Tingting lo llevó rápidamente al baño para que se ducara. Inesperadamente, él la agarró del brazo y la empujó al baño con él. Hoy, ¿qué estás haciendo? El cuarto de baño pronto se llenó del eco de sus bromas juguetonas. Después de la ducha, Li intentó volver a ponerse la misma camiseta por falta de alternativas. Wang Tingting, incapaz de soportar la visión, la lavó a fondo y la centrifugó en la lavadora. Luego pasó un buen rato secándola con el secador hasta que quedó completamente impecable antes de permitir el ponérsela. Desde su última cena de filete, Li había desarrollado un gusto por los platos de carne sustanciosos. Así que el y Wang Tingting buscaron un famoso restaurante de filetes en el distrito de Zhongtian para cenar. Con 10,000 yuans diarios, comer y beber normalmente no afectaría al presupuesto. Por lo tanto, Li pidió 3 filetes de grado M9 a la vez. Acompañados de panecillos, sopa de rabo de buey y una gran ensalada. Cuando llegaron los filetes, cada porción era bastante sustanciosa. Caramba, mira eso, es más grande que mi cara. Tu cara no es grande, pero es gruesa. Li se midió con indiferencia un trozo de filete en la boca, silenciando eficazmente la exclamación de Wang Tingting. Eres irritante, ni vengar. Después de tragarse por fin su propio filete, Wang Tingting le midió un trozo grande en la boca a Li. Ambos estaban completamente llenos. Wang Tingting ni siquiera había terminado su ración y le pasó el resto a Li. Al salir del restaurante, Wang Tingting protestó diciendo que estaba lleno y que necesitaba dar un paseo para ayudar a la digestión. Como el lugar no estaba lejos de Chamiao, Li decidió no conducir. En su lugar, caminaron hasta una calle peatonal en el distrito de Zhongtian, famosa por su gastronomía y su cultura anime. Li pensó que los tentadores aromas de toda la comida callejera no tendrían ningún atractivo para 2 personas que acababan de comer hasta saciarse. Poco sabía el que, en el momento en que ese pensamiento cruzó por su mente, Wang Tingting señaló un puesto de bolas de pulpo y declaró que lo apetecían. En ese momento, habló demasiado pronto. Por supuesto, había que satisfacer tal petición. Li escaneó el código QR, pidió al vendedor que le preparara una caja y se la entregó a Wang Tingting. De las 8 bolas, Wang Tingting solo comió una y le dio el resto a Li. Así que solo fue para probar el sabor. Después de consumir 7 bolas, Li se sintió bastante lleno por ese día. Rápidamente llevó a Wang Tingting a un banco al borde de la carretera, donde se sentaron y descansaron un rato. Ante ellos fluía un sinfín de gente.
Wangtingting rodeo con sus brazos el brazo de ligi y apoyo la cabeza en su hombro. Los dos se cenaron en silencio observando. Amigo, ¿por qué crees que la gente leva una vida tan agitadora? Wangtingting apretó con fuerza su brazo y le susurró la pregunta. Ligi se detuvo, sorprendido por la gravedad del tema. Aun así, basándose en sus experiencias antes y después de obtener el sistema, ofreció una respuesta mejorada. Quiso sí porque carecen de una sensación de seguridad. Wangtingting esperaba otras razones de ligi, no esa frase en concreto. ¿Por qué la mayoría de la gente corriente se mata a trabajar? Por ascensos, aumentos de sueldo, encontrar una pareja decente? ¿Quién no elegiría vivir cómodamente? Y es solo que la mayoría simplemente no puede permitirse el lujo de relajarse y descansar. ¿Y es porque no nos esforzamos lo suficiente? Hey indica, buscar y no obtener. Eso es lo que nos desgasta, tanto mental como físicamente. Ligi apoyó la cara en el pelo de Wangtingting, inhalando su suave fragancia, y le preguntó lentamente. Hada, ¿cuánto dinero crees que necesitarías para afrontar la vida sin pánico? Ante la pregunta de Ligi, Wangtingting se tensó ligeramente y reflexionó antes de responder. Creo que si tuviera 3 millones en el bolsillo, quizá podría relajarme un poco. Eso suena como algo sacado de una película. ¿Qué, estás pensando en mantenerme? Mientras hablaba, Wangtingting levantó la cara para mirar a Ligi a los ojos. Él se inclinó y le tocó suavemente la frente con la suya. Ya que estamos cenando, ¿por qué no hacer este sueño un poco más atrevido? 19. Bromas de los compañeros de trabajo de Wangtingting. ¿Anedo un poco más entonces? Primero voy a intentar llegar a los 3 millones y ya veremos cuando lo consigo. Ligi atrayó a Wangtingting hacia él y los dos se sentaron abrazados, observando el ir y venir de la gente frente a ellos. Muchas otras parejas pasaban de la mano, intercambiando sonrisas cómplices al ver a Ligi y Wangtingting acurrucados juntos. La pareja se entretuvo con un juego, adivinar las profesiones de los transeúntes y discernir esas sus expresiones delataban alegría o tristeza. Permanecieron tranquilamente en la calle peatonal hasta pasadas las 1, antes de regresar a casa. Aunque Wangtingting parecía alegre, Ligi sabía que estaba profundamente triste, ya que el día siguiente volvería a viajar por trabajo. Así que hizo todo lo posible por cumplir todos sus deseos. Su relación había llegado a un punto en el que ninguno de los dos sentía la necesidad de definirla explícitamente, un entendimiento tácito pero innegable. Se aferraban el uno al otro, con sus corazones entrelazados, pero sin promesas ni sueños de un futuro juntos. En el pasado, Ligi podría haberse hecho el tonto y haber dejado las cosas como estaban. Pero ahora quería más. Así que decidió esforzarse. Esforzarse para ganarse la generosa recompensa del hermano Tonzi. Con la despedida inminente, Wangtingting se mostró especialmente salvaje esa noche. Cuando Ligi se despertó a la mañana siguiente, Wangtingting ya había preparado el desayuno en la cocina. 2 cuencos de fideos de arroz aromáticos, uno grande y otro pequeño, cubiertos con una gruesa capa de salsa de carne picada y 2 huevos fritos en forma de corazón. Saliendo del edredón, Ligi siguió descalzo a Wangtingting, la rodeó con sus brazos por su esbelta cintura y enterró la cara en el hueco de su cuello. Está delicioso. ¿Soy yo o son los fideos? Ambos. Sentados en el sofá del salón comedor de Wangtingting, comieron con ganas. Antes de empezar, Wangtingting cogió otro huevo y se lo ofreció a Ligi. Una recompensa por tu esplendida actuación. ¿Te conmueve mi esfuerzo? Ligi sonrió con descaro y le pidió un beso. Wangtingting le lanzó una mirada fulminante, pero aún así le ofreció a sus rosados labios. Estoy tan conmovida que me comprometería contigo, ¿qué más quieres? Ya. Come, ni muero de hambre. Ambos habían gastado mucha energía, así que devoraron la comida en unos pocos bocados. Ligi incluso sorbió hasta la última gota de sopa de su plato. Satisfecho, dejó su gran plato y observó a Wangtingting, que seguía bebiendo su sopa a pequeños sorbos. Esperaba que Tonzi hiciera su parte. Esta mujer era elegante y hábil en la cocina, tenía que cuidarse su lado sin falta. Después de su tardío desayuno, ordenaron juntos la cocina. Hoy, Wangtingting no rechazó la oferta de Ligi de llevarla al aeropuerto. De la noche a la mañana, el canal entre sus corazones se había abierto por completo. Sentía que ya no podía vivir sin este hombre. Las 2 enormes maletas seguían en el maletero del coche, preparadas y listas. Como viajera frecuente y experimentada, el armario de Wangtingting contaba con combinaciones de ropa modulars. Basándose en la temperatura de su destino esta vez, simplemente hizo las maletas según la temporada correspondiente.
Como se dirigía a las tres provincias del noroeste, sus maletas estaban llenas de ropa de abrigo. Ligi tuvo algunas dificultades para meter el neceser de cosméticos en el maletero. Incluso para un hombre de su complexión resultaba algo pesado, lo que daba una idea de su considerable peso. Este era solo uno de los varios maletines que acompañaban a Wang Tingting en su viaje. Al pensa en Wang Tingting cargando con un equipage tan pesado en sus interminables viajes año tras año, Ligi no pudo evitar sentir una punzada de compasión. De vuelta en el coche, observó a Wang Tingting tarareando la música que sonaba en el coche. Se inclinó para ayudarla a abrocharse el cinturón de seguridad. Hada, si no estuvieras haciendo este trabajo, ¿qué es lo que más te gustaría hacer? Hoy estás un poco raro, ¿no? Wang Tingting lo lanzó una mirada desconcertada antes de enderezar la espalda. Esta chica no se cree las promesas imposibles. Todas las cosas buenas de la vida se construyen con las propias manos. Acompañó sus palabras con un gesto grandilocuente de sus dos pequeños puños blancos. Cuando haya agarrado lo suficiente, abrir una floristería. Justo al lado, montaré una pastelería. Compra flores y levate dulces gratis. Compra dulces y levate flores gratis, un ecosistema perfecto. Ligi reflexionó sobre ello. Él seguía luchando por salir adelante sonar solo le parecía inútil. También apretó el puño y lo agitó en el aire. Adelante, futura propietaria de la tienda. Para ir en coche desde el distrito de Zhongtian al aeropuerto había que tomar la autopista costera, con un tramo que atravesaba una carretera elevada sobre la bahía. Mientras el coche ascendía por el viaducto, el sol del mediodía brillaba sobre la superficie del mar, creando una extensión resplandeciente donde el cielo azul y el océano se reflejaban el uno en el otro, como una pintura vívida. Wang Tingting, sentada en el asiento del copiloto, contemplaba maravillada el paisaje que se extendía ante ella y dejó escapar un sincero guau. Ligi la miró mientras conducía. Si te gusta el mar, podemos ir a la costa cuando vuelvas. Sí, sí. Cogeremos una tienda de campana y iremos de acampada. Por favor, ¿no tienes sentido de la estación? Cuando regreses, será casi diciembre. Te morirías de frío acampando junto al mar. Conozco una preciosa pensión justo en la costa con unas vistas espléndidas. Ligi descartó rápidamente la idea de acampar. ¿Acaso el invierno en el sur no era invierno? Cuando hacía frío, podía ser más insoportable que en el norte, debido al aire húmedo y frío. El frío del norte es seco y cortante, un ataque físico. La humedad del sur es como un ataque mágico, que se te mide hasta los huesos. Después de años en la administración, había adquirido cierta experiencia en este tipo de actividades de ocio, ya que a menudo organizaba salidas para diferentes niveles de la empresa. Así que, en lo que respecta a pensiones junto al mar, Ligi tenía varias opciones excelentes bajo la manga. Está bien. Cuando vuelva, llévame a una de esas pensiones junto al mar. Esperaba que experimentaras la sensación de alojar en una tienda de campana. Wang Tingting le dio la cabeza con pesar. Esta hechicera se estaba volviendo cada vez más irresistible, tentando a Ligi a cada paso. Hechicera, toma esto. Por desgracia, Ligi estaba conduciendo, así que solo pudo lanzar un ataque simulado en su mente. Más de una hora después, llegaron al aeropuerto internacional de Lingang. Ligi acompañó a Wang Tingting a la Terminal 3 de salidas nacionales, concretamente a la zona de facturación de China Southern Airlines. La ayudó a descargar sus dos maletas. Wang Tingting lo abrazó a regañadientes, rodeando el cuello con los brazos para darle un beso. Bestia, esperamos hasta que vuelva, ¿vale? De acuerdo, la même cuando aterrizas y te recager. Ahora entra, abrigate bien ali. Mientras vea a Wang Tingting empujar sus dos grandes maletas hacia la puerta de embarque. Ligi volvió rápidamente al coche y se marchó. No era que no quisiera quedarse, sino que había un límite de tiempo para aparcar y tenía que dejar libre la plaza para el siguiente coche. Nada más salir de la zona de bajada de pasajeros del aeropuerto, su teléfono pidió con un mensaje. Ligi supuso que era Wang Tingting llegando a la puerta de embarque. Esperó hasta que el coche estuvo fuera del perímetro del aeropuerto antes de echar un vistazo. Sin embargo, no era Wang Tingting, sino una de sus compañeras de trabajo. El contacto de WeChat aparecía como Zhang Yan, con su propia foto como imagen de perfil. El mensaje era un poco extraño. Tingting ya debería estar en el aeropuerto, ¿no? Ligi no respondió inmediatamente, sino que siguió conduciendo. Poco después, llegó el mensaje de Wang Tingting, confirmando que había llegado a la puerta de embarque. Ligi se detuvo en la acera y lu envió una respuesta.
Pero al poco rato, Zhang envió otro mensaje. Guapo, hoyase un día estupendo, te apetis comer algo? ¿Quien demonios iris? ¿Solo quieres que te invite a comer? Li Ji encontraba a esta mujer completamente desconcertante. Dijo el teléfono a un lado, dispuesto a conducir hasta casa. Pero entonces Zhang Yan lo envió otro mensaje. ¿Esto no va a terminar nunca? Pensó Li Ji frunciendo el seno mientras lo abría. Piernas con medias.jpg. ¿Eso es todo? Li Ji respondió rápidamente. No tan rectas como las piernas de Ting. 20. La invitación de la chica de piernas largas. ¿Qué tal esto entonces? Camisón transparent.jpg. Demasiado pequeño. 2. Desesperada.jpg. Li Ji estaba ahora completamente convencido de que esta mujer tenía segundas intentions. Pero no esperaba que Zhang Yan fuera tan atrevida, lanzándose por él desde el primer momento. Después de ver su selfie, un vago recuerdo afloró en su mente. Parecía que ella había estado presente cerca durante el baile. Una chica con el pelo largo y liso, vestida con uniforme escolar y medias blancas. El tipo de chica que aparecería en los sueños de otros si estuviera en la escuela. En comparación con Wang Tingting, su aspecto y su figura aún se quedaban algo cortas. A juzgar por el intercambio de hoy, Li Ji tenía motivos para sospechar que ella estaba profundamente involucrada en el ataque a su órgano vital. Pero, recién saciado por Wang Tingting, Li Ji permaneció en su confusión postcoital, indiferente a tales revelations. Dejó caer casualmente su teléfono en el asiento del copiloto y no le prestó más atención, centrándose únicamente en conducir a casa. Había pasado la noche en casa de Wang Tingting y ni siquiera se había cambiado de ropa. La próxima vez, dejaría ali algunas mudas de ropa, como un animal macho que marca su territorio con orina, para afirmar su presencia. También recogería los 10,000 yuans de hoy. El teléfono del asiento del copiloto volvió a vibrar. El sistema procesaba los pagos con notable rapidez. Li Ji se planteó ahorrar el importe una semana la semana siguiente y retirarlo todo de una vez. Retirar 70,000 de una sola vez le parecía más sustancial que retirar 10,000 por partes. Además, retirar 10,000 al día siempre le hacía sentir obligado a gastarlo todo. Ahorrar más le permitiría estirarlo más. Se preguntó cuándo enviaría más fondos el hermano Tonzi, ahorrando este constante cálculo. Antes de llegar a casa, su teléfono vibró sin cesar con varios mensajes. Li Ji supuso que era Zhang Yan, que aún no se daba por vencido. Dejó el teléfono ahí, sin prestarle atención. No fue hasta que entró en el complejo residencial y aparcó en la plaza de debajo de su edificio. Cuando Li Ji cogió el teléfono para mirar los mensajes. Para su sorpresa, eran de Yaki. Tío, ¿estás ahí? Q.jpg. ¿Dónde estás? Looking around.jpg. Tío, inua yo estamos libres esta tarde. ¿Nos levas a divertirnos? Frustrada.jpg. ¿Qué demonios estás haciendo, tío? Si no respondes pronto, te ignoraremos. Sintiéndonos injustamente tratadas.jpg. Después de esperar bastante tiempo sin respuesta por parte de Li Ji, Yaki envió otro mensaje, con un tono bastante agraviado. Tío, envíame un mensaje cuando termines, cariño. JPG. Li Ji se dio cuenta de que esta chica de piernas largas no tenía ningún reparo en acercarse a él. Se había aferrado a él y estaba sacando todo el partido posible. ¿Quién sabía quién acabaría peor el final? Li Ji finalmente respondió. Estaba conduciendo antes, no podía mirar el teléfono. Como si Yaki hubiera estado pegada al teléfono, la respuesta llegó al instante. Tío, levanos a divertirnos. Al fin y al cabo, tenemos medio día libre. ¿A dónde te gastaría ir? He oído que la noria de Happy Harbor ya está abierta. ¿Podrías llevarnos a dar una vuelta? A juzgar por la respuesta de Yaki, estaba claro que era algo premeditado, sin duda el resultado de largas discusiones con Zhao Inua. Enviad la dirección. ¿Dónde os recojo? En la parada de autobús junto a la salida de la estación de metro donde nos dejaste la última vez. Nos veremos ali. Estar ali en una hora. Esperadme ali. Tío, iris el mejor. Emoji de flor pequeña. Después de enviar el mensaje, Li Ji subió a cambiarse de ropa antes de volver a salir. Al entrar en el coche, comprobó el nivel de la batería y pensó que no era excesivo, pero que debería ser suficiente. Li Ji decidió recoger primero a Yaki y Zhao Inua antes de conducir hasta el lugar donde cambiar la batería. Esto era precisamente lo que más apreciaba Li Ji de no tener que esperar horas para recargar.
Sería la oportunidad perfecta para experimentar lo rápido que era cambiar la batería. Una hora más tarde, llego a la estación de metro designada. Bajo el letrero de la parada de autobús junto a la entrada de la estación, dos figuras juveniles permanecen de pie, atrayendo las miradas discretas de los transeúntes. Hoy, los dos iban vestidos de forma idéntica, pantalones cortos deportivos de color rosa, camisetas blancas ajustadas y pequeñas mochilas colgadas al hombro. Uno lucía unas piernas que parecían no tener fin, el otro tenía unos rasgos llamativos y prominentes. Ligia acercó la moto a ellos y la desbloqueó. Joinua sonrió y se subió al asiento trasero con facilidad. Mientras se subía, saludó a Ligia, buenas tardes, señor. Galliaki se acercó con paso firme, aterrizando con elegancia con sus largas piernas. Ligia la miró. Caramba! Largas y rectas. Hace unos días que no te vio, tío. ¿Me acabas de menos, eh? Los gestos de la chica eran una peculiar mezcla de coquetería y franqueza, sin llegar a ser en lo uno en lo otro. Ligia evitó deliberadamente la respuesta que ella esperaba. No. Acaba de menos a Inua. Joinua, sentada en el asiento trasero, no había previsto que la atención se centrara en ella. Se tapó la boquita con la mano, con los grandes ojos brillantes. Ah tío, eres tan travieso. Galliaki, demasiado nerviosa para abrocharse el cinturón de seguridad, se lanzó sobre Ligia y lo rodeó el cuello con los brazos. Tío, ¿crees que te morderá? Galliaki mostró una boca llena de dientes blancos como perlas, amenazando con una mezcla de inocencia y picardía. Ligia miró el pelito brazo a pocos centímetros de distancia y lo mordió suavemente. Galliaki se sonrojó al instante, soltando en silencio a Ligia y volviendo el asiento del copiloto. Abracate el cinturón de seguridad. Debemos partir rápidamente hacia cerca un autobús por detrás. Ligia miró por el espejo retrovisor y vio que el autobús entraba en la estación. Se apresuró a instar a las chicas a que se abrocharan los cinturones de seguridad antes de pisar el acelerador y arrancar. ¿Ya han almorzado? Les preguntó Ligia con indiferencia. Galliaki, sentada en el asiento del copiloto, permaneció en silencio. Desde el asiento trasero, Joinua respondió tímidamente. Ya hemos almorzado. Entonces primero os llevará a comer algo y luego iremos a la noria. Gracias, tío. Dejando a Ligia charlando alegremente con su mejor amiga. Galliaki volvió la cara hacia el con un puchero, quiero un helado. No hay problema. Quizás fue la respuesta directa de Ligia lo que animó a Galliaki. Se recostó en su asiento, charlando y riendo con Joinua detrás de ella. ¿Cómo es que habías tenido tiempo de salir hoy, chicas? Ligia miró a la alegre pareja. Dijimos que íbamos a la librería a comprar libros. Galliaki sonrió con orgullo. Tío, ¿podrías dejarnos en la librería después? Si no, no tendremos ningún libro que enseñar. Joinua murmuró su petición desde el asiento trasero. Ligia echó un vistazo al mapa y se dio cuenta de que estaban muy cerca de la librería del distrito de Shibo. Hizo una sugerencia. Os dejaré primero en la librería. Luego iré a cambiar la batería y volveré a recogeros a la entrada. Cuando hayáis comprado los libros, dejadlos en mi coche. Así podréis llevaroslos directamente a casa y no tendréis que preocuparos por ellos mientras estéis fuera divirtiéndose. La propuesta de Ligia fue aprobada por unanimidad por los dos jóvenes. Ligia ajustó rápidamente la ruta de navegación y se dirigió a la librería. Después de dejar a las hermanas, se dirigió a la estación de cambio de baterías más cercana, un trayecto de poco más de 10 kilómetros que completó rápidamente. Hay que decir que el destino del cambio de baterías de Neo tiene muchos aspectos dignos de elogio. Al entrar en la estación de cambio, ni siquiera era necesario salir del vehículo, todo el preciso se podía realizar desde el interior. En cuestión de minutos, Ligia volvió a la carretera con la batería completamente cargada. Al regresar a la librería, esperó más de media hora antes de que las hermanas salieran lentamente. Cada una llevaba una bolsa llena de material de estudio. Esta vez, Galliaki no se sentó en el asiento del copiloto. En su lugar, se apretujó en la parte trasera junto a Joinua. 21. Satisfacer primero el apetito. Yaki, ¿por qué no te sientas delante? Primero tengo que comparar el contenido de estos materiales con los tuyos. Si no, ¿cómo voy a confundir? No, ¿cómo voy a explicárselo a mamá? El contraste entre la estudiante mediocre y la estudiante brillante no podía ser más marcado en ese momento. Al ver a las dos chicas estudiando con atención sus materiales, Ligia recordó su propio y frenético último año.
Una avalancha de libros de texto y exámenes, y una falta de sueño perpetua. ¿A qué universidad piensas ir, Yaki? Mejor dirigers primero a la charlatana, no sé que vuelva a ponerse celosa. Me gustaría ir a Pequeno a Song Jiang. Una vez en la universidad, por fin ser libre. Li miró a la chica alta y de piernas largas por el espejo retrovisor, con los ojos brillantes de emoción. Era evidente que esta chica albergaba desde hacía tiempo la ambición de abandonar el nido. Uno solo podía imaginar lo agobiada que se sentía en esta casa. Y tú, inual. Probablemente estudiar en esta ciudad o en la vecina. Mi familia no me dejará ir muy lejos. De ley me parecía mucho más educada, claramente su familia tampoco la dejaría ir muy lejos. En cuanto a lo que vendría después, Li no quería entrometerse. Al fin y al cabo, cuando se trataba de notas, tanto se eras un estudiante brillante como se eras malo, a nadie le gustaba que le hicieran demasiadas preguntas. Mientras el trío charlaba de forma intermitente, Happy Harbor apareció a la vista. Incluso desde el coche, la imponente Noria es Alzeba en la distancia. Al aparcar en el aparcamiento, Li cumplió primero su promesa y les invitó a un festín. Debajo de Happy Harbor, la planta baja albergaba un amplio patio de comidas. Compró a cada chica un helado grande antes de llevarlas al puesto de delicias marinas. La mesa es el lino de un auténtico festín de delicias costeras, ostras frescas a la sartén, tofu frito, trío de marisco frito, gelatina de azúcar moreno, leche de coco con 4 frutas y gelatina de algas, albóndigas de ternera, dumplings servidos y dumplings de pescado. Tío, te adoro. Galyaki sostenía su helado en una mano mientras enlazaba su brazo con el de Li con la otra. Disfrutaba de esa sensación, estar al lado de Li, con comida, bebida y diversión. Yo inua, con un helado en la mano, los seguía obedientemente, con una expresión que gritaba, soy la compañera, no hablo. Al haber combinado el desayuno y el almuerzo en una sola comida temprana, Li tenía hambre. Comía con ganas, saboreando cada bocado. Observando a las dos chicas a su lado, probablemente en plena etapa de crecimiento, su apetito seguía siendo robusto a pesar de haber comido al mediodía. Al darse cuenta de que a los tres les gustaban las tortitas de ostras. Li pidió 2 raciones más al camarero. Al final de la comida, las dos jóvenes yacen tumbadas en sus sillas, completamente líneas y sin dignidad alguna. Tío, ¿estás intentando matarnos de hambre para poder herdar nuestras cuentas de cuello? Galyaki yacía ali débilmente, sintiéndose bastante tonta. El viejo la había animado a comer, así que había comido hasta hartos. Ahora ni siquiera podía pensar en la cena. Cuando Li se levantó para pagar la cuenta. Galyaki se dio cuenta, ay, Dios mío, su helado estaba a punto de derretirse, así que le dio un mordisco apresuradamente. La bonita carita de Joinua también estaba arrugada. La presión de sus dos montañas habituales no era insignificante, y hoy había añadido otra más. Te está bien empleado por ser tan glotona, refunfuñó la chica, expresando su descontento. Galyaki acarició el estómago con una mano mientras conseguía tomar una cucharada de helado medio derretido con la otra. Dios mío, Yaki, ¿de verdad puedes comer más? Exclamó Joinua. La mano de Galyaki que sostenía la cuchara de helado tembló, y una cucharada de helado cayó directamente sobre su muslo. Galyaki volvió a colocar la cuchara de helado en la taza con un suspiro de frustración. Inua, todo es culpa tuya. Levantó la vista y vio a Li regresar después de pagar la cuenta. La bella joven de piernas largas inmediatamente comenzó a cuajarse y a poner moritos. Tío, ayúdame limpiar esto. El helado está helado. Li observó con una mezcla de exasperación y diversión como Galyaki extendía su larga y recta pierna blanca, exigiendo que le limpiara el helado. ¿Cómo te has manchado la pierna de helado? ¿De verdad crees que soy tu padre? Papá. Li se quedó desconcertado. Jovencita, si si el conocimiento questionable que has adquirido, sin duda sabes cómo ponerlo en práctica. Sacó varios pañuelos de papel, humidició uno con agua y limpió pacientemente el helado de la pierna de Galyaki. Galyaki mantuvo la pierna estirada, disfrutando del cuidado de Li sin moverse. Al ver su afectuosa interacción. Joinua, sentada frente a ellos, se sonrojó. Esta Galyaki. Aprendió en secreto algo y hoy lo está poniendo en práctica. Después de holgazanear en la tienda durante casi media hora, las dos jóvenes belezas finalmente recuperaron la energía. Al principio, solo lamentaron los dos helados completamente derretidos. Li rápidamente agarró a cada una de las chicas por el brazo y las sacó de la tienda. Si estas dos glotonas seguían comiendo, se quedarían atrapadas ali digiriendo toda la tarde.
Al salir del patio de comidas a la calle, las dos chicas salieron corriendo como huskies emocionados, zafandos del lugar de Ligi y alejándose a toda velocidad. Vamos a la noria. Gao Yaqui avanzó con zancadas largas y amplias, agitando los brazos mientras corría y gritando sin prestar ninguna atención a las miradas de asombro de los transeúntes. Joinua, aunque no extendía los brazos, corría con mucho más impulso que Gao Yaqui, como una ola gigante que se estrella contra la orilla, con zancadas que creban una marea creciente. Solo después de correr más de 100 metros se detuvieron, jadeando pesadamente. Tras recuperar el aliento por un momento, se volvieron para ver a Ligi camina tranquilamente hacia ellos. Date prisa, viejo amigo. Gritó Gao Yaqui agitando los brazos enérgicamente. Al ver que Ligi seguía caminando a un ritmo pesado, tiró de Joinua y corrió hacia él. Esta vez, al observar de frente la forma de correr de Joinua, Ligi se maravilló interiormente. Sin duda, era una belleza dorada. Sus puntos fuertes eran completamente diferentes a los de Gao Yaqui. Quizos con ganas genuinas de monta en la noria, Gao Yaqui y Joinua agarraron cada uno de los brazos de Ligi y lo arrastraron hacia adelante. Tenían todas las razones para estar apuradas. En esa tarde de domingo, la entrada de la noria estaba abarrotada con una larga cola. Muchos eran familias con niños y parejas que se comportaban de manera afectuosa. Ligi, acompañado por dos jóvenes excepcionalmente hermosas, se convirtió instantáneamente en el centro de atención de la multitud. Y afuera Gao Yaqui, con su cintura increíblemente delgada, o Joinua, suya altura lo impedía ver a sus propios dedos de los pies cuando miraba hacia abajo, ambas atraían las miradas de los espectadores. Ligi, del brazo de las dos bellezas, atrayó miradas particularmente envidiosas de la multitud masculina. Contemplando la serpenteante cola, Gao Yaqui tiró del brazo de Ligi. Tío, date prisa y compra las entradas. Si esperamos más, llegaremos tarde. Ya. Para cuando os hayáis decidido a comprar las entradas, la cola se habrá enfriado. Ligi había comprado 3 entradas por más de 300 libras mientras comían. Rápidamente llevó a las dos encantadoras jóvenes el final de la cola. Ligi sabía que esta noria no ofrecía entradas VIP, pero si tenía cabinas privadas, 4,500 libras por cabina por una sola vuelta. No es que no pudiera permitírselo, pero en esta situación le parecía innecesario. Al fin y al cabo, todavía estaba ahorrando con su salario diario. Sus ahorros acababan de superar hoy la barrera de los 100,000. Por favor, hermano Tonzi, haz que mi requesa se desper pronto. Ligi miró a los jóvenes a ambos lados. Además, ¿no era agradable pasar el rato con unas compañeras tan guapas mientras hacían cola? Al saber que Ligi había comprado entradas para los 3, Gao Yaqui y Joinua se animaron y los susurraron secretos al oído. Debido a la diferencia de altura, una se inclinó cerca de su cara mientras que la otra apoyó la cabeza en su hombro. Como la cola era tan larga, las dos se apertujaron contra Ligi. Esta sensación hizo que esperar 3 horas pareciera fácil. Después de hacer cola durante media hora, el trío se había desplazado hasta la mitad de la fila. Ligi se dio cuenta de repente que Gao Yaqui tenía el rostro ligeramente sonrojado y que su cuerpo se movía inquieto. 22 Deseos en la noria. Yaqui, ¿qué te pasa? Al notar el estado inusual de Gao Yaqui, Ligi le susurró. Tío, necesito ir al baño. Gao Yaqui murmuró con las mejillas sonrojadas. Antes, en el patio de comidas, habían comido y bebido mucho. Al salir del centro comercial subterráneo, se habían apresurado a venir aquí para hacer cola, olvidándose por completo de atender la llamada de la naturaleza. La noria no tenía baños, las únicas instalaciones públicas estaban en el patio de comidas que acababan de dejar atrás. Hay necesidades que simplemente no se pueden ignorar. Joinua, con las mejillas sonrojadas, tiró discretamente de la manga de Ligi. Él inclinó la cabeza y acercó la oreja hacia ella. Susurrando al oído, lo confió, tío, creo que yo también necesito ir al baño. Su aliento le hizo cosquillas en la oreja. Ligi miró a las dos inquietas jóvenes y luego observó la cola que se extendía delante. Se inclinó ligeramente hacia delante. Las chicas, intuyendo que tenía algo que decir, se inclinaron juntas. Ligi susurró rápidamente. Todavía hay una larga cola delante. Sugiero que vayamos todos a liberar algo de memoria y luego volvemos a la cola. Joinua estaba confundida, necesitamos ir al baño, porque vamos a liberar memoria? Gao Yaqui, sin embargo, lo entendió al instante, ya, tío, que forma tan divertida de decirlo. Al ver que ninguna se oponía, Ligi tomó a una chica de cada mano y se abrió paso rápidamente.
Aprovechamos el tiempo, entremos y salgamos rápido. Ligias abrio paso con su cuerpo, sacando rápidamente Galyaki y Jawinua de la cola. Los baños estaban a solo 100 metros. El trío se separó para hacer sus necesidades. Al salir, Galyaki parecía considerablemente más relajada, seguida por una risueña Jawinua. ¿De qué te ríes, Inua? ¿Ha pasado algo divertido? Ligia se volvió hacia Galyaki, desconcertado. Por fin ha entendido lo que significa liberar memoria. Galyaki sonrió encantada. A ambos les pareció muy divertido describir la visita al baño como liberar memoria. A decir verdad, Ligia había aprendido la expresión mientras organizaba una actividad en equipo, al oírla utilizar algunos guías turísticos. Otros se referían a ir al baño como canta, mientras que hacer sus necesidades en las montañas se denominaba canta canciones de montaña. Para los estudiantes protegidos en sus torres de marfil, todo lo relacionado con el mundo exterior tenía un encanto peculiar. Date prisa, viejo amigo. Rápido, rápido. Galyaki y Jawinua agarraron cada uno un brazo de Ligia y lo arrastraron corriendo hacia la parte trasera de la cola. Después de otra agonizante hora de espera, el trío finalmente llegó al frente. Tras presentar sus códigos QR de reserva, el trío se colocó en la entrada de la góndola de la noria. Esta vez, la suerte parecía estar de su lado. Cada góndola tenía capacidad para 25 personas. Todo el grupo que tenían delante había cabido en una góndola, lo que dejaba a los tres en primera fila. Ligia había averiguado que cada cabina tardaba media hora en completar una vuelta completa. El ángulo de visión óptimo era el lado que daba al mar. Se lo comunicó en voz baja a Galyaki y a los demás. Cuando llegó la siguiente cabina, Ligia dijo que los dos jóvenes subieron primero para asegurarse los mejores sitios. Un conejo de largas patas saltó ágilmente al interior de la cabina, seguido por un conejito que trotaba detrás. Ligia fue el tercero en subir. Los dos jóvenes ya le habían reservado un sitio y contemplaban con los ojos muy abiertos el paisaje fuera de la cabina. A medida que la multitud entraba, la cabina se llenó de charlas, gritos y gritos de niños. Inclinándose hacia delante, Ligia llamó a los dos jóvenes. ¿Sabían que dicen que se piden un deseo cuando la noria llega a su punto más alto, Sahara realidad? ¿De verdad? Los grandes ojos de Jawinua brillaron al instante, mientras que Galyaki puso una expresión pensativa. La cabina continuó su lento ascenso, sin llegar a la cima. Ambas chicas se apoyaron en la ventana, contemplando el paisaje que se extendía debajo mientras susurraban emocionadas y señalaban puntos de interés. Al ver a las dos chicas, con sus sonrisas radiantes, Ligia sacó su teléfono y tomó varias fotos en primer plano. Sus habilidades fotográficas se habían perfeccionado y refinado gracias a la organización de numerosos eventos. Sus ángulos y composición eran excelentes. Después de tomar las fotos, les entregó el teléfono a las chicas. Galyaki y Jawinua inmediatamente miraron a Ligia con un nuevo respeto. Tío, tus habilidades fotográficas son brillantes. Tío, acuérdate de enviarnos las fotos, ¿vale? Tío, haznos unas cuantas fotos más. Galyaki hizo una pausa y luego añadió a Ligia y Jawinua un nuevo chat grupo llamado El Paraíso de las Chicas Guapas. Ligia compartió rápidamente las fotos que acababa de tomar en el grupo. Galyaki las guardó rápidamente, bloqueó a ciertas personas y publicó en su red social. Siempre habrá alguien con quien compartir deliciosas comidas, alguien con quien monta en la noria. Jawinua se limitó a guardar las fotos sin publicar nada. A medida que la góndola de la noria ascendía, los edificios de abajo se iban reduciendo gradualmente de tamaño. Desde la posición privilegiada del trío, podían contemplar tanto la impresionante bahía como el pintoresco paisaje urbano de Lingang. En medio de los vidrios dentro de la cabina, finalmente llegaron a la cima de la noria. Galyaki y Jawinua tomaron muy en serio el consejo de Ligia sobre pedir deseos. Cerraron los ojos al instante, celebraron las manos a la barbilla y pidieron sus deseos en silencio. Ligia, siempre oportunista, tomó varias fotos en rápida sucesión, capturando toda la encantadora escena con su cámara. Al ver que la pareja terminaba de pedir sus deseos y sacaba sus teléfonos para fotografiar la vista desde la cima, Ligia los provocó deliberadamente. Yaki, ¿qué has pedido hace un momento? Tío travieso. No se puede fisgonear en los deseos de los demás, o no se cumplirán. Galyaki lo lanzó una mirada de desaprobación. ¿Y tú, Inua? ¿Qué has pedido? Pareces muy concentrada haciendo tu deseo. Tío, no deberías preguntar por los deseos. Jawinua parpadeó con sus grandes ojos y esbozó una dulce sonrisa, 100% adorable.
Acabo de hacer unas cuantas fotos. Estoy muy contento con ellas. Ligi saco su teléfono y rápidamente compartió varias instantáneas en el chat grupal. Algunas mostraban a las dos chicas juntas, otras eran retratos individuales de las dos bellezas. Toda la escena era absolutamente pintoresca y evocaba la palabra juventud de primera vista. Estas fotos capturaron instantáneamente la atención de las dos chicas. Eres un tesoro, tío. Voy a ponerla como foto de perfil. Gao Yaki elogio efusivamente Ligi. Zhao Inua miró a su alrededor. La cadena de la noria estaba descendiendo todavía a una altura considerable cuando sugirió. Tío, Yaki, hagámonos una foto de grupo en la noria. Por supuesto. Tío, tu ponte en el medio, Yaki yo a cada lado. Señorita, ¿sería tan amable de hacernos la foto? Gao Yaki aceptó de buen grado y rápidamente pidió a una joven que estaba cerca que les hiciera la foto. Ligi le entregó su teléfono con un efusivo agradecimiento. Las dos jóvenes se aferraron con fuerza a los brazos de Ligi y sonrieron dulcemente a la cámara. La expresión de Ligi se suavizó en una sonrisa amable. Bien, listos, 1, 2, 3, quietos, una foto más. La joven estaba claramente versada en fotografía, ya que tomó la foto de grupo en un santiamén. Después de dar las gracias, los tres se agruparon inmediatamente para examinar la foto. Vea, esa joven es una fotógrafa estupenda, las fotos originales son todas de primera categoría. Exclamó Zhao Inua con admiración. Nuestro trío de bellezas sin duda destaca en el aspecto físico. Gao Yaki esbozó una expresión ligeramente orgullosa, que rápidamente se transformó en una mirada más aduladora cuando se volvió hacia Ligi. Tío, tengo bastante hambre. ¿Dónde podemos ir a comer algo rico? 23 días pasados con las chicas guapas. Después de bajarse de la noria. Ligi siguió siendo escoltado por Gao Yaki y Zhao Inua, una a cada brazo, en medio de las miradas envidiosas de los transeúntes. Aunque bromeó con Gao Yaki diciendo que tenía que crecer más, su amigo volvía a rugir solo 2 horas después de su última comida. No obstante, Ligi los llevó a una cafetería de estilo Hong Kong cerca de Happy Harbor. Al ser un barrio relativamente lujoso del distrito de Shibo. La zona contaba con varios restaurantes dignos de mención. El lugar elegido para ese día, descubierto por Ligi en Renrenpinglian. Presumía de ser la cafetería de estilo Hong Kong's mejor valorada de la ciudad de Lingang. Este restaurante ofrecía precios asequibles y un estilo distintivo. Gao Yaki y Zhao Inua pidieron la bebida estrella, agua con gasper cub pomelo. Los cubitos de hielo rojos esculpidos en forma de osito eran especialmente llamativos. Las chicas no podían apartar la mirada de esta bebida única, en la que los cubitos de hielo con forma de osito eran sin duda el elemento más elaborado. Ligi simplemente optó por un té helado con limón, la bebida estrella del local. A decir verdad, las quejas de Gao Yaki sobre el hambre no eran más que un antojo de algo delicioso. Pidió el popular super pineapple bun, junto con el plato estrella 3 treasure scrambled egg rice y una sopa de fideos con marisco tom yum. Como el balo de piña tenía tanta demanda que tardaban un poco en prepararlo, el trío empezó con el arroz frito con 3 tesoros y los fideos tom yum con marisco. El arroz frito con 3 tesoros lavaba gambas, cerdo char siu y ternera. Como eran 3, Ligi había pedido expresamente una ration grande. Los generosos ingredientes se amontonaban como una pequeña montaña. Tío, prueba esto, está delicioso. Gao Yaki sirvió un trozo de ternera y gambas en el plato de Ligi con su cuchara. Ligi la miró con cierta sorpresa. Después de montar juntos en la noria, ella había aprendido a compartir su comida con él. Él podía sentir como él se estaba acercando cada vez más a él. Se metió la ternera y las gambas en la boca a grandes bocados. El sabor era excelente. Al ver el tío le comer con generosidad la comida que él lo había servido, Gao Yaki se sintió muy satisfecha. Eso significaba que él no la rechazaba. Cuando el tío le devolvió el gesto sirviendo una cucharada grande de gambas en su plato, Gao Yaki se sintió aún más feliz. Le dio las gracias con dulzura y comenzó a comer con ganas. Zhao Inua, sentada cerca, permaneció en silencio, absorta en su papel de pequeña gourmet encantada. ¿Romance rancio? Nada comparado con el encanto de la comida deliciosa. Se llevó una generosa gamba a la boca. La textura elástica de la gamba dejó a Zhao Inua completamente satisfecha. Zhao Inua estaba completamente encantada con el tesoro que había encontrado Gao Yaki. Como su mejor amiga, Gao Yaki le había contado todos los detalles de cómo se había conocido con Ligi. Para Zhao Inua, cuyo corazón empezaba a despertarse al amor, todo le parecía absolutamente encantador.
Si el trabajo de su último año no fuera tan agitador, ajawi no lo encantaría vivir un romance tan dulce. Las chicas suelen madurar antes que los chicos, por lo que tanto jawi no como Aquí encontraban a sus compañeros de clase bastante infantiles. A diferencia de Ligi, que lo organizaba todo a la perfección para ellos. Y lo que es más importante, este caballeroso tío era muy generoso a la hora de invitarles a comer deliciosos platos. Aunque sus familias no estaban precisamente faltas de dinero, darse el gusto de comer esos manjares libremente seguía estando fuera de su alcance. En cuanto a la relación de Aquí con Ligi, Jawi no tenía las ideas muy claras. Conoce la situación familiar de Aquí. Sospechaba que su mejor amiga albergaba un ligero complejo de Edipo hacia el mayor Ligi, derivado de la privación del afecto paterno durante su infancia. Aun así, por ahora, el apoyo emocional que le proporcionaba el tío Ligi era innegablemente valioso. Mientras observaba a la pareja interactuar a su lado, Jawi no se levo felizmente otra generosa porción de ternura a la boca. Estaba encantada de seguir siendo una pequeña y satisfecha amante de la buena mesa. Sin embargo, Jawi no tenía sus propias preocupaciones. A los 15 años, solo medía 1,61 metros. Anhelaba crecer unos centímetros más. Al mirar a su mejor amiga, que medía 1,77 metros, deseaba poder tomar prestada parte de esa altura. Al ver a Aquí arrebatar el té helado con limón a Ligi, Jawi no se levó otra cucharada de arroz frito a la boca. ¡Qué delicioso! A su lado, Aquí agarraba su té helado con limón y lo sorbía con satisfacción. ¿A quién le importaba que ese viejo granón de jira que había bebido de esa pajita? Así era de despreocupada la hermana Chi. Ligi simplemente dejó a Aquí en paz. Si a ella no le importaba, ¿por qué iba a importarle él? Y, sinceramente, tener a dos jóvenes guapísimas a su lado lo alegraba mucho el ánimo. Esa energía juvenil no era algo que cualquiera pudiera aportar. Cuando los tres casi habían terminado de compartir el arroz frito y los fideos de zanahoria, por fin llegó el super pineapple bun. Solo cuando lo pusieron delante de ellos se dieron cuenta de por qué se llamaba super pineapple bun, dos capas de huevo y un enorme trozo de carne. Uno solo podía llenar. Ya tenían el estómago casi lleno con el arroz frito y los fideos. Aquí y Jawi no se dieron cuenta de que no podían acabarse un balo de piña entre las dos. Tras una breve discusión, las chicas simplemente partieron un balo por la mitad. Una mitad para cada una era mucho más mangeable, y guardaron la otra mitad. Ligi observó a las dos chicas, impresionado por su ingenio, y no pudo evitar esbozar una leve sonrisa de tío. Otra comida satisfactoria. Como se continuara con la costumbre de la noria, Aquí se enganchó audazmente del brazo de Ligi nada más salir de la cafetería. Por otro lado, Jawi no dudó brevemente antes de engancharse timidamente del otro brazo. Esta disposición de un hombre y dos chicas hizo que Ligi sintiera que, después de todo, ir de compras no era tan agitador. Las chicas, que aún eran estudiantes, no tenían muchas ganas de comprar. Aquí y Jawi no se limitaron a mirar, sin tener en mente ninguna compra concreta. El tiempo pasó a un ritmo constante. Eran casi las 7 de la tarde cuando Ligi las llevó a casa. Después de horas mirando escaparates sin comprar mucho, finalmente insistió en regalarles a cada una un par de auriculares Bluetooth. Al ver desaparecer de su vista las dos hermosas figuras, una alta y otra menuda, Ligi finalmente se dirigió a casa. Aunque últimamente no había estado trabajando, sus días seguían estando muy ocupados. Sin preocupaciones económicas, la vida le resultaba bastante cómoda. Solo después de desplomarse en el sofá, Ligi se dio cuenta de que había caminado durante horas esa tarde sin darse cuenta. Después de lavarse antes de las 10 o'clock, Ligi se acostó y se quedó dormido casi al instante. El esfuerzo físico de los últimos días la había pasado factura una vez en la cama, prácticamente se quedaba dormido en cuanto su cabeza tocaba la almohada. Ligi decidió ir al gimnasio cuando tuviera tiempo, un cuerpo en forma era esencial para disfrutar plenamente de los placeres de la vida. Haberse acostado temprano, Ligi se despertó poco después de las 6 de la mañana siguiente. Su atención se centró inmediatamente en la pantalla de su mente. Resultó que, poco después de la medianoche de la noche anterior, el sistema ya había generado su puntuación semanal de felicidad. Anteriormente se había preguntado si la evaluación se basaría en una semana natural o se requeriría que se completara una semana calendario completa. Ahora podía confirmar que se basaba en semanas naturales, ya que había recibido la hora del sistema el miércoles y la puntuación apareció después de la medianoche del domingo. Esto resultó ser muy considerado, ya que evitó cualquier perturbación de su sueño.
Ligi sincio una panzada de emoción, ansioso por comprender cómo funcionaba esta calificación y qué recompensas podía desbloquear. 24. Recompensas semanales acreditadas. Ligi toco emocionado la pantalla en su mente. Puntuación semanal, 78 puntos. Comentarios, la emoción inicial de adquirir el sistema no ha liberado por completo tus limitaciones internas. Aunque has sabido el placer fugaz de gastar, sigues preocupado por el ritmo de acumulación de tu riqueza. Tu condición física ha afectado a la frecuencia con la que buscas la gratificación sensual. Recompensas. Píldora de fitness básica un aumenta permanentemente todos los atributos físicos en un 30% durante tu horas de potencia con el ejercicio. Tarjeta de reembolso básica 3 reembolso de 3 a 10 visas en compras inferiores a 100,000 yenes. Chunchung Yuen, Bloque 5, Unidad 2, Piso 704. Al desbloquear las condiciones de la recompensa semanal, la pantalla mostró una píldora carmesí, 3 tarjetas con el carácter reembolso y la imagen de una escritura de propiedad. Una casa? Ligi anotó el número del piso, que coincidia exactamente con su residencia actual. Al hacer clic en reclamar, un certificado de propiedad apareció en su mano. Al ver su propio nombre como propietario registrado, sonrió. Después de vagar por la ciudad de Lingang durante años, por fin tenía su propia casa. Ligi colocó la escritura junto a su almohada y se estiró perezosamente. Siempre había creído que no necesitaba tónicos, pero tras las incesantes exigencias de Wangtingting y Plingfe, había empezado a sentir un dolor sordo en la zona lumbar. Aunque había apretado los dientes con pura fuerza de voluntad, si Wangtingting no hubiera estado fuera por negocios, probablemente habría tirado la toalla. Usando su conciencia, seleccionó la píldora básica para la salud. Una píldora roja del tamaño de una soja apareció en su mano, incolora y inodora. Ligi se metió la píldora directamente en la boca, a punto de levantarse para beber agua y tragarla. Inesperadamente, la píldora se disolvió al instante al entrar en contacto con su lengua, transformándose en un cálido chorro que se deslizó por su garganta. Pronto, una ola de calor se extendió por todo su cuerpo. Ligi sintió que sus músculos se hinchaban ligeramente antes de tensarse, pero su cuerpo se sentía notablemente más ligero. Sus movimientos parecían más ágiles que antes. Entró en la sala de estar, hizo un breve calentamiento en el acto y luego se tiró al suelo para empezar a hacer flexiones. Cuantas más hacía, más cómodo se sentía su cuerpo. Su límite habitual era de 200, pero hoy logró hacer 325 antes de sentir un ligero ardor en los brazos y los músculos del pecho. Los efectos de estas píldoras básicas para el fitness eran asombrosos. Si tomaba una versión avanzada, ¿podría rivalizar con el Capitán América? Después de un breve descanso, Ligi pasó a hacer sentadillas y elevaciones de piernas sentado. Entrenó intensamente durante más de una hora antes de parar. Quizás la potencia de las pastillas estaba surgiendo efecto a sus músculos de las piernas se sentían agradablemente cómodos en lugar de doloridos durante el entrenamiento. Con media hora de tiempo de absorción del entrenamiento restante, Ligi se tumbó en el suelo y comenzó a hacer abdominals. Las 2 horas de entrenamiento pasaron rápidamente. Ligi no sintió ninguna molestia levantar las piernas le resultaba muy fácil. Intentó hacer una apertura de piernas en el suelo y lo consiguió con sorprendente facilidad. Solo entonces Ligi comprendió el significado de la mejora integral, no solo un aumento de la fuerza muscular, sino también una mayor flexibilidad en todos los tendones y meridianos de su cuerpo. Desde que tenía memoria, nunca antes había logrado hacer la apertura. Se dirigió al baño para darse una ducha. De pie frente al gran espejo, Ligi admiró a sus nuevos músculos definidos. Gracias a las píldoras para la salud, su complexión se había expandido ligeramente, logrando un físico robusto pero delgado. La definición muscular se había acentuado, unos abdominales marcados se disponían ordenadamente en su estómago, con oblicuos como los de un tiburón y una línea en V visible a ambos lados. Ambos riñones se sentían agradablemente cálidos, sin rastro de dolor. Este estado se sentía como la máxima preparación para el combate. Después de cambiarse de ropa, Ligi se dedicó primero al desayuno. En la tienda de dumplings cerca de la entrada de la finca, se comió 2 grandes cuencos de wontons de una sola vez. Apretando los puños, pensó, si puedo comer, puedo trabajar. A continuación, se dispuso a utilizar las 3 tarjetas de reembolso que le quedaban. Para una compra de 100,000 yuans, los grandes almacenes de lujo eran la opción más rápida. Así que Ligi volvió a conducir hasta Elephant City. Tras examinar las marcas de lujo de todas las plantas, calculó que para encontrar artículos individuales de más de 100,000 yuans, tendría que ser un bolso o un reloj.
Por lo tanto, decidió empezar por comprarse un reloj decente. Ligino sabía mucho de relojes, pero tras echar un vistazo a las marcas, Rolex era la única que reconocía. Sin pensarlo más, entró en la boutique de Rolex. Un dependiente vestido con camisa y traje le dio la bienvenida. Tras observar el entorno, Ligia se dio cuenta de que la relojería contaba con numerosos empleados masculinos, lo que contrastaba con el personal predominantemente femenino de las secciones de bolsos, zapatos y ropa. Parecía que los clientes que compraban relojes confiaban más en los asesores masculinos, quizá debido a la naturaleza mecánica de los relojes. Bienvenido a Rolex, señor. ¿Qué estilo lo interesa? El dependiente le dio el saludo habitual antes de ir directamente al grano. En las vitrinas de la boutique se exhibían docenas de modelos diferentes, pero Ligia no sabía distinguir unos de otros. ¿Qué relojes hay disponibles por alrededor de 10,000 libras? Ante esta pregunta, los ojos del dependiente se iluminaron. Este tipo de clientes tenían un gran potencial de venta. Rápidamente acompañó a Ligia a la zona de descanso y le ofreció una botella de agua mineral. Sientes, señor. En unos minutos le mostraré varias opciones. En cuestión de minutos, el vendedor regresó con una bandeja con 3 relojes, uno de oro brillante, otro de color azul intenso y el tercero de un elegante color negro plateado. A la hora de comprar algo, lo importante es esa chispa inicial. Ligia señaló directamente el reloj plateado y negro, hablando de este. Señor, tiene un gusto excelente. Este es nuestro cosmógrafo de tono recién legado. Su bisel está fabricado con cerámica de alta precisión. El dependiente recitó los detalles, pero Ligia se perdió en una nube de confusión. No entendió la mayor parte, excepto el precio, 98,000 yuans. Encajaba perfectamente en su presupuesto de menos de 100,000 yuans. Justo cuando el dependiente estaba a punto de presentar los otros 2 relojes, Ligia se levantó de repente, entonces. Carguelo a mi tarjeta. Por supuesto, señor. Un momento, por favor. Un destello de alegría brilló en los ojos del dependiente, los clientes tan decididos eran el sueño de cualquier vendedor. Preciso rápidamente la transacción y lo entregó a Ligia el lector de tarjetas para que insertara su tarjeta y introdujera su PIN. Mientras Ligia tecleaba el código, seleccionó una tarjeta de reembolso para usar. Con un suave zumbido, salió el recibo. Al mismo tiempo, en la pantalla mental de Ligia apareció 10 veces reembolso, seguido de la cifra de 980,000 yuans disponibles para retirar. Al hacer clic en retirar, su teléfono vibró sobre la mesa con una notificación, 980,000 yuans acreditados. El dependiente, que había estado midiendo la circunferencia de la muñeca de Ligia para ajustar la correa del reloj, vio de refil en los numerosos ceros. Sus manos se detuvieron en medio del movimiento y su actitud se volvió instantáneamente más atenta. Personas tan admiradas, capaces de transferir millones en un instante, eran sin duda clientes de alto valor que merecían un servicio excepcional. Después de recordar la correa y abrocarla a Ligia, la dependiente colocó cuidadosamente el trozo sobrante en una bolsa de plástico transparente dentro de la caja del reloj, explicando las precauciones de uso mientras lo hacía. Ligia contempló el reloj en su muñeca. Aunque no podía discernir su verdadero valor, tener 100,000 yuans en su muñeca le hacía sentir considerablemente más tranquilo. Sin embargo, una pregunta le vino a la mente y la expresó inmediatamente: ¿por qué no me han concedido el estatus VIP después de gastar 98,000? El dependiente soltó una risa incómoda. Habiendo visto la confirmación de la transacción anteriormente, sabía que este cliente poseía un considerable poder adquisitivo. Por lo tanto, lo explico con cautela: señor, requerimos un gasto mínimo de 1,000,000 para registrarse como miembro VIP de Rolex. Esto le da derecho a tener prioridad para determinados modelos de relojes en el futuro. Ligia sintió con la cabeza, comprendiendo que se trataba simplemente de una cuestión de gasto insuficiente. A continuación, salió de la boutique Rolex con su caja de relojes, dejando atrás el dependiente, suya expresión esperanzada se había convertido en bastante nerviosa en el espacio climatizado. Los ricos no son todos tan encantadores. No gastó inmediatamente otro 1,000,000 para asegurarse el estatus VIP. Al salir de Rolex, Ligia se dio la vuelta y entró en la tienda Louis Vuitton. 25. El saldo de la cuenta se dispara. Como Wang Tingting estaba frecuentemente fuera por viajes de negocios, tenía la intención de comprar una bolsa de viaje de LV. Había oído que las bolsas de viaje de LV eran excepcionalmente duraderas, capaces de soportar los rigores de los viajes intensivos. La dependiente se fijó en que Ligia vestía de forma sencilla, pero llevaba una bolsa de Rolex, y lo reconoció como un cliente con poder adquisitivo. Lo saludó con gran entusiasmo.
Podría traerme una bolsa de viaje de cuero auténtico por unos 10,000? Ligi hizo su pedido con la facilidad que le daba la práctica. Había adquirido experiencia, si no sabía algo, no importaba, se lo dejaba a los profesionales. En poco tiempo, la dependiente le presentó una bolsa de viaje clásica con el estampado de LV. Señor, esta es nuestra icónica LV. ¿Cuánto cuesta? Ligi interrumpió a la dependiente a mitad de la frase. 112,000 yuans. Ni la levo. Pago con tarjeta. Aunque superaba su límite de 100,000 yuans, Ligi decidió comprarla de todos modos. Ante la franquicia de Ligi, la dependiente se entregó su discurso de venta preparado. Mientras pague, el cliente siempre tiene la razón. Al pagar la tarjeta, Ligi optó por utilizar una tarjeta con devolución de efectivo. La tasa de devolución era de 8 veces el import, retirable. Su teléfono vibró con la confirmación de la transacción. Ligi comprobó su saldo, más de 6 millones de yuans. La sensación era totalmente satisfactoria. Otra ronda de gastos haría que su cuenta superara fácilmente los 2 millones. Aunque en un principio tenía intención de comprar algunas camisetas informales, echó un vistazo a la línea de ropa de Louis Vuitton. El estilo le pareció demasiado ostentoso, con logotipos deliberadamente sobredimensionados. Para el discreto Ligi, esta estética resultaba difícil de digerir. Recuerdo haber pasado por una tienda al salir de Rolex donde las camisetas parecían más discretas. Ligi cogió rápidamente su bolsa de la compra y se dirigió directamente a esa boutique. De pie en la entrada, deletreó el nombre de la marca, Givenchy. El dependiente que recibía a los clientes en la puerta ya había visto las bolsas de LV y Rolex en las manos de Ligi. Al verlo detenerse en el umbral, salió rápidamente a recibirlo. Bienvenido a Givenchy. Tenemos nuevos países disponibles para que elija. Los más de 6 millones de yuans que llevaba en el bolsillo le daban a Ligi un air sereno. Se dirigió tranquilamente a la zona de descanso y se sentó en un sofá. Observando a la dependiente que lo había recibido, Ligi sonrió y lo explicó lo que quería. Señorita, ¿podría ayudarme a elegir algunos conjuntos informales? Camisetas, vaqueros, ese tipo de cosas. Nada demasiado llamativo con logotipos, solo estilos sencillos y limpios. ¿Puedo preguntar cuál es su presupuesto, señor? La dependiente le preguntó diligentemente cuáles eran sus requisitos. Adelante, elija prendas por valor de 100,000 yuans. Y incluye también zapatos. Tras anotar la altura y el peso de Ligi, la dependiente se dirigió rápidamente a la sección de ropa informal para seleccionar artículos según sus especificaciones. Este cliente mostraba una intención de compra especialmente fuerte, por lo que la dependiente no escatimó esfuerzos para satisfacer sus peticiones. Aproximadamente 20 minutos después, regresó con 6 conjuntos coordinados. Señor, he seleccionado 4 conjuntos de manga corta y 2 de manga larga, incluyendo camisetas y polos. Por favor, pruébasilos. Para el calzado, lo recomiendo nuestra colección Givenchy Classic Urban Street. Ligi echó un vistazo y reconoció inmediatamente el enfoque considerado de la dependiente. Todas las prendas seleccionadas presentaban logotipos muy discretos o diseños excepcionalmente minimalistas. Satisfecho, se levantó y siguió a la dependiente hasta el probador. Después de probarse varios conjuntos, se sorprendió gratamente por lo bien que le quedaban. El espejo de cuerpo entero reveló una transformación sorprendente que realzaba todo su aspecto. La dependiente no dejaba de elogiar su físico bien proporcionado, con hombres anchos y cintura recta, y lo calificó de perchero natural. Después de probarse todas las prendas y los zapatos, Ligi quedó completamente satisfecho con los 6 conjuntos. Con un gesto de la mano, declaró. Las combinaciones son excelentes y la talla es perfecta. Vamos a pagar la cuenta. Una mirada de alegría inconfundible se extendió inmediatamente por el rostro del dependiente. Inicialmente habían previsto que el cliente seleccionaría 3 o 4 conjuntos, dejando margen para seguir buscando. Para su sorpresa, los 6 habían sido aprobados. El total de los 6 conjuntos ascendía a 126,000. Ligi pasó su última tarjeta de reembolso al pagar la cuenta. Otra recompensa por reembolso 10 veces mayor, 1 millón de yuans acreditados, aumentó su saldo bancario a más de 2 millones y medio. Esto le hizo sentir el verdadero sabor de la riqueza repentina. Solo para comer, beber y divertirse, esta suma le permitiría a Ligi seguir adelante durante bastante tiempo. El dependiente lo empaquetó rápidamente todas las prendas. Los 6 conjuntos, junto con los zapatos, llenaron un gran número de bolsas de plástico. Señor, viendo que tiene tantas cosas, se las llevaré yo.
Al darse cuenta de que le parecía tener dificultades con el peso, el dependiente se ofreció a acompañarlo hasta su coche. Le lo pensó. Con tantas compras y su tarjeta de reembolso agotada, su objetivo cumplido, no había razón para quedarse. De acuerdo, gracias. Los dos se dirigieron por los pasillos del centro comercial, cargados con bolsas, hacia el aparcamiento. El dependiente, agobiado por el pesado cargamento, atrayó las miradas envidiosas de sus compañeros. Sin embargo, esas escenas eran habituales en Elephant City, por lo que todos esperaban tranquilamente su propia suerte. Después de que le guardara todas las prendas en el maletero, la dependiente lo explicó detalladamente las instrucciones de lavado y cuidado de cada artículo. Solo entonces lo entregó su tarjeta de visita. Le anotó el nombre, Fan Xiaochun. Gracias, señorita Fan, por su excelente servicio. Su experiencia es realmente encomiable. Sin duda volveré a buscarla si necesito ayuda en el futuro. Le expresó su gratitud a Fan Xiaochun con la mayor cortesía. Fan Xiaochun, a su vez, transmitió el agradecimiento de la marca y el suyo propio por la compra de le ese día. Ambas partes se mantuvieron impecablemente educadas y no se produjo el habitual coqueteo entre los clientes adinerados y los dependientes. Sentado en el asiento del conductor, le reflexionó que tal vez su gasto no había sido lo suficientemente sustancial. Aún así, esta experiencia de compras sin complications era precisamente lo que deseaba. Cualquier complicación innecesaria habría sido totalmente agotadora. Le pisó el acelerador y salió de Elephant City. Había llegado con solo 100,000 yuans en el bolsillo y se marchó con más de 2 millones. Así era la vida de alguien que había ganado la lotería. Las tres compras combinadas lo llevaron menos de una hora. Era la hora punta, pero las calles permanecían relativamente tranquilas. Sin ningún sitio urgente que ir, le condujo tranquilamente por la carretera. El ritmo acelerado de la vida se ralentizó de repente. Contemplando las esquinas de la calle, se dio cuenta de que, tras 6 años en esta ciudad, nunca se había tomado el tiempo de observarla realmente. Los días laborables los pasaba encerrado en la oficina, mientras que los fines de semana los dedicaba principalmente a dormir. Cuando conducía a algún sitio, siempre lo hacía apresuradamente siguiendo el navigator. A decir verdad, le nunca había sentido ningún sentido de pertenencia a esta ciudad. Si hubiera habitado algún otro sitio el que ir, no se habría quedado aquí en absoluto. Si uno tiene que ser un esclavo, entonces nada más importa. Le apagó el navigator por completo y se dejó llevar por su instinto por carreteras de diferentes anchuras. Solo cuando aparecieron las señales de tráfico se dio cuenta de dónde había acabado. Perdido en un estado de ánimo inexplicable, su ensimismamiento se vio interrumpido por un tono de llamada. Eco un vistazo a su teléfono, era Chendong, su compañero de la universidad. Conectó el Bluetooth a los altavoces externos. Aquella voz familiar llenó el coche. Allí, mi caso el próximo lunes. ¿Asegurate de venir, Vale? Solo te lo aviso por adelantado. Te enviar la invitación a tu WeChat en un momento. Caramba, eres increíble. ¿Te vuelves a casar tan pronto? El destino está en el aire, ¿qué le vas a hacer? Tengo que avisar al resto. 26. Rolitos de arroz con gusanos. Chendong era compañero de clase y de dormitorio de Li en la universidad. Se llevaban bastante bien durante los 4 años que pasaron juntos. El chico era bastante guapo, del tipo natural, por lo que era muy popular entre las chicas. Pero era de los que vivían la vida con un propósito claro, sabiendo exactamente lo que quería en cada etapa. A los 2 años de graduarse, Chendong regresó a su ciudad natal para trabajar y se casó, convirtiéndose en uno de los primeros de su promoción universitaria en dar el sí quiero. Cuando Chendong se casó, le pidió un permiso especial para asistir a su boda. Sin embargo, tras tener un hijo, Chendong regresó de su ciudad natal a Huacheng y aceptó un trabajo en una empresa local. Más tarde corrieron rumores de que se había casado con una rica heredera. Al poco tiempo, regresó a su ciudad natal para divorciarse de su esposa, dejándola a ella y a su hijo atrás. Se decía que la familia de la heredera había comprado con sus propios fondos una lujosa mansión de 4 dormitorios y 2 salones que superaba los 150 metros cuadrados. La escritura de la propiedad estaba a nombre de Chendong, lo que le permitió saltarse 20 años de duro trabajo. Ahora se estaba preparando para su boda, presumiblemente con esa rica heredera. De lo contrario, Chendong probablemente nunca habría abandonado la ciudad de Huacheng. Li tampoco había previsto asistir a su segunda boda.
Anteriormente, cuando visito la ciudad natal de Chindón, tuvo que pedir permiso en el trabajo, lo que hizo que el viaje fuera bastante apresurado. Esta vez, con tiempo de sobra el trayecto de Lingang a Huaching dura poco más de 2 horas, Liji pudo hacer el viaje con tranquilidad. Sin embargo, mientras los recién casados sonríen, ¿quién vi las lágrimas de los que se quedan atrás? Que había sido de la ex-mujer y el hijo de Chindón, abandonados en su ciudad natal? Pero eso ya no era asunto de Liji. Al salir de su trance al volante, Liji no sintió ganas de quedarse más tiempo. Eco un vistazo al reloj y vio que llevaba más de 2 horas conduciendo, era la hora de comer. Aparcó en un lugar cualquiera junto a la carretera. Liji se dispuso a salir y buscar un lugar para comer. Según las señales de tráfico, había llegado a la vecina ciudad costera de Binhai, a solo unas decenas de kilómetros de Huaching. Levantó la vista y vio una pequeña tienda no muy lejos. Había una considerable cola serpenteando en el exterior y el aire del interior estaba cargado de vapor. ¿Qué era aquello? Cualquier restaurante que atrajera colas en la ciudad tenía que ser algo especial. Intrigado, Liji se unió a la multitud. Al acercarse, se dio cuenta de que era una tienda de kanji, videos y rolitos de videos de arroz. Sobre la puerta colgaba un cartel rojo que decía, oferta limitada de rolitos de videos de arroz con gusanos de arroz, 41 yuans por ration. El propietario estaba junto a la vaporera en la entrada, sacando periódicamente bandejas de rolitos de arroz que parecían generosamente rellenos. Después de sacar los rolitos, vertía masa fresca, añadiendo carne magra de cerdo, huevos, ostras, pollo, y gusanos que en esa retorsión. No había duda, criaturas vivas y con muchas patas que se arrastraban por la vaporera. Estos debían de ser los gusanos de arroz de los que hablaban. A Liji nunca le habían gustado especialmente los videos de arroz, los comía, pero nunca le parecieron especialmente deliciosos. Sin embargo, ese día se topó con esta peculiar combinación y vio la cola que se extendía detrás de él. La curiosidad pudo más que él y se unió a la fila. Al escuchar las conversaciones delante de él, se enteró de que solo estaban disponibles en octubre de cada año. Mientras hacía cola, Liji buscó gusanos de arroz en su teléfono. Después de leer sobre ellos, solo pudo decir que eran muy potentes. Sin entrar en detalles, su eficacia era innegablemente fuerte, tonificaban el beso y nutrían los riñones. Supuso que solo esas 2 últimas palabras atraerían a multitudes de hombres dispuestos a pagar por ellos. Y el dueño de la tienda había llevado esta propiedad al extremo. Combinadas con ostras y huevos de gallina, ambos tónicos de renombre, constituyen un festín absolutamente rico en proteínas. La cola avanzaba rápidamente. Cuando llegó el turno de Liji, el propietario echó un vistazo al subo de gusanos de harina y llamó a la cola que había detrás de él. Amigos, solo quedan 3 raciones de gusanos de harina. Si les apetece, vengan mañana temprano. Ante las palabras del propietario, se escucharon suspiros de decepción entre la cola detrás de Liji, y algunos se marcharon desanimidos. Joven, ¿qué le apetece? El propietario se volvió hacia Liji. Este rolito de videos de arroz con saltamontes, con 2 raciones de acompañamiento. Liji, que quería experimentar un estilo de vida lujoso, escaneó el código QR por 82 yuans. Muy bien, chico, siente primero. El vendedor permaneció tan tranquilo como la brisa. Maldita sea, que de caro. Al oír el pedido de Liji, el joven que estaba en segundo lugar detrás de él se dio la vuelta y se marchó indignado. Solo quedaban 3 raciones de videos de arroz y Liji acababa de comprar 2. Ahora ya no le tocaba el turno. Maldita sea, ni siquiera me ha preguntado se quería. El joven detrás de Liji se volvió para mirar con ira al cliente que se marchaba, con una mirada reservada para los discapacitados mentales. Solo había pedido un rolito de arroz con huevo por 5 libras. Después de todo el mundo se permite el lujo de comprar rolitos de videos de arroz caros. Lo que comes depende de lo profundo que sea tu bolsillo. Así que cuando el siguiente cliente de la fila se sorprendió al encontrar un rolito de videos de arroz todavía disponible cuando llegó su turno. Escaneó el código QR con alegría, asegurándose la última ración de rolitos de arroz con gusanos. Liji encontró una mesa y no tuvo que esperar mucho para que le sirvieran en su pedido. Rociado con una salsa espesa, tenía un aspecto delicioso. Los gusanos, que antes le habían parecido bastante repugnantes, tenían un aspecto aceptable después de cocinarlos al vapor, no tan aterrador. Antes había pedido con Valencia 2 raciones de gusanos de harina, la duda se apoderó de él cuando se dispuso a comer. Cogió un gusano con los palillos, cerró los ojos, se lo llevó a la boca y lo masticó.
La textura era bastante agradable. Se parecía un poco a la carne magra de cerdo. Luego vino una ostra, fresca, tierna y suave. El huevo era deliciosamente elástico. Acompañado de la salsa especial del propietario y habiendo pedido relleno extra, esta ración de rolitos de fideos de arroz resultó generosa. Ligi estaba disfrutando muchísimo. Después de todos estos años en la provincia de Dawan, este plato le pareció el mejor rolito de fideos de arroz que había probado. Ligi sacó su teléfono y marcó la ubicación en su mapa. Durante los siguientes días, vería quien estaba libre para llevarlo a probarlo. La idea de la comida le trajo a la mente imágenes de dos bellezas jóvenes y radiantes. Si se atrevían a probar los gusanos de los arrozales, este lugar seguramente se ajustaría a sus gustos. Esta pequeña ciudad costera era comparable en tamaño a una ciudad del interior. Tenía unas pocas calles comerciales, grupos de urbanizaciones y, más allá, parques industriales de diversos tipos. La ciudad de Binhai, conocida como la fábrica del mundo, está repleta de fábricas de todo tipo. En su día presumió de servicios especializados de renombre nacional, aunque esos días son ahora recuerdos difuminados. Mientras conducía, Ligi pasó por delante de más de un hotel que parecía de gran tamaño, suya decoración insinuaba un pasado glorioso. Sin embargo, ahora sus fachadas manchadas hablaban de una gloria desvanecida. En cualquier época, los que prosperan son invariablemente los ricos. Ligi exploró brevemente la ciudad. Había poco tráfico peatonal y se veían pocos jóvenes, probablemente porque a esa hora estaban todos trabajando. Decidió volver a la ciudad de Lingang para disfrutar de su tiempo libre. Antes de poder arrancar el coche, varios mensajes aparecieron en su teléfono. Al abrirlos, vio que eran antiguos compañeros de trabajo que lo invitaban a ir al karaoke esa noche. Hermano G, el grupo de siempre, en el mismo sitio de siempre para el karaoke. Ligi mantenía buenas relaciones con todos los departamentos de su antigua empresa, aunque era especialmente amigo de algunos compañeros más jóvenes. Todos los miembros del grupo eran solteros y llevaban una vida relativamente despreocupada, en la que si uno comía hasta saciarse, eso significaba que toda la familia no pasaba hambre. A menudo organizaban cenas privadas, sesiones de karaoke o partidos de badminton. El grupo principal solía estar formado por 5 personas, aunque una de ellas se había marchado al norte. El mensaje procedía de Shinju, del departamento de marketing. Llevaba 2 años trabajando allí y estaba en esa edad en la que le gustaba divertirse y organizaba actividades con frecuencia. El lugar era un karaoke situado en un distrito comercial a media hora en coche de su antigua oficina. Contaba con un excelente sistema de sonido y precios razonables. La zona ofrecía una amplia gama de opciones gastronómicas y de entretenimiento. Anteriormente, Ligi y los demás se reunían aquí después del trabajo, cenaban primero y luego se dirigían al KTV. Pensando que no había visto a estos compañeros desde hacía varios días, Ligi respondió inmediatamente. Esta noche invitaré a todos a cenar a Yang's Chicken and Pig Stomach Soup. Después cantaremos. 27. Encuentro fortuito con una exnovia. Hermano G, esto no está bien. ¿O no has empezado en tu nuevo trabajo? Esperemos a que te hayas adaptado antes de invitarnos. Shinji se negó educadamente, alegando la falta de ingresos de Ligi desde que lo despidieron. Ya, está bien, no voy a seguir fingiendo. Voy a poner las cartas sobre la mesa, estoy furado. Ligi apreciaba profundamente el espíritu despreocupado de Wang Duoyu, pero Shinji era un chico decente que desafiaba a sus principios. No había aceptado inmediatamente la invitación a cenar. Está bien, ya, no te preocupes. Últimamente he ganado un poco de dinero. Invitar a comer no es ningún problema. Ligi insistió en pagar la cuenta. Al ver la determinación de Ligi, Shinji no insistió más. Se levaban bien podría devolver el favor la próxima vez. Muy bien, hermano G. Estaremos allí sobre las 6:45. No hay prisa. Estar en el restaurante, habrá pedido la comida y os estar esperando. Ligi terminó la llamada y pisó el acelerador, dirigiéndose a toda velocidad hacia el distrito de Shibao, en la ciudad de Lingang. Más de una hora después, llegó al Yangji Pig Stomach Chicken, el restaurante elegido para la reunión nocturna. Reservó una pequeña sala privada, pidió 4 platos fríos y 4 platos calientes, 8 platos en total, y solicitó la olla caliente de pollo con estómago de cerdo más grande. Luego se dirigió al Happy Star KTV para reservar una sala de tamaño mediano. A primera hora de la tarde, el KTV acababa de abrir sus puertas y se podían ver grupos de hombres y mujeres, no precisamente jóvenes, entrando en los salones privados para cantar.
Eran los clientes que acudían a la sesión de la tarde, calentando antes de su noche de baile. Ligi eligio un salón con un poco más de espacio. Justo cuando estaba a punto de salir tras confirmar el salón, una voz lo llamó por detrás. Ligi, ¿qué haces aquí? Al volvers, vio a una mujer con un vestido largo ajustado y el pelo peinado con grandes ondas sueltas, de pie ante él con una cálida sonrisa. ¿He xiana? Sus miradas se cruzaron y una emoción inexplicable se apoderó de ambos. ¿Cómo estás? ¿Ya has encontrado novia? Al observar a la mujer serena que tenía delante, la expresión de Ligi se volvió compleja. Era una de sus exnovias. La única que había terminado su relación debido a las circunstancias familiares de él. Ligi, tus padres han formado nuevas familias. Tú eres el extraño. Nunca recibirás su apoyo. Debemos separarnos. Esas palabras resonaron en sus oídos una vez más, innegablemente crudas en su realismo. Xiana era una mujer que ve el mundo con claridad. Una familia pobre, un aspecto poco atractivo, menos de 179 centímetros de altura. ¿Quién me quería? ¿Cómo es que estás en este karaoke? Hoy tengo el día libre y he salido a cantar con unos amigos. Ligi esbozó de repente una sonrisa. ¿Tu marido te deja venir al karaoke ahora? Esta fuera por negocios. Además, solo es durante el día, no es tan mezquino. Xiana se mesó el pelo con incomodidad. Su marido solía controlarla mucho. Hoy se había escapado para divertirse un poco, solo para encontrarse con su exnovio. Oh, no te preocupes por mí. ¿Y tú? ¿Te han ascendido en el trabajo? Rápidamente cambió de tema. Sí, me han ascendido. Tanto que la empresa no ha encontrado un puesto adecuado para mí. En su lugar, he tenido que contribuir a la sociedad. Así que te han despedido? Será mejor que encuentres otro trabajo rápidamente, o el costo de la vida en Lingang City será una verdadera carga. La voz de Xiana se volvió alegre. A la gente le encanta comparar, especialmente a las exparejas. Si más tarde ven que a la otra persona le ve peor que a ellos. Las mujeres pueden sentir una sensación de alivio por no haberse cuidado con él. Mira su miserable estado actual, ese ella lo hubiera seguido, también estaría sufriendo todo eso. Los hombres, por su parte, podrían pensar, ¿por qué no te cuidaste conmigo entonces? Mira en qué lamentable situación te encuentras ahora. Ya es demasiado tarde para arrepentirse. Ligi se quedó sin palabras. ¿Cómo había podido enamorarse de esta mujer? Quizás el tiempo realmente podía cambiar a una persona. ¿Te apetece unir a nosotros en nuestra sala privada? Acabamos de llegar. No, gracias. Tengo cosas que hacer. Me voy. Entonces te acompañó al coche. No hace falta, no es como si te fuera a lavar a tu casa. A pesar de las protestas de Ligi, Xiana insistió en acompañarlo al aparcamiento. Ah, las mujeres. Ligi sabía que ella solo quería ver qué tipo de coche conducía. Buscó a tientas las llaves y abrió las puertas. Los faros del S8 parpadearon varias veces en su plaza de aparcamiento. Ligi se acercó lentamente, abrió la puerta y se deslizó en el asiento del conductor. Xiana se acercó al frente y luego un vistazo. ¿Qué tipo de coche es este? Parece bastante grande. Solo es un vehículo estándar de nueva energía nacional. Bueno, pues vite. Buena suerte. Ligi se despidió de Xiana con la mano y se marchó. Cuando las luces traseras de su coche pararon junto a ella, Xiana tomó discretamente una foto de la parte trasera con su teléfono. Al ver como las luces traseras de Ligi se desvanecían en la distancia, Xiana se quedó inmóvil durante un momento antes de volver a la sala de karaoke. Dentro, dos hombres y tres mujeres estaban bebiendo y cantando. Xiana ha tardado demasiado en el baño, bibi. Una botella de cerveza aterrizó sobre la mesa. Al ver entrar a Xiana, todos comenzaron a animarla a beber. Xiana no se echó atrás, cogió la botella y se bebió la mitad. Todos eran compañeros de clase de la universidad y amigos íntimos. Como todos trabajaban en la ciudad de Lingang, se reunían de vez en cuando. Más tarde, Xiana se casó. Su marido se preocupaba por ella y no la dejaba salir a divertirse a menudo. Xiana solo podía quedar con sus compañeros de clase durante el día para cantar y liberar el estrés cuando su marido estaba de viaje de negocios. Después de beber la mitad de la botella, me senté junto a una compañera de clase. Xiana, ¿dónde te habías metido? Kiki, ¿puedes creer a quien me he encontrado? Xiana le susurró al oído a su mejor amiga. ¿Te refieres a tu marido?
Te escapaste y te pilaron eso? Su amiga ese cuento completamente sorprendida. Por Dios, ¿no puedes decirme nada bueno? Ah, no. ¿Te has encontrado con algún chico guapo que te ha dejado sin aliento? Déjalo ya. Me he encontrado con Li Ji. Li Ji? ¿Tu ex-novio? El que es un poco guapo y cuyos padres se divorciaron? Su amiga reflexionó un momento, recuperando los detalles de Li Ji de su memoria. Cuando hicieron y Li Ji se separaron, ella tuvo algo que ver. Sí, él. Me lo he encontrado ahora mismo en el pasillo del KTV. Me ha dicho que acaba de perder su trabajo, pero no parecía preocupado en absoluto. ¿Solo está en paro? ¿Esperabas que lorara por ti? Ah, y es un poco triste. Han pasado los años y ha acabado así. Entonces, romper con él fue lo correcto. De lo contrario, hoy estarías enfrentando sus problemas de desempleo. Su amiga tomó una botella y brindó con Hishana. Por cierto, Coco, ¿no vendes vehículos de energía nueva? ¿Puedes decirme de qué marca es este coche? ¿De dónde es la foto? Del aparcamiento. Es el coche de Li Ji. A ver. Caramba, on es8. Su amiga parecía completamente atonida. ¿Qué pasa? ¿Es caro ese coche? Más de 500,000 yuans. Equivalent a un Mercedes Clase E o un BMW X5. Hishana y su amiga se quedaron en silencio. Se habían sentido aliviadas de que Hishana no hubiera seguido adelante con Li Ji, especialmente ahora que estaba en paro. Pero viendo el coche que conducía, estar en paro parecía una broma. Hishana y su marido trabajaban sin descanso, pero sus ingresos mensuales combinados apenas alcanzaban los 20,000 yuans. Para comprar un coche así, ¿cuántos años tendrían que ahorrar? ¿Podría ser que lo hubiera alquilado o prestado? Sugirió su amiga con cautela. Quizás, es posible. Hishana aceptó a regañadientes esta explicación, pero, inexplicablemente, cuanto más lo pensaba, más irritada se sentía. En consecuencia, pasó toda la tarde tardida. Incluso cantaba desafinada y descoordinada. Sus compañeros de clase notaron su estado de ánimo inusual, pero no sabían cuál era la causa. Mientras tanto, Li Ji revisaba su teléfono, leyendo un mensaje, una invitación. 28, Detective Privado Kai Debia. ¿Estás libre esta noche? Piernas con medias.jpg. Era Pengife. A juzgar por la foto que envió, tenía la intención de reunirse con Li Ji esa noche para hablar de corazón a corazón. He cuidado con unos antiguos compañeros de trabajo para ir al karaoke esta noche. ¿Te apetece venir? Sonrisa irónica.jpg. ¿Estás loca? Todos me conocieron. Emoji borracho.jpg. Nos vimos cuando terminan. Olvidalo, para entonces ya estar durmiendo. Venga, unite nosotros. Emoji de punatazos y patatas. Después de intercambiar algunas trivialidades con Pengife, se dio cuenta de que aún era temprano. Li Ji decidió conducir hasta una bahía en el distrito de Shibo. Cerca del aeropuerto, se había transformado en una impresionante vía verde costera. Una línea de metro costera discurría a lo largo de ella, considerada una de las rutas de metro más pintorescas. Li Ji aparcó junto al camino y contempló el mar reflejando el cielo azul mientras su mente divagaba. Llevaba casi una semana en paro. Casi una semana desde que adquirió el sistema. Había imaginado que la vida cotidiana no sería más que comer y dormir y comer. Los últimos días los había pasado así, pero sentía que le faltaba algo en la vida. Al revisar la evaluación semanal del sistema, pensó que había estado bastante contento, pero solo lo había otorgado 78 puntos. Prueba de que no había sido particularmente feliz. Cuando uno no tiene nada que hacer, debe encontrar algo con lo que ocuparse, algo que lo alegra un poco. Li Ji reflexionó. Su mayor deseo original había sido tener suficiente dinero para tumbarse. Ahora que el hermano sistema lo había proporcionado varios millones, más una asignación diaria de 10,000, era más que suficiente para llevar una vida de ocio. Sin embargo, Li Ji empezaba a sentir un ligero aburrimiento. Quizás simplemente no sabía cómo vivir una vida de riqueza. Así que, a partir de ese momento, aprendería a gastar dinero, aprendería a darse caprichos. A decir verdad, había otro asunto que le rondaba la cabeza a Li Ji. Se trataba de ese bastardo de Qin Shuian. Aunque se había vengado de Pengife, Qin Shuian seguía ileso. Li Ji hizo una comparación, como subdirector general de una famosa empresa de ropa, la fortuna personal de Qin Shuian superaba fácilmente los 30 millones. Li Ji, por su parte, tenía menos de 3 millones.
Tras haber ocupado el cargo de subdirector general durante años, Chin Shuang posea amplias conexiones y canales sociales, superando con crexa Liji tanto en los círculos legítimos como en los del hampa. La única ventaja de Liji era contar con el hermano Tonzi, que sin duda superaría a Chin Shuang en el futuro. Pero eso requería tiempo. Liji quería ocuparse de Chin Shuang ahora, y dentro de los límites legales. Hablando de eso, Liji recordó que el Parlamento Federal de la Nación Dragon acababa de aprobar un proyecto de ley que permite a los ciudadanos contratar investigadores privados en circunstancias legales. Los ciudadanos lo bautizarán como el proyecto de ley de la primavera de los investigadores privados. Ahora, las agencias de detectives privados podían anunciarse abiertamente en televisión. Naturalmente, junto con esto florecieron diversos servicios de seguridad privada, aunque para la gran mayoría de la gente común nada cambió. Porque la gente común simplemente no podía alcanzar el nivel en el que necesitaría lidiar con ninguno de estos tipos. Pero Liji ahora tenía un poco de dinero en el bolsillo y conocía algunas de las vulnerabilidades de Chin Shuang dentro de la empresa. Esto le ofrecía una oportunidad. Con esto en mente, Liji buscó inmediatamente en Internet agencias de detectives privados de buena reputación en la ciudad de Lingang. Después de examinar varias opciones, se decidió por una llamada Eagle Eye, situada en el distrito de Shibo. Lo que llamó especialmente la atención de Liji fue el director de la agencia, un antiguo agente de policía. Sabía cómo obtener pruebas útiles por medios totalmente legítimos. Liji marcó el número que le proporcionaron. Al saber que se trataba de un posible client, el hombre le preguntó dónde se encontraba y lo aseguró que podría estar allí en 20 minutos. Fiel a su palabra, exactamente 20 minutos después, en un minuto más en un minuto menos, un pasad negro se detuvo ante Liji. La puerta se abrió y salió un hombre de mediana edad, de unos 40 años. Era más o menos de la misma estatura que Liji, aunque con una complexión mucho más robusta. De vez en cuando, un destello frío brillaba en sus ojos. Buenos días, señor Lee. Soy Kaidabiao, de la agencia de detectives Eagle Eye. El detective que se dirigió con determinación hacia Liji nada más salir, extendiendo su gruesa muñeca para darle un firme apretón de manos. Encantado de conocerlo, señor Kai. Liji respondió con la misma cordialidad. Señor Lee, hablamos en mi coche. Kaidabiao miró a su alrededor con recelo antes de invitar a Liji a subir a su coche para conversar. Muy bien, vamos a mi coche. Liji no se negó, pero sugirió trasladar la conversación a su propio ES8. Al este arreglo, Kaidabiao esbozó una leve sonrisa. Muy bien, hablemos en su coche. Una vez sentados en el vehículo de Liji, este le explicó a Kaidabiao el resultado que deceba y las circunstancias que rodeaban a Chin Shuang. Este asunto es algo complicado, aunque no insuperable. 200,000 yuans y lo resolver en 2 semanas. Tras reflexionar brevemente, Kaidabiao le dio su precio. De acuerdo. A Liji no le sorprendió en absoluto la oferta de Kaidabiao de hecho, le pareció bastante barata, ya que inicialmente había pensado en 500,000 yuans. Rápidamente concretaron los detalles. Kaidabiao sacó 2 contratos de su maletín y los firmó con Liji. Eran contratos estándar. Liji echó un vistazo rápido a las cláusulas, no encontró ningún problema y firmó. Kaidabiao firmó su parte y lo entregó una copia a Liji. Liji pagó un depósito de 50,000 yuans por adelantado y el resto se liquidaría una vez finalizado el trabajo. Al ver a Kaidabiao alejarse en su coche, Liji sintió una gran satisfacción. Esta pequeña disputa con Chin Shuang no era nada. Se vengaría cuando fuera posible si no podía hacerlo de inmediato, acumularía fuerzas y atacaría más adelante. Solo entonces la vida sería tan alegre como exigía el hermano Tonzi. En ese momento, esa noche cobraría un poco más de intereses a Pangafe, al tiempo que le recordaría que planificara con antelación. Después de todo, Chin Shuang estaba a punto de acabar. Liji se quedó un rato en la bahía. Cuando parecía que Shinjo y los demás estaban a punto de terminar el trabajo, se dirigió directamente al Yang's Pig Stomach Chicken. Los platos ya estaban pedidos ahora solo quedaba esperar a que llegaran. Una comida era una oportunidad para tomar un par de copas. Todos eran chicos jóvenes, 3 o 4 años más jóvenes que Liji, y la mayoría no bebía baijo. Pidió que trajeran una caja de Budweiser para beberla lentamente. Más tarde habría más para beber en el KTV, así que eso debería batar. Hizo que el camarero trajera primero la cerveza a la sala privada y luego se sentó a ver videos cortos. No le interesaba mucho más, y prefería esos videos en línea en los que se despejaba la glamurosa fachada para revelar la cruda realidad.
Así que cada vez que vea otra supuesta bomba sexual, se activaba instantáneamente un filtro adicional en la mente de Li. Un efecto de desmitificación directo. Así, mientras vea el video, escuchaba los comentarios del bloguero. Esto es un poco exagerado. Las líneas de la pared están todas torcidas. Malas notas. Esas piernas son demasiado largas. Acorta las proporciones. Mucho mejor. Caramba, esto es hipnótico. Quita el filtro, restaurant las proporciones originales. Dios mío, estoy perdido. Al desplazarse por la pantalla, se encontró con varios videos de cosplayers. Entre ellos había un creador que seguía desde hacía mucho tiempo, conocido como Six Pedal Snow. Lishi sabía que estos cosplayers dependían de un maquillaje intenso para lograr los efectos de sus personajes. Pero con la ayuda del filtro, los resultados eran absolutamente impresionantes. Medusa, Huolinger, Shang Kyer. Todos estos icónicos personajes de anime nacional aparecen en la lista de cosplays de Lu Banshue. Con sus piernas increíblemente largas, Lu Banshue captaba la esencia de estos papels de forma extraordinaria. El único pequeño defecto era su falta de pecho, lo que significaba que algunos personajes ultrasensuales no quedaban tan bien como se pretendía. Era simplemente una cuestión de dotes naturales, no se podía hacer nada al respecto. Li Ji se puso a ver videos y el tiempo pasó rápidamente. Cuando la puerta de la sala privada se abrió con un chirrido, entraron 5 personas. Li Ji la había pedido a Shinji que invitara a 2 compañeras de trabajo con las que se llevaban bien, ya que quedaba una mujer en el chat del grupo. Habían traído específicamente a 2 mujeres para hacer compañía. Al entrar, todos lo saludaron calurosamente. Hola, hermano Ji. Venid y sentaos donde queréis. ¿Qué haces ahí de pie, ya? Siéntate. Li Ji se levantó para darles la bienvenida. 29. Alardeando un poco de riqueza. Shinji era un joven enérgico, con el pelo gris plateado y una estatura respetable. Fue el último en llegar y, por invitación de Li Ji, se sentó a su lado. El otro joven era Liao Guanla, un diseñador asistente del departamento de diseño. Vestido con una camisa impecable y un calico, parecía más un camarero de un karaoke que un diseñador. Los otros 3 eran Xiaoling, de marketing, la diseñadora especial en Manhwa y la recepcionista Huang Xiaoli. Todas eran mujeres jóvenes y atractivas. Al ver que todos habían llegado, Li Ji se dirigió a la puerta para indicar al camarero que trajera la comida. Después de volver a su asiento, Huang Xiaoli, como antigua subordinada de Li Ji, habló primero. Hermano Ji, han pasado varios días. ¿Cómo has estado estos últimos días, Xiaoli? ¿Te has adaptado bien? Al ver el comportamiento amable y inmutable de Li Ji, Huang Xiaoli esbozó una sonrisa amarga. Hermano Ji, ya sabes cómo es la ayuding. En los últimos días, casi ha arruinado el departamento de administración. ¿No la mantiene raya el viejo way? Shinji se rió entre dientes a su lado. Hermano Ji, con ese tal chin por ahí, ¿cómo podría el viejo way controlarla? Los demás se rieron, conscientes de la situación. Liao Yuding era la amante que Qin Shuang había traído para sustituir a Li Ji. Con el respaldo de Qin Shuang, apenas reconoce al director de recursos humanos. Ahora ascendida a supervisora administrativa, estaba completamente engriada. Cuando se enfrentaba a tareas que no le gustaban, declaraba, esto requiere la aprobación del señor Qin. Era una maestra en el arte del té. Huang Xiaoli le hizo una petición a Li Ji, medio en broma, hermano Ji, ¿en qué empresa prestigiosa trabajas ahora? Avísame si hay alguna vacante. Huang Xiaoli había sido contratada originalmente por Li Ji durante su entrevista, y siempre habían trabajado bien juntos. Li Ji solo pudo decirlo, por ahora sigo sin trabajo. Si surge alguna oportunidad, te llamaré sin falta. Charlaron un rato sin mucho interés. A medida que los camareros iban trayendo plato tras plato, todos se pusieron a comer, animados por Li Ji. Al ser un restaurante famoso por su estofado de pollo y estómago de cerdo, naturalmente ese plato era su mejor oferta. Li Ji se aseguró de que todos tuvieran un plato de estofado de pollo y estómago de cerdo. El pollo estaba tierno, el estómago de cerdo suave y el caldo rico y sabroso, así que todos comieron con gran apetito. Una vez terminada la sopa, Li Ji abrió la cerveza sin que nadie se lo pidiera. Los que querían beber se servieron una botella. Como todos se conocen bastante bien, no hubo ningún alboroto, cada uno simplemente tomó una botella y comenzó a beber. Después de que Li Ji iniciara una ronda de brindis, todos procedieron a beber libremente. Tras unas cuantas copas, la conversación fluyó con naturalidad. Sobre todo porque Li Ji invitaba, hablaron de los últimos cambios en la empresa.
Al ser un grupo muy unido y todos jóvenes, no hablarán de secretos de la empresa, solo de cambios de personal y rumores que circulaban dentro de la firma. Después de chocar las copas con Li Ji, Liaoguan la Ludijo. Hermano Ji, parece que el joven maestro fan ha regresado del extranjero. Y es probable que el presidente le ceda el mando. Ah, sí? ¿Ha vuelto el joven maestro fan? Eso supondrá problemas para el viejo Chin. Li Ji sostenía su copa de vino y observaba al grupo con una sonrisa leve y ambigua. El mayor accionista y presidente de la empresa, Fan Kuan Yu, ya tenía 60 años. Su hijo, Fan Sikai, solo tenía 27. Tras estudiar en el extranjero durante varios años, había sido asignado a una empresa después de la universidad para aprender desde cero. Probablemente había completado su formación y ahora se estaba preparando para sustituir a su padre. Li Ji se había encontrado con él ocasionalmente en la empresa original en años anteriores. En las salidas de la empresa, Fan Sikai aparecía de vez en cuando. Sin embargo, Li Ji conocía un secreto muy bien guardado. Fan Sikai sentía un profundo rechazo por Qin Shuang. Esto se debía al primer evento de la empresa al que asistió Fan Sikai, en el que la mayoría de los asistentes, incluido el vicepresidente Qin Shuang, no lo reconocieron. Después de consumir una buena cantidad de alcohol, Qin Shuang hizo gala de su autoridad y reprendió a Fan Sikai como si fuera un empleado cualquiera. Desde ese momento, Fan Sikai no podía soportar ver a Qin Shuang. Incluso cuando Qin Shuang, lleno de amargo arrepentimiento, intentó por todos los medios ganar su favor, Fan Sikai nunca cambió su impresión ni su actitud hacia él. Ahora que Fan Sikai regresaba a la empresa para tomar el control, era obvio que a Qin Shuang no lo iría bien. En este contexto, con Qin Shuang visiblemente al borde del desastre, ¿cómo no iba a prepararse Li Ji para dar la puntilla? Parecía que tendría que buscar a Pengfe temprano y esa noche. Cuando la puerta de la ciudad se incendia, los pecs del foso sufren. La queda de Qin Shuang arrastraría inevitablemente a Pengfe con él. El encuentro de aquella noche la había demostrado a Li Ji que, más allá de sus motivos iniciales de casarse con Qin Shuang por su dinero, Pengfe tenía pocos defectos reales. Podía optar por echarle una mano. Con pocos presentes, Li Ji se sentía bastante relajado en la reunión de esa noche. Ninguno de los asistentes era majigado bebían con ganas, compartían chismes libremente y el ambiente era excelente. Al ver que todos habían comido hasta sacios, Li Ji se levantó para organizar una salida al bar de karaoke. Shinjo, sonrojado por el alcohol, se puso de pie y agitó las manos. Hemos comido gratis en la cena del hermano Ji, así que el karaoke cor de nuestra cuenta. Li Ji le pasó un brazo por los hombres. No seas tan formal, ya. Ya he reservado una sala privada. No te preocupes, últimamente he ganado bastante dinero, así que invita a todos a cenar y canta no me supone ningún problema. Como el KTV estaba justo en front del restaurante de Malayas de Pollo, Li Ji ni siquiera tuvo que conducir, simplemente llevó a todos directamente a la sala privada. Ali, Li Ji pidió 2 docenas de botellas de Budweiser y una docena de refrescos. Aquí tenías, chicos, coged vuestras cervezas. Chicas, servios lo que queréis. Xiao Ling se dirigió directamente a la consola de selección de canciones nada más entrar en la sala. Era la única mujer del grupo de WeChat de 4 personas de Li Ji. En Momo y Huang Xiao le habían sido llamadas para hacer compañía. Esta chica tenía un carácter bastante bullicioso y aguantaba bien el alcohol. Cuando el camarero trajo las cervezas, rápidamente cogió una botella y la levantó en alto. Muy bien, chicos y chicas, y es hora de nuestra hora feliz. Salud por el hermano Ji. Beberá primero para brindar por todos nosotros. Dica esto, echo la cabeza hacia atrás y se la bebió de un trago. Siguiendo su ejemplo, todos los demás, tanto hombres como mujeres, cogieron una cerveza y dieron un buen trago. Li Ji y Shinja también se bebieron una botella cada uno. Sintiéndose un poco acaspado, Li Ji empezó a animar a los demás. Cuando estías en el karaoke, olvidad el trabajo. Hoy solo hay que divertirse. Estalo un coro de vitas estridentes. Todos se dirigieron a la terminal de selección de canciones para elegir sus melodías favoritas. Cuando le tocaba canta a alguien, subía al escenario los que no actuaban se sentaban en los sofás a jugar a los dados. En ese momento, Liao Guanla estaba en el escenario. A pesar de su aspecto elegante y pulido, era el más reservado y calado del grupo de WeChat. Por eso, ahora estaba interpretando esa canción irresistiblemente pegadiza, ich. Sus habilidades vocals, por encima de la media, combinadas con sus movimientos exuberantes y extravagants, hacen que uno se preguntara si se había formado en Tailandia.
Todos se rayaron a carcajadas de sus payasadas mientras gritaban los números de sus cubolites. Shinja vio el reloj de pulsera de Li Ji y se lo quito para examinarlo. Hermano Ji, ¿de qué marca es? Es muy elegante. Pruébatello. Li Ji se quitó generosamente el reloj y se lo entregó a Shinja. Los jóvenes de hoy en día nos atreverían a fingir ignorancia, así que, tras ponerse el reloj en la muñeca, Shinja sacó rápidamente su teléfono para hacer una foto. ¿Quién no podría encontrar el producto a partir de una imagen? Los resultados de la búsqueda hicieron que Shinja exclamara con asombro. Hermano, eres brillante. Esta cosa cuesta 100,000. Su exclamación atrajo la atención de todos, que se agolparon para ver cómo era un reloj de 100,000. En un círculo en el que la mayoría de los salarios ni siquiera llegaban a los 10,000, un reloj de 100,000 era suficiente para dejar a todos boquiabiertos. Lia Guanla no solo dejó de canto y se apresuró a examinar el reloj, sino que las chicas también se agolparon a su alrededor. Shinja se quitó con cuidado el reloj y se lo pasó a sus otros compañeros, advirtiéndoles mientras lo hacía. Ten cuidado, chicos. Esta cosa vale el salario de un año para la mayoría de nosotros. 30. Aparece un conocido adinerado. Este reloj, que aparentemente solo tenía unas pocas esferas más que un reloj normal, costaba en realidad 100,000 yuans. Todos los que lo sostenían en sus manos mostraban curiosidad, pero lo manejaban con extremo cuidado. Al sostener algo tan valioso por primera vez, nunca se puede ser demasiado cauteloso. Después de pasar por todas las manos para su inspección, el reloj volvió a las manos de Li Ji. Se lo colocó casualmente en la muñeca y abrochó la jabila. Un sutil cambio se extendió por el ambiente de la sala privada. Todos comenzaron a buscar a Li Ji para tomar unas copas. No era adulación, ni puro materialismo. El simple hecho de tener entre ellos a una figura tan destacada generaba naturalmente una mayor buena voluntad. El ambiente de la sala se volvió cada vez más animado, las canciones brotaban del corazón y el ánimo se elevaba con cada brindis. Incluso las tres chicas se despojaron de toda inhibición, abandonando el decoro para divertirse libremente. Xiaoling, achispada, rodeó con el brazo el cuello de Li Ji. Hermano Ji, siempre supe que no estabas hecho para el trabajo corporativo. Cuidar en esa empresa te estaba frenando. Brindo porque pronto alcanzas la libertad financiera. Levantó una botella de cerveza para chocarla con el beso de Li Ji y luego se la bebió de un trago. Esta mujer del noteste era verdaderamente audaz y sin pretensions. En realidad, Xiaoling tenía una complexión pequeña y delicada. Cuando se unió por primera vez a Li Ji y los demás en el KTV, él le preguntó por qué no se había cuidado en Pekín después de estudiar allí. Xiaoling suspiró con impotencia, esta chica tiene el corazón de una auténtica nororiental, pero el cuerpo de una patata serena. Li Ji admiraba enormemente el sentido innato de la lealtad que irradiaba su naturaleza. Cuando Li Ji fue despedido, ella también estuvo a punto de dejar su trabajo, declarando que le resultaba insoportable permanecer en una empresa así. Fue Li Ji quien la convenció de que se quedara, al percibir el cariño que ella le tenía. Pero Li Ji no quería meterse con una chica tan buena. Convertir a un hermano en amante era un preciso amargo mejor meterse con otras personas. Bajo la sincera persuasión de Li Ji, Xiaoling había continuado con lo que ella consideraba simplemente un trabajo para ganarse el pan. Después de chocar las copas y ver a Xiaoling beber su copa, Li Ji echó la cabeza hacia atrás y se bebió una botella. Se metió una ciruela ácida en la boca para calmar el estómago. Un cuerpo suave y cálido se apretó contra él desde el otro lado. Al girar la cabeza, vio a Huang Xiuli, una chica jaca de naturaleza amable y meticulosa en su trabajo, que en el pasado había asumido muchas de las responsabilidades menores de Li Ji. Hermano Ji, este brindis es por tu prosperidad, murmuró Huang Xiuli en voz baja, aparentemente un poco achispada. Li Ji sonrió ampliamente mientras levantaba la botella. Xiaoli, aguanta un poco más. Si el hermano Ji triunfa, sin duda te contratar. Gracias, hermano Ji. Huang Xiuli había estado esperando precisamente esa garantía. Las actuales travesuras de liayuding eran típicas de una persona mezquina que se había hecho con el poder, y Xiuli había soportado sus constantes exigencias. Si las cosas seguían así, Xiuli estaba dispuesta a dimitir. ¿Por qué soportar un trabajo tan agotador? Ahora, con la garantía personal de Li Ji, decidió dejar de complacer a liayuding a su regreso. Aceptaría las tareas razonables, pero rechazaría rotundamente las exigencias irrazonables. Si liayuding se creía capaz, podía hacerlo todo ella sola. En el peor de los casos, seguiría el ejemplo de Li Ji y se marcaría con una indemnización por despido.
Un poco aquispata, Huang Xiaoli observo a Li Descubrio que su antiguo jefe seguía paseando cierto encanto masculino y que ahora irradiaba el air de confianza de un hombre rico. El grupo estuvo de fiesta hasta las 11:30, y que y los demás tenían que trabajar al día siguiente. Li propuso un brindis de despedida para dar por concluida la velada. Después de salir del KTV, en Manhwa era la que vivía más cerca, justo detrás de la calle comercial. La casa de Liao Guanla estaba a un corto trayecto en bicicleta compartida, mientras que Shinja, Xiaoling y Huang Xili tenían que recorrer una distancia un poco mayor. Li llamó a un conductor designado nada más salir, con la intención de dejar primero a Shinja y los demás. Sacó las llaves y pulsó el botón. Al otro lado de la calle del KTV, los faros de un ES8 iluminaban la plaza de aparcamiento. Hermano G, ¿ese es el tuyo? Justo cuando Liao Guanla estaba a punto de buscar una bicicleta compartida cerca, vio a Li encender las luces del coche. Shinja corrió hacia el coche, hermano G, abrió la puerta rápido, déjanos echar un vistazo. Al ver que Li había cambiado de coche, incluso en Manhwa, que estaba a punto de marcharse, volvió corriendo. Los ojos de Xiaoling y Huang Xiaoli brillaban de emoción. Todos sabían que Li había conducido anteriormente un polo, así que cuando sugirió llamar a un conductor designado para que los llevara a casa. Liao Guanla, pensando que vivía cerca, planeó ir en bicicleta a casa, mientras que los demás irían en el pequeño polo de Li. Inesperadamente, Li se había cambiado a un gran SUV. Los chicos, que sabían algo más de coches, reconocieron que se trataba de un vehículo nacional de nueva energía. Como el conductor designado no llegaría hasta dentro de unos minutos, Li invitó a todos a subir a bordo y probarlo. Resultó ser en 6 plazas, por lo que Liao Guanla no tuvo que recurrir a una bicicleta compartida, todos podían viajar juntos. Al ver este vehículo, el grupo quedó totalmente convencido de la afirmación de Li de que recientemente había ganado algo de dinero. Después de inspeccionarlo brevemente, en Manhwa se despidió y se dirigió a casa. Una vez que llegó el conductor designado, Li llevó a todos a casa uno por uno. Afortunadamente, todos vivían relativamente cerca. Después de dejar al último pasajero, Shinja miró la hora, ya eran las 12:30. El conductor designado devolvió el coche al complejo residencial. Una vez que el conductor se marchó, Li no subió directamente a su piso. Recordando la invitación de Pingfe, lo envió un mensaje tentativo. ¿Ya estás dormida? Profundamente. Oh, ¿todavía despierta a estas horas? ¿Esperando a alguien? Al lobo feroz. Caperucita Roja está esperando. Li reservó rápidamente una suite en el Hotel Jinsha. Lo envió la ubicación y el número de habitación. Luego contrató a otro conductor designado para que lo llevara al hotel. Apenas 2 minutos después de que Li se sentara en la habitación, sonó el timbre. La puerta se abrió y apareció Pingfe, sonriendo en la entrada con un mini vestido negro ajustado y un abrigo beige. En cuanto Li abrió la puerta, Pingfe se tapó la nariz. ¡Qué asco! ¿Has estado bebiendo, apestas? Ay, no te preocupes. Pero Li la empujó dentro con un rápido movimiento. 2 horas más tarde. ¿Has comido dinamita hoy? Sinceramente, me ha encantado. Pingfe hacia Ali, sin ganas de mover en hundido. Había descubierto que Li poseía una resistencia aterradoramente abundante ese día. Después de ducharse, Li salió sintiéndose completamente renovado. Esta mejora física del 30% le permite saborear los beneficios de una resistencia sobrehumana. Consideraba que su forma física y sus atributos físicos actuales no eran inferiores a los de algunos atletas de elite. Se secó el pelo con una toalla y la tiró sobre una silla. El viejo chin sigu sin volver a casa por la noche? Si consigue estar en casa un día a la semana, considerad afortunada de que al menos recuerde que tiene un hogar. Fe, deberías empezar a hacer planes. La situación del viejo chin parece grave. Consigue todo lo que puedas mientras puedas. Un paso en falso leva a otro. Debía de estar ciega entonces, casándome con él a pesar de las advertencias de todos. Pingfe apretó los dientes con resentimiento. Li se quitó la toalla de baño y se sentó en la cama. Pingfe se inclinó hacia él. ¿Qué debo hacer? Él controla todas las finanzas del hogar. No puedo conseguir mucho dinero. Pide el divorcio por mala conducta. Te ayudaré a reunir pruebas para que puedas conseguir una partner. Li abrazó a Pingfe, ocultando deliberadamente por el momento el asunto de contratar a un investigador privado. Hasta que debió obtuviera pruebas concluyentes, era mejor no difundir demasiado la situación.
Una vez obtenidas las pruebas, ayudaría a Pangife a liberarse de chinchuayon y a obtener una indemnización sustancial de él. Eso serviría al menos como una forma de compensación para Pangife. En cuanto a que pruebas favorecerían a Pangife, que debía era el experto. Una vez reunidas, simplemente seguiría su consejo. Después de todo, que debía era el profesional en estos asuntos. Ligi, que en ese momento solo tenía una situación económica moderadamente acomodada, no podía igualar las conexiones en la experiencia de que debía en estos canales. Pero por el dinero, que debía sin duda le daría todo su asesoramiento profesional. 31. El encuentro fortuito en Elephant City. En su segundo día de vuelta al trabajo, Pangife se había tomado el día libre. Después de pasar toda la noche en vela, incluso un hombre de hierro estaría agotado. Al acercarse el mediodía, Pangife se esforzó por levantarse. Si hubiera dormido más, habría vuelto a meterse en problemas. El desayuno ya lo había lavado más de una hora y simplemente no podía comer nada más. A la hora del almuerzo, Pangife insistió en comer en el restaurante del hotel. Quedarse en la habitación para comer le daba la sensación de que nunca saldría de allí. No podía entender de que estaba hecho Ligi, con esa energía y resistencia ilimitadas. Después de todo este alboroto, Pangife se encontró completamente convencida por Ligi. Habiendo tomado el día libre en el trabajo, Pangife se negó a quedarse encerrada en el hotel por la tarde. Ligi decidió llevarla a Elephant City, en el distrito de Donghu. En primer lugar, para darle un respiro, ya que ella empezaba a temer como a un tigre. En segundo lugar, para regalarle un bolso después de conocerla durante tanto tiempo, con la esperanza de que le levantara el ánimo. Pangife llevaba 2 años casada con Chin Shuayan. Habían comprado una buena cantidad de artículos de lujo, aunque la mayoría se habían concentrado en su primer año de matrimonio. A estas alturas, aparte de la asignación mensual habitual de 20,000 yuans para gastos de manutención, ya casi nunca le compraba zapatos, ropa o bolsos. Era como si, una vez pasada la novedad, las cosas perdieran su valor. Al enterarse de que Ligi tenía intención de comprarle un bolso, Pangife se aferró a su brazo, profundamente conmovida durante bastante tiempo. No era que necesitara el bolso, sino que hacía mucho tiempo que nadie le había mostrado tanta consideración. Decidieron no ir al centro comercial Elephant Mall, en el distrito centro sur. Esto se debía a que Pangife había comprado allí bastantes artículos anteriormente y muchos dependientes la reconocen. Elephant City, en el distrito de Donghu, era el centro comercial de lujo más antiguo de Lingang City, situado al este del distrito centro sur. Conducir desde el distrito de Shibo hasta Donghu llevaba más de una hora. Ligi y Pangife acababan de aparcar en el aparcamiento subterráneo de Elephant City y habían apagado las luces y el motor. Cuando Pangife se disponía a salir, giró la cabeza bruscamente y sacó hacia atrás en el asiento del copiloto. Justo cuando Ligi iba a preguntar al que pasaba, veo que un Mercedes-Benz Clase S se detenía lentamente delante de ellos y aparcaba en diagonal, justo en front. La matrícula le resultaba muy familiar, era la de Chin Shuayan. Maldita sea, es el coche del viejo Chin. Ligi no mostró ningún signo de miedo, ya que a través de la ventana trasera podía ver a 2 ocupantes dentro del coche de Chin Shuayan. En el asiento del copiloto había una figura con el pelo suelto, sin duda alguna una mujer. Pangife bajó silenciosamente el asiento del copiloto y se arrastró hasta la parte trasera. Divertido por el espectáculo, Ligi le dio una fuerte bofetada en la cara. Pangife contuvo un grito, ahogándolo en su garganta. Una vez que finalmente se metió en la parte trasera, lanzó varias miradas fulminantes a Ligi. Solo te estás metiendo conmigo. Subid atrás, rápido. Ante las insistentes demandas de Pangife, Ligi también se apretujó en el asiento trasero. Los dos se escondieron detrás de los asientos, observando el coche de Chin Shuayan. Efectivamente, unos momentos después, el asiento del copiloto del Mercedes se reclinó. Poco después, el coche comenzó a balancearse. Ligi sacó rápidamente su teléfono y empezó a grabar. Era una imagen tan buena que sería una pena no capturarla. Pero el Mercedes se balanceó durante menos de 5 minutos antes de detenerse. El viejo Chin tiene poca resistencia, bromeó Ligi, mirando a Pangife. Ella se sonrojó de indignación. Después de otros 10 minutos más o menos, la pareja que estaba en el coche se arregló y salió. La lente del teléfono de Ligi capturó claramente a Chin Shuayan y le ayudó. Ligi cambió la cámara para mostrar la hora. Se veía claramente que eran poco más de las 3:05 p.m. Durante el horario laboral, estos dos habían venido aquí para pagar por el centro comercial.
Después de salir del coche, la ayuding rodeo efectuosamente con el brazo a chinchuean, y los dos charlaron y rieron mientras se dirigían hacia los ascensores del centro comercial. Ese hombre desvergonzado. No volveré a dejar que me toque nunca más. Ligi apretó los dientes con furia al ver a Pengife sentado cerca. No te preocupes, lo he grabado todo. Son pruebas para tu demanda. Mientras Ligi hablaba, de repente vio a Kaidabia, disfrazado y con un sombrero de ala ancha, siguiendo casualmente a Chin Shuang. Parece que este tipo realmente hace bien su trabajo. Ligi le dio mentalmente un pulgar hacia arriba a Kaidabia. Con Chin Shuang levando a la ayuding el centro comercial y Kaidabia siguiéndolos. Ligi y Pengife no pudieron seguirlos. Pengife, rebasante de furia reprimida, inmovilizó a Ligi en el asiento trasero. Más de una hora después, Chin Shuang y le ayuding Byron LES8, que seguía balanceándose, al regresar. Chin Shuang lanzó una mirada codiciosa a la silueta bien proporcionada del asiento trasero. Esa figura es bastante impresionante. Ay, hermano Chin, ¿otra vez mirando a otras mujeres? ¿No te he satisfecho siempre? Liao Yuding fingió estar disgustada y tiró juguetonamente del brazo de Chin Shuang. Sin embargo, sus pensamientos divagan, ese tipo del coche es increíble. Desde el vestíbulo del ascensor hasta aquí han pasado más de 10 minutos y no ha parado. Ah, sí, la figura de nuestra shouting es muy superior. Chin Shuang respondió de forma superficial a Liao Yuding, pero no pudo resistirse a mirar con nostalgia la silueta de la bella mujer de cintura esbelta que se alejaba. Pensó para sí mismo, me pregunto quién será el afortunado que disfruta de tal placer. Instado por Liao Yuding, Chin Shuang salió del aparcamiento subterráneo. Media hora más tarde, LES8 también se detuvo. Pengife, tambaleándose ligeramente, fue sostenida por Ligi mientras entraban en el ascensor. Tras recuperar la compostura un momento después, Pengife siguió a Ligi por el centro comercial durante varias vueltas. Ligi le compró a Pengife un bolso de sila de mata por valor de más de 40,000 yuans en Dior. Luego le compró dos conjuntos en Prada. Gastó más de 100,000 yuans sin pensarlo dos veces. Tal trato hizo que Pengife mirara a Ligi con ojos llenos de afecto. No le importaba cuánto dinero gastaba Ligi en ella, pero disfrutaba enormemente de su actitud de gastar dinero en ella. Naturalmente, Pengife le correspondió con un regalo para Ligi, un reloj IWC por valor de más de 60,000 yuans. Esta dinámica de dar y recibir hizo que Pengife se sintiera más cómoda con el acuerdo. La pareja pasó toda la tarde paseando por Elephant City, como si fueran novios. Con Ligi a su lado, Pengife se sentía mucho más tranquila. Caminando lo que Ligi la había mencionado anteriormente con lo que había presenciado esa tarde. Decidió consultar a un abogado el día siguiente sobre el asunto y preparar las pruebas según lo habían aconsejado. Compraron hasta que cayó la tarde y luego cenaron en un restaurante privado cerca de Elephant City. Disfrutar de una cocina exquisita ahora que tenía los medios para ello formaba parte de la búsqueda de Ligi por experimentar la vida plenamente pretendía compensar lo que se había perdido en el pasado. Sin embargo, en las últimas semanas, había llegado a apreciar profundamente un dica local. Gasta libremente en comida y bebida, pero nunca en negocios, la riqueza de tu familia perdurará durante generaciones. En realidad, cuando se trata de comer y beber, no es necesario buscar los manjares más extravagantes del mundo. Las delicias culinarias al alcance de la gente común tienen un costo sorprendentemente asequible. Una comida que cuesta varios miles de yuans puede ser excepcionalmente buena. Dada la asignación diaria de Ligi, una comida de 3,000 yuans entraba fácilmente dentro de su presupuesto. Pidieron los platos estrella del restaurante, arroz con salsa imperial de abulón, salteado real, ternera wagyu con salsa de abulón y trufa negra, sopa de setas con trufa negra y patas de cangrejo real al vapor. Con un alto contenido en proteínas y nutrientes, era perfecto para dos personas hambrientas después de un día de compras. Después de esta abundante comida, ambos sintieron que recuperaban la energía. A Ligi lo apetece quedarse fuera y Pengife pensaba lo mismo. Decidieron buscar un bar para tomar algo. Dado el estado de ánimo, ninguno quería un lugar demasiado bullicioso. Se decidieron por un bar con música, donde tomaron unas copas y escucharon canciones. 32 Figuras encantadoras en el bar. Como uno de los primeros distritos centrales de la ciudad de Lingang, Donghu cuenta con una gran oferta de ocio. Sus calles de bar son especialmente numerosas. Ligi buscó específicamente en internet y encontró un conocido bar musical llamado Whispering Forest.
Las resinas en internet elogiaban la banda en directo del bar, las bebidas de calidad y, sobre todo, su ambiente único, todo el local estaba construido para parecerse una cabana rústica enclavada en un bosque primitivo, lo que creaba una atmósfera bastante encantadora. Este bar musical no estaba lejos de Elephant City, junto a un gran mercado de flores. El trayecto en coche duró apenas 2 minutos. El local ocupaba un edificio distintivo de 2 plantas con una decoración llena de carácter. Al atravesar la entrada con estructura de madera, descubrieron que coincidía perfectamente con las descripciones de internet. Todo el espacio estaba construido con madera natural. Las cabinas estaban separadas por exuberant vegetación tropical. Las marquesinas de madera se arquivan sobre las zonas de asientos, lo que confería un aire de intimidad y aislamiento. Les y Pangifei se acomodaron en una cabina del segundo piso, tranquila pero con una vista privilegiada del escenario. Un camarero se acercó para tomarles nota de las bebidas. Les le pasó el menú a Pangifei, consciente de que probablemente estuviera de mal humor. Aunque ambos habían hecho cosas questionables. Uno había actuado primero. Tomare cócteles. Pangifei puso mala cara, decidida a jugar sus penas esa noche. Uno de cada cóctel de la carta. Antes de que pudiera terminar de examinar la selección, Les tomó la decisión por ella. Por supuesto, denos un momento para que el bar los prepare. El camarero escaneó el código QR de pago de Les con la máquina POS antes de pedirles educadamente que tuvieran paciencia. A los bears les encantaban esos clientes. Los cócteles eran los que generaban mayores margines de beneficio en la carta. Esta pareja que pedía tantos cócteles estaba, en esencia, entregando dinero en efectivo al establecimiento. El camarero se acercó a la barra con una sonrisa. Ben, tenemos un pedido grande, uno de cada cóctel de la carta. De acuerdo. El apuesto camarero detrás de la barra no perdió tiempo, cogió inmediatamente sus utensilios y comenzó a preparar cada uno de los cócteles del menú. En poco tiempo, el camarero presentó ante Les y Pangifei una sucesión de coloridos cócteles. A beber. Pangifei levantó su copa y se la bebió de un trago. Les levantó su copa para brindar. Incluso ahora, Pangifei no podía identificar con exactitud una profunda tristeza. Simplemente sentía que el matrimonio que había consumido su juventud más preciada estaba terminando de esta manera. Eso le dejaba una palpable sensación de injusticia. En aquel entonces, en un momento de locura, había aceptado la propuesta de matrimonio de Qin Shuiang, cuyas condiciones eran mucho más atractivas que las que se ofrecían a la gente común. Durante el primer año de matrimonio, albergaba todo tipo de esperanzas para el futuro. Pero a medida que la verdadera personalidad de Qin Shuiang fue saliendo a la luz, todas sus expectativas se desvanecieron. A estas alturas, ya no tenía sentido hablar del futuro. Hermano G, ¿crees que fui un poco precipitada al aceptar casarme con él en aquel entonces? Cada decisión, en el momento en que se toma, puede ser la mejor posible. Les se abstuvo de añadir más leña al fuego con burlas. Para la gran mayoría de la gente corriente, la diferencia de edad realmente palidece en comparación con alguien que gana millions al año. Especialmente después de que él mismo hubiera amasado varios millions, descubrió que el mundo se veía profundamente diferente a través de sus ojos. Era el dinero en su bolsillo lo que le daba esa confianza. Por lo tanto, consideraba que la elección de Pangifei en aquel entonces era perfectamente comprensible. Hermano G, en todos estos años, ¿ha habido alguna chica con la que realmente quisieras casarut? Soy partidario de no casarme. En respuesta a la sutil indagación de Pangifei sobre sus valores matrimoniales, Les rápidamente acabó con sus fantasías. Mantener esta relación era aceptable, pero el matrimonio estaba fuera de discusión. ¿Fue debido a una decepción amorosa en el pasado? Pangifei no pudo evitar preguntarse qué tipo de mujer podría haber herido tan profundamente a Les. Mis padres se divorciaron cuando yo estaba en la escuela secundaria. Desde entonces, me he distanciado del matrimonio. Al escuchar la explicación de Les, Pangifei se bebió otro cóctel con frustración. Pronto ella misma sería una mujer divorciada. Sin embargo, este hombre que tenía delante, cuyo tacto la dejaba sin aliento, no era una pareja adecuada. Aún así, la idea de dejar a Les ahora la llenaba de una profunda renuencia. Era mejor seguir como estaban, después de todo, el matrimonio nunca había estado en sus planes. En poco tiempo, 2 o 3 docenas de cócteles adornaban la mesa frente a ellos. Pangifei se bebió uno tras otro. Les la acompañó durante unas cuantas rondas antes de parar. Se daba cuenta de que ella estaba decidida a emborracharse.
Su banda tocaba ahora una balada melancólica y desgarradora. Las canciones del amor, combinadas con el alcohol, solo prolongaban la bebida. El bar ahora tenía más de una docena de clientes. Algunos venían solos, otros se reunían en grupos de 5 o 6. Cuando los cantantes subieron juntos al escenario, el bar estalló en un aplauso entusiasta. Pangife sintió que el alcohol hacía efecto. Voy a cantar una canción. Se quitó el abrigo, se levantó tambaleando y se preparó para bajar las escaleras. Luigi no tuvo más remedio que acompañarla si no la seguía, quien sabe que podría pasar. Pangife se acercó al escenario, intercambió unas palabras con los músicos y anunció la canción que había elegido. Luigi puso 800 yuans en efectivo en manos de los músicos. Debido a su trabajo anterior, Luigi solía llevar consigo 1,000 o 2,000 yuans en efectivo. Chicos, hacednos un favor. Los músicos, al ver que les ofrecen más dinero y al reconocer a Pangife como una belleza deslumbrante, aceptarán de buen grado. Así que Pangife subió al escenario. La visión de esta hermosa mujer con un vestido corto que se ajustaba a su figura, con su esbelta cintura y sus largas piernas, provocó el delirio de los clientes. Estallaron silbidos y gritos, caldeando el instante el ambiente del bar hasta alcanzar un punto álgido. Pangife también pareció relajarse, ligeramente chispada, mientras gritaba al micrófono. Esta canción es para mi hombre más querido. En cuanto a esas palabras salieron de sus labios, el ambiente del bar se volvió aún más ferviente. Al fin y al cabo, el bar era un lugar de reunión para almas emocionalmente solitarias. Al ver una belleza tan deslumbrante declarar audazmente su afecto, todos le dedicaron generosos vidas. Pangife hizo una señal a los músicos. Cuando los instrumentos comenzaron a tocar, él empezó a cantar el compás del ritmo. Me dedico al budismo, pero me has hechizado. Su voz languida y melodiosa, junto con su silueta ondulante ante el micrófono, desprendía un encanto seductor. Muchos clientes se quedaron mirándola, completamente hipnotizados. Especialmente cuando Pangife cantaba, sus ojos se llenaban de nostalgia mientras miraba a Luigi debajo del escenario. Entonces cayó voluntariamente bajo tu hechizo. Acompañando la letra, hizo un gesto de agarrar y luego retirar la mano. Esto despertó un inquieto angelo en muchos corazones. Las miradas envidiosas se dirigieron hacia Luigi, abajo. Pensaron que este tipo debía de haber salvado el mundo en una vida pasada. Cuando terminó la balada melancólica y tierna, el techo del bar casi tembló con los vidrios. Los gritos pidiendo un bis resonaban sin cesar. Pangife ignoró todas las súplicas para que se quedara. Bajo la mirada de la multitud, Pangife bajó del escenario con elegante encanto, cagada del brazo de Luigi, mientras se dirigían arriba para seguir bebiendo. Dejó a los clientes del bar con una silueta que daba pie a la imaginación. Esa noche, Pangife no volvió a aparecer. Se había bebido ella sola la mayor parte de las docenas de cócteles. Al final, su habla se había convertido en un simple balbucio. Luigi se mantuvo relativamente lucido, aunque el alcohol de los cócteles lo había dejado ligeramente acaspado. Reservaron una suite cerca de Elephant City. Ahora que podía permitírselo, Luigi no escatimaba en comida, bebida, alojamiento o transporte. 33. Un empujoncito del jefe. Al día siguiente, Pangife legó al trabajo radiante. Sus compañeros elogiaron su tez luminosa y comentaron que parecía una joven mamada. Algunos alabaron su bolso de Dior, otros la devoción de su marido. Sin embargo, la mayoría se beberon envidiosos ante su nuevo traje de Prada. Porque todos sabían que se había casado con un caballero mayor bastante adinerado. En apariencia, sus relaciones seguían siendo bastante cordiales. Al fin y al cabo, en esta sociedad materialista, los que tienen dinero inspiran mayor respeto. Sin embargo, al entrar en la sala VIP, la llamaron a la oficina de Zhao Song, el director del departamento. Ven, Efe, toma asiento. Zhao Song invitó a Pangife a sentarse con una expresión amable. Efe, ¿cómo está últimamente tu marido, el señor Chin? Está bien, gracias por preguntar, director. Tan pronto como Pangife Sakamoto en el sofá, escuchó el saludo de Zhao Song. Inmediatamente se enderezó para responder. Efe, he estado observando tu trabajo. Eres excepcionalmente diligente y meticulosa. Me siento totalmente seguro al confiar el cuidado de la sala VIP. Sin embargo, hay un asunto que necesito discutir contigo. Se refiere tanto a asuntos profesionales como personales. Zhao Song eligió cuidadosamente sus palabras. Pero en el momento en que habló, el corazón de Pangife dio un vuelco.
Dicen que no tener noticias es buena señal, y eso también se aplica a las convocatorias de los superiores. Se enderezó de inmediato. Señor, estoy a su disposición. En cuanto a su marido, ¿ha expresado recientemente alguna queja o preocupación sobre el banco? Recientemente se ha transferido una suma considerable, lo que ha reducido a sus depósitos de más de 18 millones a poco más de 2 millones en la actualidad. Pangife entendió la pregunta tachita de Jason, se sabía algo al respecto o se podía persuadirlo para que volviera a depositar los fondos. Como compañeros de trabajo en el banco, ciertos detalles considerados confidenciales para el exterior no eran ningún secreto para el personal. Ah, señor, usted sabe que las finanzas de nuestra familia las gestiona mi marido. No puedo interferir en sus negocios o compras. Hablar con él sobre el tema cuando vuelva. Además, mi esfuerzo por conseguir al menos otros 2 millones en depósitos para el banco este mes. Habiendo logrado su objetivo con esta sutil insistencia, Jason no dijo nada más. Pangife dio un suspiro de alivio, se levantó para despedirse de Jason y salió de la oficina. Al regresar a la sala VIP, se dejó caer en su asiento detrás del escritorio y suspiró. Originalmente, los especialistas VIP no tenían la tarea de cumplir con cuotas de recaudación de depósitos. Pero con el rendimiento menos que ideal de los últimos años, ciertos objetivos habían llegado a la sala VIP. Aun así, quienes acudían a la sala VIP por negocios eran, en general, personas adineradas. Así, tras varios años en el cargo, Pangife había cultivado una cartera de clientes acaudalados. Envió mensajes de cortesía a varios clientes antiguos, compartiendo las últimas novedades del banco y abordando sutilmente el tema de los depósitos. Dadas las recientes bajadas de los tipos de interés nacionales, ya no se ofrecen paquetes de depósitos de alto rendimiento. No obstante, el banco mantenía internamente ciertos productos de depósito no públicos. Dentro de los límites de su autoridad, Pangife aún podía conseguir algunas plazas. En 10 minutos, todos estos clientes habituales habían respondido. A juzgar por sus respuestas, el depósito de 2 millones de yuanes debería estar asegurado. Pangife, naturalmente, les dio las gracias a cada uno de ellos, ya que se trataba de un acuerdo mutuamente beneficioso. Después de completar estas tareas, Pangife se quedó allí sentada, perdida en sus pensamientos. Sabía que Qin Shuang tenía muchos negocios turbios fuera, pero no esperaba que retirara todos sus depósitos de este banco simplemente porque ella trabajaba allí. Los más de 2 millones restantes no se retuvieron debido a las reservas de Qin Shuang, sino porque la tarjeta estaba vinculada al número de móvil de Pangife. Esto era algo que Qin Shuang había dispuesto en su momento para tranquilizar a Pangife. Si se tocaba ese dinero, Pangife lo sabría. También temía que ella pudiera montar una esquina en casa. En el aparcamiento subterráneo de Donghu Elephant City, ella había sido testigo de lo que Qin Shuang y ese subordinado estaban haciendo. Pangife comenzó a hacer planes seriosos para sí misma. Primero, envió un mensaje a un abogado que conoce para consultar sobre la situación. Luego, comenzó a recopilar los informes y datos relevantes de la sala VIP. Habiendo trabajado en la sala VIP durante varios años, su éxito no solo se debía a su aspecto físico y el apoyo posterior de Qin Shuang, sino, fundamentalmente, a su meticulosa ética de trabajo. 3 años de desempeño impecable era un logro que pocos podían igualar. Mientras tanto, tras separarse de Pangife, Li Ji notó los beneficios tangibles de su mejorada constitución física. Incluso después de días de esfuerzo incesante, no sentía ni rastro de fatiga. Al mirar a su alrededor, vio que todos los demás compañeros de trabajo, alumnos de la escuela lo dejaban solos sin nada que ocupara su tiempo. Mientras conducía, la radio puso por casualidad una vieja canción, El mundo exterior es tan espléndido, el mundo exterior. Li Ji decidió emprender un viaje improvisado, aunque no muy lejos, ya que tenía que asistir a la boda de Qingdong el lunes siguiente. Su mente recorrió las provincias vecinas antes de decidirse por la provincia vecina de Shanlang. El encanto de lo desconocido, tanto el paisaje desconocido como la posibilidad de conocer nuevas mujeres, despertó su espíritu. Después de todo, durante sus años como administrador en su anterior empresa, los eventos que organizaba se celebraban casi exclusivamente en la provincia de Greater Bay. Su único viaje fuera de la provincia la había llevado, casualmente, a conocer a Wang Tingting en un vuelo. Li Ji examinó su conciencia y se dio cuenta de que era tanto codicioso como lujurioso. Aprovechando el buen tiempo del sur, Li Ji decidió embarcarse en un viaje improvisado. Su destino era la ciudad de Guilin, en la provincia de Shanlang, famosa por sus paisajes de renombre mundial y sus interminables encuentros románticos.
De vuelta al complejo residencial, Ligi reunió algunas prendas al azar. Afortunadamente, unos días antes había comprado varios conjuntos de ropa informal de Givenchy, perfectos para la ocasión. No se molestó en hacer una maleta, simplemente se colgó una mochila al hombro y se puso en marcha. Ligi decidió no conducir él mismo, principalmente porque encontraba los vehículos eléctricos algo incómodos para los viajes largos. Si el hermano Tonzi le proporcionara un coche de gasolina decente, o si se comprara uno él mismo, podría plantar salir a recorrer el mundo. Para un taxi en la entrada de la urbanización y se dirigió directamente a la estación Lingang North. La mayoría de los trenes de alta velocidad de la ciudad de Lingang salían de allí. Mientras hacía las maletas en casa, Ligi había reservado un billete de tren de alta velocidad. De Lingang Norte a Guaybay, con salida a las 11:46. El viaje a la ciudad de Guayshan duraría menos de 3 horas. Llegaría allí por la tarde. Conducir desde el distrito de Shibo hasta la estación Lingang Norte le llevó aproximadamente una hora. Pasó su tarjeta para entrar en la estación, pasó por el control de seguridad y entró en la bulliciosa sala de espera. Al observar el flujo constante de pasajeros, Ligi se sintió muy satisfecho. Los seres humanos son realmente criaturas sociales. Estar en medio de una multitud era completamente diferente a la reflexión solitaria. Rodeado de tantos desconocidos, Ligi sintió una olida de expectación. El instinto humano de buscar a un desconocido estaba influyendo en su estado de ánimo. Quizás un encuentro agradable en el tren de alta velocidad sería un comienzo espléndido. En pocas palabras, Ligi se sentía bastante amoroso. Localizó la puerta de embarque de su tren y escudriñó a la multitud que esperaba. Ninguna joven cautivadora le llamó la atención. Algunas chicas parecían bonitas a primera vista, pero al mirarlas más de cerca, no eran tan encantadoras como parecía inicialmente. Las que tenían espaldas y cuellos atractivos quizá no presentaban un perfil tan agradable cuando se las veía de frente. Así que Ligi encontró un asiento y Sakamoto para esperar el embarque. Incluso notó algo bastante divertido: algunas personas, por mucho que te esforzases por ver sus caras, permanecen completamente ocultas a menos que cambiaras de posición. Justo cuando Ligi estaba disfrutando de este pequeño juego, una bocanada de perfume pasó a su lado. 34. Pidiendo comida para llevar en el tren de alta velocidad. Ligi siguió el aroma y lo primero que vio fue un par de zapatos de tacón alto y fino. Al levantar la vista, vio un par de piernas largas y rectas enfundadas en medias y un trasero respingón. Un vestido negro ceñido acentuaba su esbelta cintura, y su cabello negro azabache estaba recogido en un moño pulcro. Su figura era absolutamente impresionante. Solo esa silueta merecía un 10 perfecto. La belleza empujaba su maleta, buscando un asiento. Ligi esperó con expectación el momento en que se diera la vuelta. Al ver una fila vacía detrás de él, dirigió su equipaje hacia allí. Cuando giró la maleta para mirarlo, Ligi sintió que todo el mundo perdía su color. Todas sus fantasias se desmoronaron sin fundamento. Aunque esta chica no era tan horrible como aquella monstruosidad. Tampoco se la podía llamar guapa. El cielo puede ser tan terriblemente injusto a veces. Al igual que esta chica, todo en ella era de primera categoría, excepto su rostro, que era paseable. Tras este gol, Ligi se sentó instantáneamente recto como una tabla en su asiento. Después de todo, los encuentros fortuitos durante los viajes parecían bastante poco fiables. Lo mejor era esperar pacientemente la salida. Teniendo en cuenta que llegaría a su destino cerca de las 3 de la tarde, Ligi sintió una punzada de arrepentimiento. Se había marchado impulsivamente sin comprar nada de comida para el viaje. Ahora no tenía mucha hambre y no lo apetecía comer en la estación de tren de alta velocidad. Sentía que se estaba volviendo cada vez más quisquilloso. De repente, recordó que la aplicación del tren ofrecía catering de alta velocidad. Tardaría poco más de 10 minutos en llegar a la ciudad de Binhai desde la ciudad de Lingang. Para entonces ya habría pasado el mediodía, perfecto para almorzar. Mientras navegaba por la aplicación, Ligi no planeaba darse un festín en el tren, solo algo ligero para aguantar hasta que pudiera buscar comida adecuada en su destino. La ciudad de Binhai ofrecía una gran variedad de aperitivos callejeros. Después de pensarlo mucho, Ligi se decidió por los fideos de arroz con ganso asado. La razón era sencilla: la última vez había probado los relitos de fideos de arroz con gusanos de arroz y lo habían gustado bastante. Esta vez optó por una virgen permitida en el tren de alta velocidad, suponiendo que la calidad no sería demasiado mala. La comida gourmet en el tren de alta velocidad tenía un precio elevado.
Lo que normalmente costaba 20 o 30 yuans por una ration de fideos de arroz con ganso asado en otros lugares, a bordo costaba más de 60 yuans. Aun así, se trataba principalmente de la experiencia y, para Ligi, este pequeño gasto merecía la pena. Hizo rápidamente su pedido con el teléfono y esperó a que llegara la siguiente estación para que le entregaran la comida. Esperó una eternidad, aburridísimo. Por fin, el letrero de la entrada de la estación mostró el indicador de embarque. Ligi se colgó su pequeña bolsa al hombro y se unió a la cola. Su billet era para un asiento de primera clase en el vagón 02, asiento 05C. Su costumbre era sentarse junto al pasillo, aunque los asientos de ventana ofrecen vistas, hacen que entrar y salir fuera incómodo. Por lo tanto, solía dejar vacíos los asientos de ventana. En medio de la multitud de pasajeros que entraban en la estación, Ligi localizó rápidamente su vagón en la parte delantera del tren. La primera clase estaba bastante llena hoy en día, siempre que era posible, los viajeros optaban por darse un capricho. Sin embargo, incluso después de la salida, los asientos a su lado permanecieron vacíos. Bueno, disfrutar de un viaje en solitario no estaba tan mal, al fin y al cabo solo eran 3 horas de trayecto. Tras salir de la estación Lingang North, el tren de alta velocidad pasa rápidamente por delante de rascacielos y campos de cultivo. En cuestión de minutos, se detuvo en una estación de la ciudad de Binhai. Un pequeño grupo de pasajeros bajó aquí, sustituido por otro grupo que subió. Ligi estaba viendo videos de una joven de piernas largas y piel clara. De repente, un par de piernas enfundadas en medias aparecieron ante él, acompañadas de una voz suave. Hola, ¿y es usted el señor Lee con el número de móvil que termina en 5678? Ligi levantó la vista y vio a una azafata de pie a su lado, sosteniendo una bandeja con una caja de comida para lavar. Soy yo. Ganso asado con fideos de arroz, ¿verdad? Eso es lo que pedí. De gelo aquí. Ligi bajó la bandeja plegable del respaldo del asiento de delante. La azafata colocó con cuidado la caja de comida para lavar delante de él. Ligi le dio las gracias educadamente. La azafata murmuró en voz baja, que aproveche, antes de alejarse con elegancia. El sol estaba alto en el cielo, era la hora punta para comer. Sin dudarlo, Ligi abrió la caja de comida para lavar. Por más de 60 libras, el envase era bastante elegante. En el interior, la ración parecía generosa, una caja para lavar con varios compartimentos, con fideos en uno y sopa en otro. La carne de ganso, aunque escasa, era suficiente para darse un capricho. Junto a ella había 2 pequeñas cajas de condimentos, una con salsa y otra con pasta de chile. Versió hábilmente la sopa sobre los fideos, añadió la salsa y removió. Él sacó una cucharada de pasta de chile del frasco y la colocó sobre los fideos. Con un movimiento rápido de los palillos, tomó un generoso bocado. El rico caldo se mezcló con el toque picante de la pasta de chile, explotando en su paladar. Sabía bastante bien. Cogió un trozo de ganso asado crujiente, muy sabroso. Para una comida de este calibre, Ligi consideró que 60 y pico libras valían la pena. Como mínimo, justificaba sus credentials de tren de alta velocidad. Hundió la cabeza y comió con ganas. Una vez terminado el satisfactorio plato y tirados los residuos, el tren llegó a la estación sur de Huacheng. En esta parada se produjo una mayor afluencia de pasajeros que subían y bajaban. Ligi reclinó su asiento, preparándose para echarse una breve siesta. De repente, 2 figuras vestidas con vaqueros ajustados aparecieron ante él, con voces que delataban su juventud. Shanshan, ¿este es tu asiento? Solo lo estoy comprobando. Sí, 05D, 06C. Via, estamos separados por un asiento. Justo cuando Ligi estaba a punto de cerrar los ojos, 2 voces claras se dirigieron a él desde su lado. Disculpa, guapo, ¿podríamos cambiar de asiento? El mío está justo detrás del tuyo. Ligi abrió los ojos. Una lavaba una sola coleta y la otra 2 coletas. Ambas eran bastante guapas, no eran bellezas impresionantes, pero sin duda destacaban entre la multitud. La chica de las 2 coletas parecía un poco más alta. Bueno, me estoy desviando del tema. Cambiar de asiento no le supuso ningún problema a Ligi, solo era un pequeño gesto de cortesía. No hay problema. Respondió mientras se levantaba. De todos modos, su mochila estaba en el portaequipajes, así que la tenía cerca. Gracias, amigo. Las chicas le dieron las gracias educadamente y luego se enrollaron al pedir el otro favor. Guapo, ¿podrías ayudarnos a levantar nuestra maleta? Ligi miró la gran maleta que había entre ellas, probablemente compartida por ambas. Más valía hacerlo.
Levanto la maleta con una mano. Pasaba sorprendentemente mucho quien sabe que habrían metido dentro. Ligi esbozo una breve sonrisa, no dijo nada más y Sakamoto en el asiento trasero. Ajustó su asiento y cerró los ojos para echarse una siesta. Estas dos chicas eran muy habladoras. No dejaron de charlar durante todo el viaje, como dos parejitos. Afortunadamente, tenían cierto control y hablaban en voz baja. Ligi escuchaba su conversación en voz baja como si fuera ruido de fondo, le dio la cabeza y se quedó dormido. Afortunadamente, el ángulo de reclinación de los asientos del tren de alta velocidad era mucho mayor que el de los aviones, por lo que era bastante cómodo recostarse. Las 2 horas restantes del viaje pasaron rápidamente mientras dormía. Cuando Ligi se despertó, se acercaban a la estación de tren de alta velocidad de Goibe. Se levantó con el resto de pasajeros y estiró el brazo para coger su mochila del compartimento superior. Para su sorpresa, las 2 chicas que estaban delante también se levantaron, resultó que ellas también se bajaban en esa parada. El altavoz anunció la última parada. No había problema. Después de levantarse, los 2 miraron al portaequipajes y luego a Ligi con un poco de vergüenza y le preguntaron. Guapo, ¿podrías ayudarnos con las maletas? Gracias. No hay problema. Ligi aceptó de buen grado. Pero para recuperar las maletas, tenía que desplazarse hacia la parte delantera del vagón. Con todo el mundo preparándose para bajar, el pasillo estaba abarrotado. Las 2 chicas no tuvieron más remedio que apretarse aún más hacia dentro, dejando espacio para que Ligi maniobrara. Con una altura de unos 165 centímetros, sus cabezas quedaban a la altura de la nariz de Ligi. Al dar un paso adelante, una fragancia distintiva de productos para el cuidado de la piel flotó hacia él. 35. Dos nuevas compañeras de viaje. Ligi sacó sin esfuerzo la maleta del compartimento superior. Con su físico mejorado, levantar 150, Jean era como un juego de los niños. La maleta tuvo que colocarse en el asiento por el momento, ya que el pasillo estaba abarrotado de pasajeros que desembarcaban, sin que pudiera pasar en una sola persona. Ligi se vio obligado a permanecer en el estrecho espacio con las 2 chicas. Antes, había estado dormitando y no las había mirado bien, solo había notado vagamente que eran bastante guapas. Ahora, de cerca, eran realmente encantadoras, ambas tenían la piel clara, los labios rosados, los dientes perlados y la nariz recta y delicada. Levaban poco maquillaje, lo que resaltaba su belleza natural. La que levaba una sola coleta tenía la cara ligeramente más redonda, mientras que la chica con 2 coletas tenía la cara ovalada. Orquídeas de primavera y crisantemos de otoño, cada una con su propio encanto. Sin otra salida por el momento, Ligi entabló una conversación informal. Por todo lo que has metido en la maleta, debes de tener pensado quedarte mucho tiempo en Gui City? Via, guapo, ¿sabes leer el futuro? Ya, solo estoy adivinando. ¿Vas a casa, guapo? No parece que leves mucho equipaje. Es un viaje improvisado. ¿Para qué llevar tanto equipaje? También tengo pensado quedarme en Gil en unos días. Ya, qué casualidad. Las 3 se aperturaron un rato. Ligi supo que la de la coleta era Limingja y las de las 2 coletas eran Wangqian. Ambas se habían graduado en la universidad en julio. Eran compañeras de clase y mejores amigas, y acababan de dejar sus prácticas para viajar unos meses antes de buscar trabajo después de año nuevo. A juzgar por su vestimenta, no tenían problemas económicos, pero sus familias tampoco eran especialmente acomodadas. Ligi se presentó alegremente y las chicas no se mostraron demasiado tímidas. La conversación fluyó agradablemente, así que intercambiaron sus contactos de WeChat. Planeaban organizar salidas juntos en los próximos días. Después de todo, Ligi viajaba solo y tener a otro hombre cerca podría hacerlas sentir más seguras. El tren de alta velocidad se deslizó suavemente hasta la estación de Goibe. Una vez que se detuvo por completo, la multitud comenzó a dirigirse hacia las salidas. Ligi esperó hasta que la mayoría de los pasajeros se hubieran marchado antes de colocar su maleta en el pasillo y indicar a las 2 chicas que bajaran. Las temperaturas de octubre en Guilin eran similares a las de la ciudad de Lingang, se podía llevar manga corta, aunque la manga larga seguía siendo una opción. Li Mingjie, ¿has reservado alojamiento? Sí, lo hemos hecho. No está lejos de la estación norte y tien vistas al río y tú no has reservado, ¿verdad? ¿Te gustaría quedarte con nosotros? Yo también he reservado el mío. ¿Cómo vas a llegar allí? ¿Os recoge un coche? Pararemos un taxi en la salida. Mientras los 3 caminaban y charlaban, sonó el teléfono de Ligi.
Conductor, si, acabo de llegar a la salida. Bien, espera un momento, por favor. Lishi confirmo educadamente el punto de recogida con el conductor del servicio de transporte del hotel antes de colgar. Era un creyente en la igualdad para todos y nunca dejaba que su riqueza lo hiciera arrogante. Cuanto más alta es la posición de uno, más cortesía debe mostrar hacia los demás. Mi coche me espera en la entrada. ¿Querías venir conmigo? Solo es un pequeño desvío para el conductor. Lishi les invito con una sonrisa. Li Mingjia y Wang Qian intercambiaron miradas. ¿Qué hotel ofrecía ese servicio de recogida? Estaban tentadas, pero la cortesía exigía una negativa educada. No estaría bien, y es demasiado problema. Vamos, y es una coincidencia poco habitual que salgamos todos juntos. Un pequeño desvío no es ninguna molestia. Está decidido. Dadme vuestras maletas. Al notar su vacilación, Lishi tomó la decisión sin rodeos. No las estaba invitando a compartir alojamiento, así que de que había que preocuparse. Arrebatando la maleta a Li Mingjia, Lishi se dirigió con determinación hacia el punto de recogida. Li Mingjia y Wang Qian intercambiaron otra mirada antes de apresurarse para seguir el paso. En el lugar designado, Lishi vio inmediatamente el Mercedes-Benz plateado, con el logotipo del hotel en la puerta. Saludó con la mano y luego tiró de la maleta hacia las puertas traseras. El conductor salió rápidamente para ayudar con el equipaje. Li Mingjia y Wang Qian, que iban detrás, también se fijaron en el emblema del hotel en el vehículo. Se inclinaron y se susurraron al oído. Lishi también se aloja en el Shangri-La. ¿Quién hubiera pensado que era un niño rico? ¿Te sientes tendida? Vite. La discusión entre las dos guapas chicas era todo un espectáculo. Después de guardar las maletas, Lishi les indicó a las chicas que subieran. El conductor ya les había abierto las dos puertas. Una vez sentados, Lishi se sentó en el asiento del copiloto y le pidió a Li Mingjia que le dijera al conductor el nombre del hotel. El conductor asintió. Está muy cerca de nuestro Shangri-La, ambos junto al río. En menos de 20 minutos, el coche se detuvo frente al hotel de Li Mingjia. El conductor salió para ayudarles con el equipaje. Lishi permaneció sentado y bajo la ventanilla para despedirse. Al ver como las luces traseras del Mercedes se desvanecen en la distancia, Wang Qian suspiró suavemente. Conocer a un niño rico, quien sabe si será para bien o para mal. Por ahora no parece mala persona? Añadió Li Mingjia. Después de haber trabajado en el mundo empresarial durante varios meses, sabían que Lishi tenía sin duda sus propios intereses, pero su enfoque no era desagradable. Manejaba las cosas con tacto, sin ponerlas nunca en una situación incómoda. La actitud de Lishi le había granjeado cierta simpatia por parte de ambas chicas. Unos minutos más tarde, Lishi llegó al Hotel Shangri-La en el servicio de transporte. Había elegido específicamente este Shangri-La en Guebe después de comparar options en Internet. Su ubicación dentro de la zona paisajística del Parque Shangshan ofrecía una excelente conectividad con el centro de la ciudad, el aeropuerto y la estación de tren de alta velocidad. Y lo que es más importante, el hotel estaba situado a orillas del río, con unas vistas impresionantes del agua. Cuando el vehículo entró en un jardín con temática de dragones, cuyos terrenos estaban salpicados de arquitectura inspirada en estos animales. Lishi observó que las instalaciones del hotel coincidían perfectamente con las descripciones de Internet. El paisaje era pintoresco y el entorno agradable. Lishi había reservado la suite presidencial. Como no era temporada alta, la tarifa era de 7,999 yuans por noche. Después de deducir los gastos de alojamiento de sus ingresos diarios, a Lishi le quedaban 2,000 yuans para comer y ocio. Mientras se registraba en recepción, el mayordomo de la suite se quedó a su lado para ayudarle con los trámites. Lishi se fijó en que había numerosas familias alojadas allí con sus hijos. Al darse cuenta de su mirada curiosa, el mayordomo de la suite presidencial le presentó estúpidamente el programa especial de campamento de invierno del hotel. Muchos padres traían a sus hijos para pasar unas cuantas noches, lo que permitía a los más jóvenes disfrutar de actividades divertidas mientras los padres se bebían un descanso tranquilo. Tras completar los trámites, Lishi decidió quedarse inicialmente 2 noches, con la intención de prolongar su estancia más adelante si las circunstancias lo permiten. Guiado por el mayordomo de la suite, Lishi subió a la última planta del hotel, la suite presidencial del séptimo piso. Al entrar, la espaciosa suite de más de 200 metros cuadrados causó una impresión favorable. La amplia sala de estar contaba con ventanas de suelo a techo en 2 lados, lo que inundaba el espacio de luz natural.
La minuciosa presentación del mayordomo a barco el cuarto de baño con su gran banera de hidromassage, el sistema de entretenimiento audiovisual de la sala de estar y las instalaciones de oficina, que incluyen un fax y una impresora multifunction. En el dormitorio, con una cama de gran tamaño, la ventana ofrecía una vista impresionante del río que discurría a toda velocidad. La mesa de centro y la mesa de comedor del Salón estaban repletas de una variedad de frutas y pasteles de bienvenida. Luigi no pudo resistirse a sacar su teléfono para tomar varias fotos desde diferentes ángulos dentro de la suite, y luego tomó algunas fotos más del impresionante paisaje fuera de la ventana. Recopiló nueve fotos en una publicación de 9 cuadros para su red social. No hacía falta ningún pai de foto, las imágenes hablaban por sí solas. Al fin y al cabo, era lo suficientemente joven como para permitirse presumir un poco, saciando así esa vanidad que lavaba más de 2 décadas hambrienta. En cuestión de segundos, recibió decenas de me gusta. A continuación, se produjo una avalancha de comentarios, incluidos mensajes de las dos chicas que había conocido ese día. 36. Encuentro en el centro de la ciudad. Pink Bubble Pig, Dios mío, los dos estamos junto al río, pero el paisaje de Shangri-La es mucho mejor. Tomato sauces chin baby, la diferencia en el servicio me hace sentir como si ni siquiera estuviéramos en el mismo mundo. Filosofía es mi, hermano G, iris tan gay. Li no solía publicar en moments. Hoy, apareció una publicación repentina que sorprendió a todos los que lo conocen y provocó una avalancha de me gusta. Li respondió a cada comentario individualmente. Al mirar la hora, solo eran las 3 y media, se dio cuenta de que tenía mucho tiempo libre. Había considerado contratar a un guía local durante unos días, pero la idea de que lo levaran de un lado a otro le resultaba agobiante. Sin compromisos urgentes, Li decidió disfrutar de la libertad de la exploración espontánea. Después de responder a las publicaciones, Li se dio una ducha y se puso un chándal de Givenchy, luciendo un aspecto impecable. Justo cuando estaba a punto de abrir su aplicación de mapas para buscar lugares de interés cerca del Hotel Shangri-La, aparecieron mensajes de Li Mingjie y Wang Qian, ambos invitándole a explorar el centro de la ciudad. Al consultar el mapa, vio que la colina de la Trompa de Elefante, el monumento más famoso de Guilin, estaba a poco más de 3 kilómetros. Entre los lugares de interés cercanos se encontraban la calle Pitonal Junyan y el Pico Ducio. Li llamó al conserje desde su habitación y solicitó un coche privado para ir al centro de la ciudad. 5 minutos más tarde, el conserje le confirmó que el vehículo estaba listo. Li añadió a Li Mingjie y Wang Qian a un chat grupal y les envió un mensaje, salimos ahora. Se guardó el documento de identidad en el bolsillo, cogió el teléfono y el cargador portátil y bajó las escaleras. Con el dispositivo cargado en la mano, sentía que podía conquistar el mundo. Cuando se sale, llevar demasiado peso es simplemente una carga. En la entrada del vestíbulo del hotel, el conductor vio a Li y rápidamente abrió la puerta trasera del Mercedes. No era el mismo conductor que lo había recogido antes en la estación de tren de alta velocidad. El servicio de transporte del hotel parecía bastante ocupado. Li negó con la cabeza. Recogeremos a 2 amigos por el camino. Me sentar en el asiento delantero. El conductor dio la vuelta rápidamente para abrir la puerta del copiloto. Una vez sentado, se abrochó el cinturón de seguridad. Tras confirmar el destino, el conductor arrancó suavemente con una ligera aceleración. En la entrada del hotel donde acababan de estar, Li Mingjie y Wang Qian estaban esperando. Ambas se habían esforzado claramente en su aspecto, lavando mini vestidos florales a juego con cardigans de manga larga. Debajo, lucen 2 pairs de medias brillantes y zapatillas blancas a juego, evidentemente elegidas para facilitar el camino. Que pareja de hermanas tan jóvenes y hermosas, un verdadero regalo para la vista. Al ver acercarse el coche, se apresuraron a salir. Antes de que el conductor pudiera salir, ellas mismas abrieron la puerta trasera y se subieron. Li se volvió para ver las inclinaciones para entrar, solo para darse cuenta de que había subestimado a sus formidables atributos en el tren de alta velocidad. Anteriormente ocultos por sus sudaderas con capucha, ahora estaban en gran parte la vista. Li Mingjie tenía al menos una copa C, mientras que Wang Qian tenía sin duda una jean rosé, suficiente para usarla como arma. Realmente, no se debe juzgar un libro por su portada. Li iris tan rápido. Li Mingjie empezó a parlatir en cuanto se sentó. Si sigues diciendo eso, te demandar por difamación. Los hombres temen que los llamen precipitados. Li respondió con una tontería inexpresiva. Ay, que hombre tan típico. Li Mingjie le dio un golpecito juguetón en el respaldo del asiento, avergonzada.
A su lado, Wang Chen se tapo la boca y se dobló de risa. El conductor recordó a todos que se brocaron los cinturones de seguridad mientras el vehículo se incorporaba lentamente a la carretera. El trayecto de 3 kilómetros duró solo 10 minutos hasta llegar a las inmediaciones de la colina Elephant Trunk. Señor, este es el mejor mirador para ver la colina Elephant Trunk. El conductor se detuvo a un lado de la carretera y indicó a Li Ji que bajara. Li Ji salió rápidamente, acompañado por las dos belezas. El trayecto había sido realmente rápido, el resto de la ruta se podía recorrer a pie. Li Ji dio las gracias al conductor y luego se giró con Li Mingjie y los demás para bajar los escalones junto al río. El conductor conocía claramente bien el terreno de Guilin, ya que había aparcado muy cerca del mejor mirador. El sol de la tarde era perfecto, aunque la brisa traía un ligero toque de sequedad. Aun así, el frescor del río le aliviaba cualquier calor residual. La orilla del río estaba llena de gente, todos haciendo fotos. Al ver la familiar colina de la trompa de elefante, Li Mingjie y Wang Qian gritaron de alegría. Li Ji no pudo evitar notar que sus voces tenían un toque de afectación. ¿Dónde estaba la calidez genuina entre las personas? ¿Dónde había cuidado esa energía fresca y natural que tenían al bajar del tren de alta velocidad? El trío se colocó al final de la cola, esperando a que los que estaban delante terminaran de hacer sus fotos y dejaran libre el lugar. Afortunadamente, todo el mundo fue muy considerado y no hubo discusiones por los lugares. Después de esperar unos 10 minutos, finalmente se abrió un hueco delante de Li Ji y sus compañeros. Li Ji empujó rápidamente a Li Mingjie y Wang Qian hacia el hueco y sacó su teléfono para hacer las fotos individuales y una foto de grupo. Se quedaron ali haciendo algunas selfies antes de pedir a Li Ji que ocupara su lugar. A continuación, las dos chicas le hicieron varias fotos al mismo tiempo. Wang Qian convenció a un joven para que les hiciera una foto. Ella y Li Mingjie se colocaron rápidamente a ambos lados de Li Ji y posaron para la cámara. Se apretujaron contra Li Ji, mostrando bastante intimidad. Como sencha los brazos entumizados, Li Ji simplemente los retiró y abrazó a las dos chicas, una a cada lado. Notó claramente como sus cuerpos se tensaban momentáneamente antes de relajarse de nuevo. Ellos cooperaron, sonriendo cálidamente a la cámara del teléfono. Después de tomar varias fotos, Wang Qian le dio las gracias amablemente al chico por su ayuda. Ella se limitó a responder cortésmente que no era ninguna molestia y luego le lanzó una mirada celosa a Li Ji. Todos eran jóvenes, pero él se cuidaba con las manos vacías mientras los demás disfrutaban de la compañía de dos personas. A Li Ji no le importaba en absoluto, ya que él mismo había estado en esa misma situación, a los 18 años, de pai como un simple lacayo. El trío se quedó un rato junto al río disfrutando de la brisa a lo largo de la orilla. Desde la sesión de fotos, Li Mingjie y Wang Qian se habían colocado instintivamente a ambos lados de Li Ji. Li Ji, busquemos una tienda de videos de arroz más tarde. Te invitaremos a un plato de videos para agradecer que nos hayas ahorrado el taxi. Suena bien. Después de comer, podemos dar un paseo. Esta noche te invitaré a tomar algo en un bar. ¿Prefieres una discoteca o un sitio más tranquilo? Li Ji aceptó de buen grado su invitación para comer. Visitar Guilin, o de hecho la provincia de Shanlang, sin probar los videos de arroz sería un viaje desperdiciado. Además, los videos de arroz de Guilin han desarrollado su propio estilo distintivo. Después de charlar un rato, Li Ji se enteró de que no habían comido nada, y que solo habían sobrevivido con dos pequeños panecillos que habían tomado en el coche. El trío cruzó la calle por el paso de cebra y se dirigió hacia la calle Zhengyang, siguiendo las señales. Esta calle era la más famosa de Guilin y merecía la pena explorarla. Nada más entrar en la calle, se encontrarán con tiendas de videos a ambos lados, probablemente debido a su proximidad a la zona pintoresca de la ribera. Numerosos clientes estaban sorbiendo videos dentro de los restaurantes, claramente habiendo saltado a sus horas habituales de comida. Aventurémonos más allá en la calle, sugirió Li Mingjie. He oído que las tiendas de videos preferidas por los lugareños son las más sabrosas. Ella prefería evitar los establecimientos riberinos y buscar, en cambio, el auténtico sabor local. Li Ji encontró su razonamiento lógico. En inferioridad numérica de 2 contra 1, Wang Qian aceptó a regañadientes adentrarse más en la calle. Al fin y al cabo, los tres llevaban cómodas zapatillas deportivas, por lo que unos pasos más no les harían daño. Caminaron hacia la calle Zhengyang durante unos 10 minutos, pasando por una antigua urbanización. Las tiendas que bordeaban el perímetro de la urbanización tenían un innegable aire histórico.
Entre los diversos establecimientos había varias tiendas de videos, líneas de gente del lugar que iba y venía. Los tres intercambiaron miradas y sus ojos se iluminaron. Era precisamente el tipo de lugar que esperaban encontrar para saciar su antojo de videos. Wang Qian observó la escena y señaló la tienda de videos más concurrida. Vamos a esta línea. Li Ji y Li Mingjie aceptaron con entusiasmo, y el trío se dirigió directamente a la tienda de videos. 37. Sobre videos antes de ir de compras. Cuando llegaron, Li Ji sintió que los videos con eras y ganso asado que había comido el mediodía se habían digerido por completo y le volvía a entrar hambre. Al entrar en la tienda de videos, de unos 50 metros cuadrados, encontraron más de una docena de mesas ya ocupadas por clientes que sorbían videos con entusiasmo. El rico aroma del caldo de videos flotaba en el aire. Era un establecimiento familiar, con una pareja de mediana edad que se afanaba en la cocina. El trío encontró una mesa que había dejado libre otro grupo, le hizo una señal al propietario para que la limpiara y se sentó. Como el espacio era reducido, Li Ji se sentó solo en un extremo, mientras que Li Mingjie y Wang Qian se sentaron en front. Li Ji, ¿qué te apetece? Li Mingjie le pasó rápidamente el menú a Li Ji y el propietario trayó rápidamente dos copias más. El destino del menú gritaba establecimiento de la vieja escuela, fondo rojo con texto negro, laminado en una cubierta ahora increíblemente gradiente. No ofrecía nada más que videos de eras, en un solo plato de videos a la vista. Sin duda, se trataba de una tienda especializada, que llevaba más de una década perfeccionando su arte de los videos. La selección de videos era modesta, solo 7 variedades, acompañadas de ingredientes como huevos fritos, ternera y cadillo de cerdo, además de bebidas. Los precios eran razonables. Los videos, que oscilaban entre 8 y 12 yuans, parecían bastante apetitosos. Li Ji pidió videos de arroz con cadillo de cerdo, Li Mingjie eligió los videos de arroz guilin, especialidad de la casa, y Wang Qian se decantó por los videos de arroz crujientes. Li Mingjie añadió un huevo frito para cada uno y pidió una botella de leche de soja. Sacó su teléfono para escanear el código QR. El total de todo ascendía a menos de 50 yuans. Los precios aquí son increíblemente razonables. Comentó Wang Qian, mirando el menú. He oído que hay muchos platos de videos por 5 yuans que también están deliciosos, pero no tenemos tiempo para buscarlos. Este lugar es probablemente el mejor que podemos encontrar por ahora. Li Mingjie sacó 2 serviletas de papel y limpió la grasa de la mesa frente a ella y Wang Qian, y luego hizo lo mismo con el sitio de Li Ji. La comida llegó rápidamente. Pronto, 3 cuencos de videos cubiertos con huevos fritos dorados fueron colocados sobre la mesa, con raciones que parecían generosas, junto con 3 botellas de leche de soja. El trío tomó unos sorbos de leche de soja antes de sacar unos palillos desechables para remover sus videos. Justo cuando Li Ji estaba a punto de empezar a comer, se dio cuenta de que un par de palillos de cada lado habían colocado un trozo de piel de cerdo crujiente y una salchicha a la parrilla en su tazón. Al levantar la vista, vio a Li Mingjie y Wang Qian frente a él intercambiando miradas de sorpresa antes de que ambos se echaran a reír. Prueba un sabor diferente. Li Mingjie explicó con una sonrisa. Li Ji miró los grandes trozos de cadillo de cerdo en su cuenco y compartió un trozo con cada uno de ellos. A su vez, Li Mingjie y Wang Qian transfirieron trozos de piel de cerdo crujiente y salchicha asada de sus cuencos al suyo. El trío dividió los ingredientes de manera uniforme entre sus cuencos, asegurándose de que cada uno contuviera una variedad. Muy bien, voy a comer. Li Ji agitó los palillos y luego bajó la cabeza para lavarse la boca una generosa porción de videos. El caldo rico y picante explotó en su boca, proporcionando un sabor auténtico. Con el apetito completamente despertado, devoró bocado tras bocado de videos y carne. El condimento había impregnado perfectamente los ingredientes, combinando maravillosamente con los videos de arroz. El cadillo de cerdo estaba un poco duro, pero deliciosamente fragante al masticarlo. Cuando Li Ji terminó los videos de su plato y empezó con la leche de soja, Li Mingjie y Wang Qian tenían más de la mitad de sus raciones. Las dos mujeres comían con más cuidado por su apariencia, sorbiendo los videos en pequeños bocados. Al ver que Li Ji había terminado, aceleraron ligeramente el ritmo. No pasa nada, no hay prisa. No tenemos prisa por nada. Tendremos mucho tiempo para ir de compras más tarde, así que debemos comer hasta saciarnos. Li Ji los tranquilizó rápidamente. Solo entonces Li Mingjie y Wang Qian retomaron su ritmo normal de comer. Tardaron otros 20 minutos en terminarse la mayor parte de sus videos. Con el estómago lleno, sus corazones se comeron.
Paran otros 10 minutos mientras el trío pasaba tranquilamente hacia la calle Pitonal Zhengyang. Las multitudes buliciosas hacian que toda la calle se sintiera abarrotada y vibrante. A ambos lados de la calle había todo tipo de puestos de comida y tiendas de especialidades locales, y aún quedaban muchos más por ver. Una larga fila de puestos de comida en el centro de la calle desprendía el tentador aroma de la comida recién hecha. Ay, qué pena haber comido tanto antes, murmuró Wang Qian, frotándose el vientre pleno con un toque de arrepentimiento mientras observaba la deslumbrante variedad de puestos. Yo también, coincidió Li Mingjie. Demos un paseo para bajar la comida. Nos soltaremos la cena y nos llenaremos con los aperitivos callejeros. Todos los gastos de esta noche corren a cargo del señor Li, that Li hizo un gesto grandilocuente con la mano, lo que provocó las risitas de los dos. Las calles peatonales de temática folclórica de Longwa eran muy similares entre sí, y solo se diferenciaban en las especialidades locales y la ubicación. Incluso algunas pequeñas artesanías llevaban la marca nacional, made in Iwu. En cualquier caso, la comida, la bebida y el entretenimiento se concentraban en este conjunto de calles. El trío pasaba como si estuviera haciendo turismo, observando los escaparates de las tiendas y a los transeúntes. Naturalmente, ellos mismos se convirtieron en parte del paisaje para los demás. Li Ji, impecablemente vestido, caminaba junto a Li Mingjie y Wang Qian, ambas vestidas de forma idéntica, presentando una imagen armoniosa. Algunos que reconocieron la marca de la ropa de Li Ji murmuraban entre dientes después de que él paara con las dos bellezas. Todas las cosas buenas se las cuidan los cerdos, y comentarios similares. Que desperdicio de buen dinero. Naturalmente, ninguno de estos comentarios llegó a oídos de Li Ji. Incluso así lo hubieran hecho, no lo habría molestado. Él mismo había estado entre esas personas y entendía que esos comentarios no eran más que expresiones de envidia. La calle, aunque solo tenía unos cientos de metros de largo, ofrecía tiempo suficiente para curiosear, con sus frecuentes entradas y salidas de las tiendas. Li Ji se fijó en que había muchos jóvenes en la calle pasando para fotos con hermosos trajes étnicos. Estaba a punto de señalárselas a Li Mingjie y Wang Qian. No sabía que las dos ya las habían visto y estaban juntas, susurrando emocionadas, claramente encantadas. Li Ji no veo necesidad de insistirles y simplemente las llamó. Esperad, elegamos una tienda y hagámonos también unas fotos. Li Mingjie y Wang Qian se quedaron paralizadas al oírlo. Al escuchar su sugerencia, sus rostros se iluminaron de alegría. Acababan de estar hablando de pagar por una sesión de fotos ellas mismas. Li Ji tenía la intención de entrar en un estudio fotográfico abarrotado para preguntar los precios. Pero Li Mingjie lo detuvo. Li Ji, primero consultamos las reseñas online de estas tiendas. Algunos sitios están llenos de comentarios falsos. La precaución de las chicas hizo que Li Ji recobrara el sentido común. El antiguo Li Ji siempre había comparado precios, receloso de las estafas. Pero desde que el hermano Tonzi le había dado una cuantiosa suma, se había vuelto menos exigente con los gastos, conformándose con lo que le parecía adecuado. Pero bajar la guardia lo convertía en un blanco fácil para los estafadores. El problema no era gastar más o menos, sino que lo tomaran por un encanto. Li Ji siguió rápidamente su ejemplo, tomando en serio sus consejos. El trío se paró en la esquina de la calle, con las cabezas juntas, estudiando detenidamente las reseñas y recomendaciones en sus teléfonos. Después de sopesar las options, se decidieron por unanimidad por un estudio fotográfico llamado Flowerfield Girls. Numerosos blogueros que habían visitado esta calle elogiaban el estudio por su fiabilidad, sus precios fijos y su negativa a estafar a los clientes. Y lo más importante, las fotos finales eran excepcionales. Se dirigieron a la dirección que habían encontrado en internet. La tienda no estaba en la propia calle Zhengyang, sino escondida a la entrada de un callejón lateral. Les llevó más de 10 minutos localizar el lugar exacto. Un delicado escaparate lucía los 4 caracteres Flowerfield Maiden, con estudio fotográfico en la esquina inferior derecha. Li Ji entró primero. Dios mío. El espacio, de apenas 100 metros cuadrados, estaba repleto de jóvenes, claramente todas ali para sesiones fotográficas. Las paredes estaban densamente cubiertas de trajes étnicos y muchos clientes estaban ocupados seleccionando sus atuendos preferidos. Li Ji se volvió impotente hacia Li Mingjie y Wang Qian. Con tanta gente haciendo cola, seguimos haciendo fotos aquí? 38. Por supuesto que tomaremos todas las buenas fotos. Ante la multitud que se agolpaba, Li Mingjie y Wang Qian también dudaron. El trío salió rápidamente de la tienda. Li Ji, salgamos de aquí rápidamente.
Siento que no puedo respirar ahí dentro. Wang Xian salio al callejón y respiro profundamente varias veces. Ligi sonrio con picardia a su lado y anadio, bonita, preciosa. ¿Por qué no volvimos a entrar? Wang Xian siguió la mirada de Ligi y eco un vistazo. Caramba, que lascivo. A la mayoría de las chicas no les gustan los hombres demasiado correctos, los encuentran aburridos. Una vez que se tienen confianza, no les molesta un poco de bromas descaradas. Después de todo, conseguir la atención de un chico demuestra tu propio encanto. Por supuesto, las mujeres prefieren a los hombres que son ricos y divertidos. Si el dinero escasea, basta con ser divertido y guapo. Si no se daba ninguna de las circunstancias anteriores, entonces era imprescindible que poseyera un talento especial. En cuanto a Ligi, cumplía todos estos requisitos. Así que cuando bromeó un poco con Wang Qian, ella se sintió bastante satisfecha consigo misma. Esto provocó que Li Mingjie, que estaba a su lado, se quedara resentida del pervertido, pero se mantuvo obstinadamente junto a Ligi, negándose a moverse. Ligi llevó a Li Mingjie y a las demás de vuelta a la calle Zhenyang. Cuando un camino resulta intransitable, hay que tomar otro. Una calle peatonal tan amplia no podía tener solo un estudio fotográfico decente como Watian Girls. El trío se reunió para otra ronda de búsqueda y seleccionó 3 candidatos. ¿Planeaban visitarlos uno por uno, como iban a estar todos ocupados? A veces, la preparación previa realmente vale la pena. Después de visitar los 3 estudios candidatos, Ligi finalmente encontró tiempo para charlar con las 2 chicas del último. El precio era de 299 yuans, 2 conjuntos de trajes étnicos minoritarios, 5 fotos retocadas y 30 imágenes sin retocar. Ligi sacó inmediatamente su teléfono y pagó por los 3. Oh, Ligi, ¿por qué has pagado por nosotros? Te enviaremos el dinero. Antes de que Li Mingjie pudiera escanear el código QR, se dio cuenta de que Ligi ya había pagado la factura. Ella y Wang Qian no tuvieron más remedio que transferir el dinero a Ligi a través de bubble. No es nada, ya os dije que cubriría los gastos de esta noche. Ligi lo descartó con indiferencia. Unos cientos de yuans realmente no merecen la pena en estos días. Las 3 se cambiaron a diferentes trajes de minorías étnicas en el vestuario. Solo los trajes de Li Mingjie y Wang Qian eran bastante reveladores, dejando al descubierto la mitad de la espalda y la mayor parte de los hombres, lo que les hacía caminar con un paso ligeramente tambaleante. Ligi terminó de cambiarse primero. Al ver a las 2 bellezas salir con air bastante tímido, utilizó rápidamente su hechizo de invocación para sacarlas de su timidez. Jeff, vámonos. El propietario del estudio y el fotógrafo, acompañados por 2 asistentes que cargaban con diversos equipos de iluminación, siguieron a Ligi y a sus compañeras a la calle. Por sugerencia del propietario, el trío posó para fotos en varios lugares a lo largo de la calle. Finalmente, se reunieron para tomar algunas fotos grupales. Esta llamativa combinación de un hombre guapo y mujeres hermosas atrajo a una gran multitud de curiosos. Una vez concluida la sesión de fotos, Li Mingjie y Wang Qian corrieron de vuelta al estudio para cambiarse. ¿Por qué corrías tan rápido? Oh, no lo menciones, fue humilante. Solo decía que tu sprint prácticamente fue un regalo para los espectadores. Sinceramente, ni siquiera me miraste mientras corrías, me perdí por completo las vistas. Ligi bromeó con las 2 bellezas como de costumbre. Wang Qian y Li Mingjie recordaron su carrera y se dieron cuenta de que, efectivamente, habían montado todo un espectáculo y se sonrojaron. El propietario regresó con su asistente siguiendo los pasos. El chico guapo y la chica encantadora se han ido corriendo tan rápido. ¿No me han esperado? ¿Cómo vamos a ver las fotos? Bromas aparte, el jefe insertó rápidamente la tarjeta de memoria de la cámara en la ranura y proyectó las imágenes en la gran pantalla LCD de la tienda. A medida que las fotos se ampliaban, las ventajas de Wang Qian y Li Mingjie se hacían más evidentes, sus rostros eran tan rosados como flores de melicotonero y su piel tan suave como el jade. Las habilidades fotográficas del jefe eran realmente impresionantes. Evocaban ese sentimiento poético de girarse de repente y encontrar a la persona amada entre las tenues luces de las linternas. Cada matiz de las expresiones de Li Mingjie y Wang Qian estaba bellamente capturado. Las fotos de Ligi también quedaron espléndidas, con su actitud relajada y su buen humor evidentes. Con el pintoresco y antiguo paisaje de la calle como telón de fondo, las fotos del trío quedaron absolutamente espléndidas. Después de verlas varias veces, a Li Mingjie y Wang Qian les costó mucho desprenderse de muchas de las fotos. Ligi tomó la decisión de inmediato, se le verían todas las fotos.
Cuando el tendero calculó la cuenta, el total de los tres ascendía a más de 6,000 yuans. Sin dudarlo un momento, Ligi escaneó el código QR para pagar, dejando al propietario con una sonrisa de oreja a oreja. Después de que el trío seleccionara algunas fotos para retocarlas profesionalmente, el propietario sacó tres memorias USB y copió todas las imágenes para Ligi. También le pidió su dirección de correo electrónico a Ligi, lo envió una copia digital a su bandeja de entrada y les aseguró que las fotos retocadas estarían listas para mañana por la mañana. Si el día siguiente seguían en Guishon, incluso podría entregarles algunas copias laminadas. Toma, una para cada uno. Guárdalas bien. Ligi lo entregó una a Li Mingjia y otra a Wang Qian, y luego se volvió hacia el propietario. Si mañana estás libre, pasad por aquí. Si no, envianos tu dirección y te las enviaremos por correo. El propietario aceptó de buen grado. Este tipo elegante claramente no andaba corto de dinero, los tres habían gastado lo que otros habrían gastado en docenas de visitas. Sin embargo, cuando el propietario intentó recomendarles otros paquetes de fotografía de viajes, Ligi se negó. Había pagado esa suma antes porque le parecía lo correcto hacerlo de nuevo, perdería su encanto. Cuando el trío salió del estudio, ya eran las 9 de la noche, pero la calle Zhenyang seguía llena de peatones y turistas. Ligi, tendremos que pagar esas fotos más tarde, ¿de acuerdo? Li Mingjia y Wang Qian caminaban cautelosamente de puntillas a su lado. En la mayoría de las fotos solo aparecen ellos dos. Ligi aparecía en muy pocas. Habían gastado varios miles de yuans y así sentían bastante avergonzadas. Hay que decir que su naturaleza seguía siendo la de chicas de buen corazón y sus habilidades para la ceremonia del té estaban en preciso de mejora. Algunas les incomodaba que otra persona gastara dinero en ellas. De lo contrario, con unos cuantos comentarios poco sinceros como Hermano G, eres increíble. Hermano G, me encantan estas fotos. Hermano G, estoy muy emocionada. Probablemente podrían haberlo despachado. Pero estos dos estaban calculando cómo devolverle el favor a Ligi. Si sigues así, ¿cómo vamos a disfrutar los próximos días? Relajaos y disfrutad. Ligi cortó la conversación y levantó la mirada hacia el callejón que tenía delante. ¿A qué bar vamos esta noche? ¿Prefieres un sitio animado o tranquilo? Mientras lanzaba las preguntas, se fijó en el brillo de entusiasmo en los ojos de ambas chicas. ¿Nunca hemos ido a un bar, ¿cuál es más divertido? Exacto, la pregunta lo rebotó a él. Al mirar sus ojos esperanzados, Ligi comprendió su angelo interior. Después de años de ser chicas buenas, ahora se encontraban en un lugar completamente desconocido. Con un hombre como él a su lado, querían experimentar el ambiente salvaje. Naturalmente, Ligi decidió complacerlas. Buscó en internet los bares más animados de Guilin. Apareció una serie de nombres. Las ciudades turísticas siempre presumen de una animada vida nocturna. Ligi encontró un bar descrito como uno de los favoritos de Guilin. El lugar definitivo entre los fiesteros, un lugar al que acudían muchos influencers. El local se llamaba Super y estaba cerca de la calle Zhenyang, a solo unos kilómetros al otro lado del río. Se rumoreaba que incluso los fines de semana se formaban colas. Ligi consideró que estaba a la altura del bar del distrito de Shibao, ambos eran locales de primera categoría. Bajo las miradas expectantes de Li Mingjia y Wang Qian, Ligi sonrió. Esta noche os llevará a un local realmente animado. 39. Entrando en el bar para gastar dinero. Bajo las miradas curiosas de Li Mingjia y Wang Qian, Ligi tomó uno de ellos de la mano y paró un taxi a la entrada de la calle peatonal Zhenyang. Aunque Li Mingjia y Wang Qian notaron que algo no cuadraba, pronto se dejaron llevar por la animada expectación que Ligi había descrito. En 10 minutos, el taxi llegó a su destino. El establecimiento parecía un centro comercial en miniatura. Su entrada tenía más de 10 metros de altura y su exterior estaba completamente revestido de muros cortina de cristal que reflejaban el paisaje urbano circundante. Encima, el letrero de neón azul y morado parpadean con la inscripción Super y su coloso logotipo irradiaban un brillo seductor. Aunque no era una noche de fin de semana, la cola en la entrada ya se estaba formando cuando el reloj se acercaba a las 10, la hora punta de la fiesta. Echando un vistazo a la multitud, Ligi se dirigió a la puerta y llamó a una azafata. Siguiendo su gesto, apareció una azafata con covas, vestida con un traje de falda negra y medias, que sostenía un walkie-talkie. Los habituales de la vida nocturna eran expertos en marcas de lujo. La promotora, de mirada aguda, vio a Ligi vestido de paisa cabeza con Gavinci y inmediatamente se mostró más cordial. Buenas noches, señor. Me llamo Coco.
¿En qué puedo ayudar? ¿Cuánto tengo que gastar para soltarme la cola? Ligi fue directo al grano. La vendedora se animó al resto. Estaba claro que a este apuesto joven no le faltaba dinero. Llevaba 2 horas esperando en la puerta a que llegaran 2 mesas habituals, pero en su lugar se había tapado con un comodín. Miró a Liming Jia y Wang Qian, que estaban junto a Ligi, ambos con cara de curiosidad. Estaba claro que este chico había traído a las chicas para quedar bien, y los que traían a sus propias damas rara vez gastaban poco. Señor, solo tienen que comprar una tarjeta con un gasto mínimo de 3,500. Entonces, muéstranos el camino. Encuentrinos un sitio decente con buenas vistas al escenario. No hay problema, ese lo arreglar perfectamente. La cola observó como el promotor acompañaba a Ligi y sus acompañantes al interior, y pocos se quejaron. Los habituales sabían exactamente cuánto había que gastar para saltarse la cola. Los recién legados simplemente asumieron que se trataba de clientes fieles del promotor. Las mujeres de la cola compararon sus figuras y su aspecto con las 2 acompañantes de Ligi, frunciendo los labios con desdén. Pensaron, yo también podría hacerlo. Después de todo, como uno de los bears más populares de Guilin en los últimos años, ciertamente no tenía escasez de hombres guapos y mujeres hermosas. Para la mayoría, no era que no pudieran permitirse las cabinas privadas de 3,500 yenes, sino que las mesas abiertas ofrecen una mejor relación calidad-precio. Un largo pasillo separaba el bar del mundo exterior. Era la hora punta de llegada. La zona de recepción estaba llena de gente que guardaba sus bolsas, recogía las bebidas reservadas y, en general, creaba un ambiente animado. Después de que un promotor se acercara a ellos, Liming Jia y Wang Qian también dejaron sus pequeños bolsos en la recepción, quedando solo con sus teléfonos móviles. Ligi midió su batería externa en el bolso de Wang Qian antes de dejarlo también. Si iban a desinhibirse, más valía ir lo más ligeros posible. Guiados por el atento promotor, los 3 entraron en el interior del bar. Bajo el caleidoscopio de focos de colores, lo primero que llamó la atención fue la innegablemente llamativa cabina del DJ. Con aspecto de araña mecánica gigante, su diseño futurista y inspirado en la tecnología brillaba intensamente bajo las luces circundantes. Al entrar, el promotor había mencionado que el bar contaba con un techo de 12 metros de altura y una amplia superficie de 3,000 metros cuadrados sin columnas. Este espacio para fiestas sin obstáculos causó una impresión excepcionalmente favorable. Ligi podía ver las sonrisas de satisfacción en los rostros de Liming Jia y Wang Qian mientras comenzaban a bailar al ritmo de la música. Esta escena parecía encajar perfectamente con su ideal. Coco condujo el trío a una cabina situada justo en frente de la cabina del DJ, ligeramente elevada por encima de la zona circundante para ofrecer una vista sin obstáculos de la actuación del DJ. Justo delante de la cabina había una amplia pista de baile, rebajada 3 o 4 escalones. Esta disposición garantizaba que los bailarines no molestaran a los que estaban en las mesas. Sin embargo, desde las mesas, los clientes podían ver a la multitud en la pista de baile y las mesas circundantes. Ligi miró a su alrededor. Y esa hora, las mesas circundantes del bar estaban casi llenas, con grupos de personas siendo guiados por los promotores hacia diferentes asientos. Señor, ¿le parece bien este sitio? Al encontrarse con la mirada inquisitiva de Coco, Ligi hizo un gesto con la mano. Este sitio está bien. Tomó el asiento central, con Liming Jia y Wang Qian a ambos lados. Coco se sentó junto a Liming Jia y le pasó la tablita para hacer el pedido. Señor, ¿qué le apetece beber? Lo recomendamos el paquete Martel Cordon Bleu por 3,688 yuans. Incluye una botella de 1,5 litros de Martel Cordon Bleu y 30 cervezas. Coco, naturalmente, esperaba que el jefe pidiera bebidas alcohólicas de primera calidad, pero tenía que presentar su sugerencia como una recomendación considerada. Este paquete de 3,688 yuans cubría convenientemente el gasto mínimo requerido, por lo que era bastante adecuado. Para su sorpresa, Ligi cogió la tablita, hojeó unas cuantas páginas, la tocó 2 veces y se la devolvió a Coco. Coco supuso que había seguido su sugerencia y se preparó para soltar su discurso habitual. Muy bien, señor, son 36. Oh, corrido, gracias por su preferencia, señor. Esta hermana lo invitará a 30 cervezas más y unos cuantos aperitivos. A Coco se le barró la sonrisa de la cara. No esperaba encontrarse hoy con un gran gastador. Echo un vistazo a la tablita y vio, un juego de Divine Dragon Ace of Spades, 12 botellas a 88,888. ¡Qué gran gastador! ¿Cuántas cabinas habría que abrir para encontrar a alguien así? Why hoy, Coco lo había conseguido.
Ligi abrio el código QR de pago y de yo que coco lo escanera con la máquina POS. Liming Jia y Wang Qian, sentado cerca, al principio sintieron curiosidad por saber por qué Ligi no les había preguntado que querían beber. Pero cuando vieron aparecer la confirmación del pago en el teléfono de Ligi, esos 5 ochos. Al instante se les disiparon todas las dudas. ¿Qué había que preguntar? Lo que él pidiera, ellos lo beberían con mucho gusto. No era de extrañar que pudiera permitirse el Shangri-La, era un auténtico heredero millonario de segunda generación. Las dos jóvenes, recién ligadas a la escena social, quedaron completamente deslumbradas por esta demostración. Después de que Ligi pagara la cuenta, Coco se apresuró a pedir a la cocina que preparara las bebidas y los aperitivos. A partir de entonces, se quedó en la mesa. Como los clientes habituales no habían llegado, podía atender primero al caballero antes de atenderlos a ellos. Si lo parece bien, señor, ¿puedo añadir la WeChat? Lo avisar con antelación cuando los mejores DJ vengan al bar. Ligi abrió su código QR para que Coco lo escanera y luego aceptó su solicitud de amistad en segundo plano. De repente, la cabina del DJ cambió a una pista alegre. Al compás del ritmo, una fila de mujeres con poca ropa salió del backstage, balanceando sus largas piernas mientras levaban soportes iluminados con champanes of spades. Varios camareros las seguían, empujando carritos y sosteniendo fuegos artificiales fríos encendidos en alto. Un coro de maldita sea. Estalo en las mesas de alrededor. Muchos levantaron sus teléfonos para tomar fotos y grabar videos. Todos sabían que esto anunciaba la llegada de un gran apostador, y se levantaron para mirar a su alrededor, tratando de localizar donde estaba sentado el gran gastador. Siguiendo la tradición, el grupo de mujeres dio una vuelta por el local antes de llegar a la cabina privada de Ligi. Las azafatas de piernas largas dejaron el champán y los camareros colocaron rápidamente las bebidas, las copas y los aperitivos, llenando la mesa hasta rebosar. Solo entonces se dieron cuenta de que el gran gastador estaba sentado en esa mesa. Un vistazo reveló que era bastante joven y que estaba acompañado por dos mujeres jóvenes. Después de entregar ellas de picas, las mujeres de piernas largas no se marcharon inmediatamente. En cambio, bailaron en perfecta sincronía al ritmo de la música cada vez más frenética. Finalmente, todas lo lanzaron un beso a Ligi. Las mesas de alrededor estaban verdes de envidia. Los ricos realmente encontraban alegría en los placeres simples. Liming Jia y Wang Qian, sentadas junto a Ligi, apenas podían contener sus sonrisas. 40. Probando la cola del dragón. Nunca hubieran imaginado que en su primera visita a un bar serían testigos de un espectáculo que acapararía la atención de todos. Cuando aquellas mujeres de piernas largas les sirvieron las bebidas, sorprendieron a la pareja, que instintivamente se acercó a Ligi y se aferró a su brazo. Para los espectadores, parecía que estaban reivindicando su derecho. Les llevó un tiempo darse cuenta de las miradas envidiosas de las mesas vecinas, y su vanidad se infló de repente. Sacaron sus teléfonos para grabar a las bailarinas que tenían delante y la mesa repleta de botellas de ace of spades. Esas coloridas botellas de ace of spades eran realmente impresionantes. Habían oído hablar de ellas, pero nunca habían tenido la oportunidad de probarlas hoy, todos sus deseos se habían cumplido de golpe. Naturalmente, publicaron algunas actualizaciones eufóricas en sus redes sociales. Ligi observó la escena con tranquila satisfacción. Siempre había oído que los trucos del bar con temática de dragones eran un impuesto a la inteligencia. Antes, aunque hubiera querido pagar ese impuesto, no habría podido permitírselo. Hoy, por fin podía experimentarlo por sí mismo. Principalmente, nunca había visto algo así antes. Incluso un polito como él quería probar algo diferente, porque sabor tenía realmente el legendario es de picas. Dica esto, super era bastante generoso. Por 8888 yuans, entregaban 12 botellas de ace of spades. Tanto en las novelas que Ligi había leído como en la vida real, ese precio solo solía dar para 6 botellas. Dada su disposición anterior, Ligi habría omitido toda la ceremonia y habría pedido que lo entregaran las bebidas discretamente. Pero después de experimentar todo el ritual. Caramba, era brillante. Por lo tanto, muchas cosas existen por una razón. Ligi se había dado cuenta de que, en la mayoría de los casos, es mejor no hablar de antemano. Simplemente hay que preguntar después si ha sido satisfactorio. En el momento en que llegó el de picas, Liming Jia y Wang Qian se inclinaron y le cogieron cada una de un brazo. La sensación fue increíblemente placentera. Podía sentir que a estas dos jóvenes ya no les disgustaba el contacto físico con él.
Después de que las camareras de piernas largas que trajeron las bebidas se marcarán, Coco buscó la aprobación de Ligi, hermano Lee, abrimos primero la mitad de estas botellas? No hay problema. Tú eres la experta, sigo con tu sugerencia. Coco le pidió a la camarera que cuidaba que abriera 6 botellas de ace of spades y luego sirvió copas para Ligi, Li Mingjie y los demás. Cogió una botella de cerveza con la intención de brindar con Ligi y los demás. ¿Cerveza? Tenemos mucho vino. Toma esto en su lugar. Ligi la detuvo rápidamente antes de que cogiera la cerveza y lo indicó con un gesto que beberá el ace of spades. La sonrisa de Coco se amplió. Este jefe generoso había conocido a otros que abrían botellas de ace of spades, pero se resistían a compartirlas. Bueno, entonces, gracias, hermano Lee por tu generosidad, también tomaré unas copas de ace of spades. Coco se sirvió una copa, se levantó para brindar con Ligi y le dedicó unas palabras halagadoras sobre la prosperidad. Al inclinarse para bajar su copa y chocarla con la de Ligi, su postura le ofreció una ventaja. Ligi luego un breve vistazo sin disculparse. Las dotes de Coco eran simplemente normas, ni siquiera a la altura de las de Li Mingjie, por no hablar de las proporciones más ambiciosas de Wang Qian. Dio un pequeño sorbo. No estaba mal, se notaba un ligero sabor afrutado. ¿Que ese era impresionante? No lo podía discernir. Coco, sin embargo, echó la cabeza hacia atrás y se bebió el vaso. Luego volvió a llenar su vaso para brindar con las 2 mujeres que estaban junto a Ligi. Después de pasarnos en los círculos de la vida nocturna, podía sentir que estas chicas eran bastante inocentes. Ese air de juventud intacta era algo que no se podía fingir. Decía mucho sobre el gusto y los estándares de este pez gordo, Ligi. Lastima que el pez gordo hubiera traído a sus propias damas. De lo contrario, Coco lo habría conseguido una mesa llena de chicas. Después de compartir una copa con cada uno de ellos, Coco se excusó sensatamente y se marchó. Al fin y al cabo, había añadido al pez gordo a sus contactos, si necesitaba sus servicios, podía ponerse en contacto con ella en cualquier momento. Quedarse después de las copas habría sido una auténtica descortesía. Efectivamente, una vez que Coco abandonó la mesa, Li Mingjie y Wang Qian se relajaron visiblemente. Dios mío, con toda esa gente alrededor antes, estaba muerta de nervios. Wang Qian se dio una palmada en el pecho, lo que provocó un par de miradas de reojo por parte de Ligi. Ella se dio cuenta, pero fingió no hacerlo, y se sonrojó mientras saludaba con la mano a la DJ tatuada que estaba en el escenario. Li Mingjie también soltó un largo suspiro, levantó su copa y exclamó, brindamos por Ligi, para agradecer el que nos haya invitado a unas copas tan caras. Wang Qian levantó rápidamente su copa y la chocó contra la de Ligi. Sin nadie más presente, el trío se despojó de su reserva y se bebió a sus copas de un trago. El contenido alcohólico del champán no era alto, por lo que a Li Mingjie y Wang Qian les resultó bastante agradable. Dado su precio, incluso consideraron que el sabor era bastante agradable. Así que esto es lo que sabe el ace of spades. Comentó Li Mingjie con nostalgia después de terminar su copa. Y es cierto, realmente sabe diferente cuando lo bebes a grandes tragos en lugar de a pequeños sorbos. Añadió Wang Qian desde un lado. Ya, bebid, hay mucho más de donde vino eso. Entre los aperitivos que Coco había enviado había patas de pollo deshuesadas, ensalada fría de piel de pescado, estómago de cerdo y salchichas, acompañamientos perfectos para las bebidas. Wang Qian se levantó, se metió un ala de pollo deshuesada en la boca y, tras pensarlo un momento, tomó otra. Ligi, toma un ala de pollo. Está muy apetecible. Claro, Wang Qian se quedó estupefacta. Esperaba que Ligi la cogiera, pero él simplemente abrió la boca, esperando a que se la dieran. Al ver a Ligi ali de pie con la boca abierta, Wang Qian no tuvo más remedio que meter la alita de pollo en la boca. Ligi la comió con deleite. Después de terminar sus bebidas, Li Mingjie había vuelto a llenar los 3 vasos. Tras tragar la alita de pollo, Ligi levantó su vaso. Aquí, Li Mingjie, Wang Qian, bebamos juntos. Para celebrar nuestro encuentro y lo bien que lo hemos pasado hoy. Así que Li Mingjie y Wang Qian bebieron otra copa con Ligi. El champán bajó suavemente. Mientras los 3 escuchaban las canciones dance del DJ y veían a las chicas de piernas largas bailar en el escenario, se acabaron 2 botellas de champán antes de que se dieran cuenta. Incluso el ace of spades, con su modesto 12% de alcohol, seguía siendo fuerte en comparación con la cerveza. Li Mingjie y Wang Qian sintieron los efectos, y sus hermosos rostros se sonrojaron con un brillo rosado que solo realzaba su belleza.
Cincuentos bastante calientes, ambas se quitaron los cardigans. Maridar carnes marinadas con champán? Solo en esta gran nación se puede encontrar una combinación así. ¿Y qué crees? El champán fresco combinaba sorprendentemente bien con los sabores ricos y salados de las carnes marinadas. Li Mingjian se levantó para ir a buscar unas lanchas de salchicha. Cuando regresó a su asiento, ya había una boca esperándola a su lado. No tuvo más remedio que meterse una lancha en la boca y luego meter el resto allí. Toma, gracias por darme de comer cosas tan deliciosas, Mingjian. Brindo por ti. Li aprovechó el momento para proponer otro brindis. Bajo la influencia del alcohol, sus formas de dirigirse unos a otros se volvieron cada vez más íntimas. Tanto Li Mingjian como Wang Qian llamaban ahora a Li Ji hermano Ji. Li Ji se dirigía a ellos como Mingjian y Qianqian, respectivamente. Después de 5 botellas de champán, las inhibiciones se disolvieron por completo. Li Ji les arrebató la comida directamente de las manos. Wang Qian incluso se atrevió a sentarse horcajadas sobre él, acercando la copa a los labios para que bebiera. Al ver la audacia de Wang Qian, Li Mingjian se sentó en el regazo de Li Ji y le dio de comer 2 trozos de estómago de cerdo. Hermano Ji, ¿bailamos? La pista de baile de abajo está abarrotada, estoy un poco nerviosa. ¿Por qué no bailamos aquí en la cabina? Es espaciosa. Para entonces eran más de las once y el bar había alcanzado su máximo nivel de animación. Con los ritmos animados del DJ y un grupo de azafatas de piernas largas liderando la carga, todo el local estaba en un frenesí. La pista de baile estaba abarrotada, aunque la mayoría de los clientes se balanceaban en sus mesas. Como no quería que Li Mingjian se aventurara en la pista abarrotada y corriera el riesgo de recibir insinuaciones no decididas, Li Ji simplemente comenzó a balancearse con las 2 chicas en su mesa. 41. Compitiendo por todo. El trío se balanceaba al ritmo de la música cuando, de repente, las luces del bar se atenuaron, dejando solo rayos de luz de colores para iluminar el espacio. Tanto Li Mingjian como Wang Qian se dejaron llevar, balanceándose hasta apoyarse en Li Ji. Mientras la DJ agitaba su brazo cubierto de tatuajes, todo el local se unió al canto de la música. Li Mingjian y Wang Qian también dejaron escapar sus voces, gritando mientras se frotaban contra Li Ji. Li Ji se balanceó, sintiéndose ligeramente sudoroso. Tener 2 adornos colgando de él era un poco pesado, haciendo que incluso su físico mejorado se sintiera un poco cansado. En medio del ritmo palpitante y las luces parpadeantes, floreció una conexión tachita entre el trío. Cuando la enérgica canción de la DJ dio paso a una melodía más suave, la iluminación se hizo un poco más brillante. Desde su posición privilegiada, Li Ji vio a una pareja besándose apasionadamente debajo de la cabina de la DJ. La falda de la joven se había subido hasta la cintura. Solo se podía decir que el ambiente había despertado cierto apetito. Cuando la pareja salió de su apasionado abrazo, la joven se ajustó la falda y siguió al hombre fuera de la pista de baile. Li Ji y sus compañeros volvieron al sofá. Después de ese desahogo, gran parte del alcohol y la humedad se habían evaporado, dejándolos listos para tomar unas cuantas copas más. Jodidamente genial. Li Mingjian se dejó caer en el sofá, sin importarle en absoluto que se le hubiera quedado el tirante del hombro. Luego se sentó muy erguida, cogió un vaso, lo chocó con el de Li Ji y se lo bebió de un trago. ¿Quién diría que los bears podían ser tan divertidos? Ir de bears es tan sencillo? Mientras te diviertas, puedes volver cuando quieras. Li Ji no estaba dispuesto a dar lecciones. Arrastrar a alguien a los problemas y luego instarla a cambiar? Solo un tanto aburrido se molestaría en hacerlo. Respeta las decisiones de los demás y disfruta de tu propia felicidad. Él estaba allí pasándolo bien, disfrutando de gastar dinero. ¿Por qué arrastrar a otros? Hermano Ji, muchas gracias. Li Mingjian se apoyó en él, rodeando el brazo con los suyos mientras lo miraba. Solo cuando salgo contigo me siento tan feliz. Li Mingjian sabía muy bien que se él y Wang Qian hubieran venido solos al bar, no serían diferentes de las chicas sentadas en las mesas dispersas, gastar unos cientos de libras en bebidas sería el límite absoluto. ¿Cómo iban a encontrarse con ellas de picas? ¿Cómo iban a acaparar la atención de todo el local? Li Ji contempló su hermoso rostro, sonrojado incluso en las comisuras de los ojos, y no pudo resistirse en inclinarse hacia ella. Li Mingjian se estremeció una vez, pero luego se quedó quieta. A su lado, Wang Qian se sentó, bebió un vaso de licor y se balanceó al ritmo de la música durante un rato. Cuando se volvió, descubrió que Li Ji y Li Mingjian se habían vuelto inseparables. No debería estar aquí, debería estar debajo de un coche.
Después de un largo rato, la pareja finalmente se separó. Liming Jie se ajustó timidamente el tirante del vestido y se apoyó en el brazo de Li Ji. Hermano Ji, he pasado una noche maravillosa. Mi primera visita a un bar ha sido una experiencia absolutamente fantástica. Si te gusta el ambiente, volveremos mañana por la noche. Li Ji cogió la botella y rellenó su copa y la de Liming Jie. Al ver la copa vacía de Wang Qian, le sirvió una copa también. Si te estás divirtiendo, bebe. Li Ji brindó con la pareja y se bebió su copa de un trago. Se dio cuenta de que las 6 botellas de Ace of Spades que habían abierto estaban vacías. Las chicas demostraron ser unas bebedoras sorprendentemente capaces. Se levantó, llamó a un camarero y pidió que abrieran las 6 botellas restantes. Acababa de saborear el pescado seco que Liming Jie le había ofrecido cuando sintió que Wang Qian le tiraba del brazo. Hermano Ji, necesito ir al baño. Aquí hay demasiada gente. ¿Podrías acompañarme? Después de todo lo que había bebido, sentía el estómago bastante hinchado. Li Ji se volvió para preguntarle a Liming Jie si quería ir también. Liming Jie les dijo que fueran. Al ver a Wang Qian agarrarse al brazo de Li Ji mientras se alejaban. Una expresión compleja brilló en los ojos de Liming Jie. La decisión de Wang Qian de llevarse a Li Ji con ella era totalmente sensata. El baño del bar era unisex y varios clientes tambaleantes hacían cola dentro. Al ver acercarse Wang Qian, la miraron lascivamente sin ningún pudor. Li Ji rodeó con el brazo a Wang Qian y les lanzó una mirada inexpresiva. Todos ellos desviaron la mirada incómodos. En una sociedad regida por la ley, a menos que estuvieran completamente borrachos y delirantes, cualquiera con un mínimo de sentido común sabía las consecuencias de una peli. Pero a Li Ji no le preocupaba pagar facturas médicas en ese momento. Además, este bar tenía un guardia de seguridad apostado justo fuera de las puertas del baño. Ya fuera por el sistema de consumo Dragon o por directrices de marketing, el personal de seguridad había memorizado discretamente a Li Ji y a las 2 chicas que lo acompañaban. Antes, cuando Li Ji llegó con Wang Qian, el guardia de seguridad la había sonreído y saludado con la cabeza, ofreciéndole un saludo adulator. Señor Li, tenga cuidado al caminar. Wang Qian y Li Ji caminaron hacia un cubículo más adentro y esperaron. Cuando una chica salió de uno de los cubículos, Li Ji empujó a Wang Qian hacia dentro. Inesperadamente, Wang Qian no lo soltó y tiró de Li Ji para que entrara con ella. Hermano Ji, quédate conmigo. Ya fuera por la provocación anterior de Liming Jie o no, esta chica parecía haber tirado la precaución por la ventana. Cerró la puerta y se lanzó a los brazos de Li Ji. SSSSH. En este contexto, se sentía bastante bueno. Media hora más tarde, Wang Qian y Li Ji salieron del cubículo, ambos con las mejillas sonrosadas. Se echaron agua en la cara en el lavabo antes de volver a sus asientos bajo la mirada reprobatoria de Liming Jie. Pero nada más llegar a sus asientos, Liming Jie rodeó con los brazos el brazo de Li Ji antes de que él pudiera sentarse. Hermano Ji, lévame al baño rápidamente, me estoy reventando. Esta vez, le tocó a Wang Qian ver cómo se alejaban. Al mirar la mesa, veo que en solo media hora, Liming Jie se había bebido casi toda una botella de champán, por lo que no era de extrañar que se sintiera tan hinchada. Wang Qian cogió una botella, llenó su copa hasta el borde y se la bebió de un trago. Wang Qian nunca imaginó que hoy haría lo más atrevido en sus más de 20 años de vida. Mientras tanto, Li Ji, que acompañó a Liming Jie al baño, atrayó las miradas envidiosas del personal de seguridad. La vida de los ricos es realmente sencilla, cambian de pareja cada pocos minutos. Hermano Ji, ¿qué cubículo han usado ustedes dos? Oh, este que acabamos de usar. Li Ji hizo una pausa antes de responder, ya que su mente tardó en registrar el subtexto de las palabras de Liming Jie. Los baños estaban tranquilos a esa hora y ese cubículo estaba vacío. Liming Jie empujó a Li Ji dentro. Hermano Ji, usaremos este también. ¿Por qué demonios estaban compitiendo? Incluso ir al baño tenía que ser una competición. Pasó otra media hora antes de que Liming Jie saliera del baño, con las mejillas sonrojadas, junto a Li Ji. Todos habían bebido mucho esa noche, especialmente Liming Jie, que se había bebido casi una botella entera ella sola. No solo tenía la cara roja, sino que también tenía manchas en los brazos. Cuando Li Ji regresó a la mesa con Wang Qian, el ambiente era inesperadamente armonioso. Los 3 llegaron a los dedos y Liming Jie sugirió jugar a verdadero reto. Li Ji se quedó un poco desconcertado por la propuesta. ¿No era demasiado tarde para ese juego? Todos estaban ya en ese estado, que quedaba por esperar.
SEK Ligi lo rechazo rotundamente, prefiriendo la franquicia de los juegos de Bieber. Con el veto de Ligi, el juego no podía continuar. Liming no tuvo más remedio que aceptar los juegos de Bieber. Después de relajarse un poco, las dos chicas seguían dispuestas a jugar a pesar de estar ligeramente chispadas. Así que se sentaron a ambos lados de él y llegaron a adivinar. Ligi notó que su resistencia física había aumentado, junto con su tolerancia al alcohol. A pesar de beber bastante, se sentía bien, un rápido viaje al baño lo solucionó. Así, después de varias rondas, fueron principalmente Liming y Wang Qian quienes bebieron. Terminaron arrastrando las palabras. Al ver esto, Ligi supo que no podía seguir bebiendo. Se levantó con la intención de lavarse Liming y Wang Qian. Al ver que aún quedaban 3 botellas de licor sin abrir sobre la mesa, no se molestó en guardarlas. Afortunadamente, había varias mesas pequeñas detrás de la cabina. En una de ellas había 4 jóvenes con solo una caja de cerveza. Les hizo cenas para que se acercaran. Los jóvenes se acercaron corriendo, con el rostro iluminado por la alegría. Señoritas, tengo aquí 3 botellas sin abrir de Black Ace. Son suyas, junto con las cervezas sin tocar. En medio de sus exclamaciones de agradecimiento, Ligi pasó el brazo por los hombres de cada una de ellas y salió del bar. 42. El viejo amargado. Para Ligi, una vez abiertas las bebidas, dejarlas sin tocar la parecía un desperdicio. Mejor dar a alguien una pequeña sorpresa. Regala una rosa y su fragancia permanecerá en tu mano. Por supuesto, Ligi no se quedó con las manos vacías. Liming y Wang Qian estaban bastante lucidos, aunque sus pasos eran un poco tambaleantes. Se acordaron de recoger sus bolsas de la recepción. Ya era más de medianoche. Numerosos taxis y conductores designados seguían esperando junto al bar a los clientes nocturnos. Ligi retiró su mano derecha del brazo de Wang Qian, hizo un gesto con la mano y un taxi se detuvo. Liming subió primero, seguido de Ligi y luego Wang Qian. Conductor, Shangri-La. Ligi ni siquiera se molestó en consultar a Liming o Wang Qian antes de seleccionar el destino. Después de hablar, ni Liming ni Wang Qian expresaron ninguna objeción. El conductor miró con envidia por el espejo retrovisor a las chicas acurrucadas a ambos lados de Ligi. Sentía que se había agotado de tanta envidia. El bar no estaba muy lejos del Shangri-La en 10 minutos llegaron a la entrada del vestíbulo del hotel. Cuando Liming y Wang Qian siguieron a Ligi a la suite presidencial del ático. Ambas se quedaron completamente atonidas. Alojarse en hotels era una cosa, pero esto era realmente otro mundo. Al ver sus expresiones de asombro, Ligi procedió a mostrarles toda la suite presidencial. Afortunadamente, durante la presentación anterior del mayordomo, Ligi había memorizado todos los puntos clave. Las guió desde la sala de estar al estudio, luego al baño, dejando para el final el dormitorio principal, desde cuyo balcón se podía contemplar todo el rioli. El trío durmió profundamente hasta las 2 de la tarde. Con los ojos liganosos, se refrescaron juntos y probaron algunos pasteles de la suite para saciar el apetito. Su primera tarea fue cancelar la reserva de Liming y Wang Qian en el otro hotel. Esa noche se alojarían en el Shangri-La. Ligi organizó el servicio de transporte del hotel como de costumbre. El trayecto duró solo unos minutos, pero hacer la maleta les llevó más de 10 minutos, ya que se cambiaron de ropa. Las sudaderas con capucha combinadas con vaqueros ajustados les daban un air juvenil. Paran varios minutos más devolviendo la maleta a la suite del Shangri-La. Hermano G, estoy hambrienta. Siento que me he adelgazado por pesar hambre. Wang Qian se aferró al brazo de Ligi, haciendo un puchero. Tonterías. ¿No te das cuenta? No has perdido ni un gramo. Ligi abrazó a Wang Qian, disipando al instante su fingimiento. Hermano G, probemos algunas especialidades locales esta noche. Ese era el plan. Vamos. Después de cenar, podemos explorar un poco.